Welcome to the Santander League. Today is Monday, the 14th of February. It's Valentine's Day, and we have a date with Mallorca Football Club to try and get a new victory for the club today, of course. Lovely day today as well, that we would love to give our fans a well-deserved victory for the team to improve our status and position on the leaderboard right now. We're in the Visit Mallorca Stadium now, practically empty still at the moment, but we know that we love to do these special and very lengthy pre-match coverage. We've got our regular commentator with us, Juanjo Dobles. Yes, a very romantic date for the both of us today here in the stadium. Yes, you know that we're always together, never mind if it's on Valentine's Day or any day of the year. So, tough and difficult rival today, but it's going to be one of those matches that we are going to enjoy battling. Yes, they're tough as a visiting team as well. I've been going over the stats. They've got many points in their away matches at the moment this season. So we will be analysing this pre-match coverage with Juanjo very soon. We've got lots of stuff to talk about, lots of images to see. We'll also be going live to just outside the stadium too. As we said, 14th of February, there are those who celebrate and those who don't. There are several activities prepared and ready to take place throughout the evening today. And we're going to go to our colleague Esteban, who's covering that romantic atmosphere outside the stadium. Muy buenas tardes, ya me veis aquí, está bonito el yes, tema. Good evening. No sé si hemos venido a celebrar el Día de los Enamorados o no, el amor al Mallorca, eso, 100%, y qué mejor que con esta bufanda. Ya la enseñaron Muri, Gio y el otro día también Sergio Rico en ese ventazo no Mobility que tuvieron los periodistas, la oportunidad de conocerlos con esta bufanda, esa foto de amor mallorquinista. Se puede so lots of merchandise here. Iremos a conocer un par, 10 euritos y te vienen de regalo con una rosa, o sea, eso es lo mejor, para venir con tu pareja, con tus padres, con quien sea. A Charlie ahora le voy a regalar, le voy a comprar una bufanda y una rosa para declararle mi amor después de todas estas tardes, noches que pasamos aquí de previas. Pero ya lo he visto, también fotocall, perfecto y precioso para poder regalar un poquito de mallorquinismo. Y mira, vamos a hacer una cosa, y es que ya he fichado, ya tengo dos fichajes aquí, venid para aquí, una pareja que ya ha traído aquí. I'm just going to go and talk to a couple that I can see here who have already bought their Mallorca scarves. Pero el amor por el Mallorca está ahí, ¿no? Sí, está ahí. Está ahí. Es más grande. So the love for Mallorca is definitely there, right? Te lo está dejando bien, Yes, the love for Mallorca is there, and also the nerves for Mallorca. Hemos visto que habéis aprovechado la promoción. Qué bonito, ¿no? Una rosita y una bufanda mallorquinista. Yes, you've definitely made the most of our special offer today. A rose and a Mallorca scarf. What could be better? Voy a better? decir un dato, no lo hemos dicho todavía, pero la última vez que el Mallorca ganó al Athletic Club fue un 14 de febrero también. Pues mira, a ver si se vuelve a repetir hoy también. So I have to say, one of the interesting statistics for today, the last time Mallorca beat Athletic Club Bilbao was 14th of February. So hopefully history can repeat itself today. La vuelvo a enseñar. Amor mallorquinista, la verdad es que más amor que el Mallorca, más amor que un 14 de febrero. Venir al Visit Mallorca Estadio y ver un partido. So there is no better day to spread the love than today, especially the love for our beloved football club. Yeah, Esteban, we just want to point out, it looks really good what you have behind you. I can't really see that well here. Just maybe you could move to one side there. ¿Por qué no tenemos esto acá con Luis Giovanni? Porque no puede ser que nosotros no tengamos este set que tienen aquí nosotros, aquí en el set de comentaristas. No, mira aquí, también yo me puedo quedar aquí ya. Se está bien aquí.
Yo pensaba que Esteban iba a presentar un programa Dime. dedicado a las parejas, ¿eh? Lo que necesitamos. Yes, actually, with Esteban set up there, it looks like he's going to be presenting a couples program today. Puedo hacer de terapia. Mira, me están haciendo una foto. ¿Queréis? Mira, esa rosa. Ven para acá. Sí, viene el segundo. Yes, we're just trying to find some more couples to talk to there, but unfortunately they seem to be running away from Esteban at the moment. Tens cara d'enamorar, vine cap aquí. Mira, i amb aquest set que mos han muntat, ja t'has comprat dues bufandes, una. Mira, eso para There's two scarves in their possession. Mira, otro fichaje. Mira, yo no me sobré, pero aquí podemos hacer un poco de, incluso de terapia, pero no. Hoy es día de los enamorados, hoy es un día para disfrutar, juega al Mallorca. He visto que la bufandita y la rosa es un buen regalo también, ¿no? Yes, it's definitely good presents, good choice of presents for today. Un par de horitas tenemos regalo seguro hoy. ¿Pero en casa o en el Mallorca? Yes, it's just one of the presents that she'll be getting today. No, la cuestión es marcar goles, ¿no? Eso mismo. Así me gusta. Bueno, hemos visto que es un buen día, ¿no? El Mallorca, lunes, es verdad que es un día laboral, pero... So it is obviously not the best day of the week to be having the match. Y la rosa y muchos goles es lo que hay que hacer, ¿no? Hoy. Y ganar. Hoy toca ganar. Yes, well, and the biggest present of all would be to win, of course. Gràcies, igualment. Seient també, ho has dit tu, Dani, és hora de sopar, seient fan, se'n van al Mallorca Café, nosaltres ara anirem a casa por ahí por allá. No, claro, sí. Bueno, pues gracias, Esteban, muy bien ahí este set. Hay solo una silla. So thank you very much, Esteban, from that wonderful set that we've got there. I'm not really sure why there's only one chair. We imagine if there's couples, they're going to have to sit on each other's laps, which might not be the best idea. But yes, so passionate night for everybody all around. No, pero ha dejado claro que no. Ha dicho, bueno, también que gane. Yes, so there was that couple there talking about presents. But yeah, it looks like going to be presents inside and outside the stadium for many couples. La verdad es que esta mañana que ha empezado lloviendo, pues yo pensaba ya que podía ser un día complicado, pero bueno, a pesar de que hace frío. Yes, so we did think it might be a complicated day today because of the weather this morning, which was quite wet and rainy. But things are looking up. We can see some people there taking some pictures in our in the set that we've made up today. Bueno, Juanjo, pues la verdad es que ya digo, hoy es un día esto. Yo no sé qué recuerdos tienes tú de los lunes futbolísticos. So, Juanjo, what kind of memories do you have of Football Mondays? They were very few and far between the matches on Monday, you know, on a working Monday. It wasn't usually the norm, so luckily I didn't have to experience it that often. However, I mean, if that's the way the draw has fallen and they've got to play on a Monday night, then it is what it is, and the fans can still support in any way they can. Bueno, un equipo que, por cierto, está ya de camino hacia el Visi Mallorca Stadi. So, speaking of, they are a team that are already on their way to the stadium, of course. We'll be expecting them in a couple of minutes. We always like to witness the arrival of the team live, of course, and we'll be watching the rival and visiting team's arrival live too. So what are you expecting of the Athletic Club Bilbao today? What kind of team are we expecting? Bueno, pues espero un partido complicado porque los equipos It's going to be a tough match. siempre ha llevado Marcelino son equipos muy disciplinados tácticamente, muy ordenados. It's a very disciplined team tactically. They're very low on their defense, they keep it low. And then really high quality players, really fast ones. Tenemos la baja de su hermano Nico, que yo creo que es muy importante porque últimamente yo creo que es el jugador. However, Nico is off, which I think is really important for us because he's been doing very well on the right wing for the team. Decirlo así de esta manera, disfrutar de la baja también de Íñigo Martínez, ¿no? Yo creo que es una baja sensible. And then Íñigo Martínez is also off, and we have to take advantage of that too. Yo creo que el Mallorca tiene que jugar como los primeros 45 minutos que hizo contra el Cádiz. Yo creo que enamoró a todo el mundo. But I think Mallorca needs to play tonight like in the first 45 minutes against Cadiz in the previous match. A lot of people have been talking about the quality of the game in the first 45 minutes, and that's what they need to do.
y es por eso mismo que yo solo me fijo en el Mallorca. Espero que esté tan centrado y tan atinado. My focus is on our team tonight, it's on their style of play. Vamos a seguir analizando en breve, ¿no?, este partido. Sabéis que los primeros minutos, ¿no?, So lots of match analysis coming up, of course. De todo lo que pasa, y de Esteban Ramón, ahí está. And we'll also be having a look at Esteban, who's there again in a different section now. Ben preparat, i he de dir, he vist, acabo de veure una cosa increïble. Yes, I've just witnessed something incredible. És una persona de Galícia. A Galician just bought the scarf. And he's actually gifted the rose to the girl that is selling the scarf. So we've got to ask about this. What a nice gesture, right? Well, we've got to, you know, it's a nice city and nice people, so just felt like doing something nice. Hombre, así me gusta, ¿eh? ¿Has venido a ver el partido solo? Sí, he venido para ver el partido. So you're here alone to watch the match? No, soy del Mallorca. So you're an Athletic fan? No, I'm a Mallorca fan. Sí. But even though I'm from Galicia. Support por todos lados. Eso es. Lume. So support from all corners of the world. Así me gusta. Muchas gracias, a disfrutar. T'anava a dir, ets la primera que te regalen? Bé, m'han regalat dues també. Ja t'han regalat dues? Well, it's actually the second rose that I've got today. Falta la teva, Esteban. Falta la Dani, com ho teva. dius? No, que falta la teva, clar, que no l'he regalat. Falta la meva. Oh, Danny's just saying that Esteban, you need to gift her one as well. Yo la he pagado. However, I'd just like to point out that I have paid for this rose, and I'm just gifting her her third one of the day. Sí, m'agrada. Dani, anem a seguir cercant per aquí. So we're just going to continue looking for a couple of people to talk to. Y sobre todo, bueno, yo, Juanjo, la verdad es que este aficionado de Galicia, bueno, seguro que no es del Deportivo, y si no era ningún problema. Bueno, yo creo que estaba ligando este hombre cuando ha entregado la rosa con esta chica. Venía a ver el partido, creo que estaba ligando. Maybe the Galician guy was attempting something with the rose-selling girl. Pues fíjate, qué alegría para él. Bueno, pues vamos a seguir pendientes, ¿no?, de, evidentemente, nuestro compañero Esteban Ramón. Pues ya decimos, mientras pues llega el equipo aquí al Viso Mallorca Stadi, pues estamos pendientes, ¿no? So yes, as we await for the team's arrival to the stadium, we'll be analysing the stats and the match ahead. Obviously, we know it's going to be a complicated one, but lots of support and lots of people making their way to the stadium. We're going to go back to Esteban. He's got more couples in love here to talk to. So yes, we're here live. Completo, ¿no? Rosa, bufanda. So the full kit. You've got the scarf, you've got the rose, and excited for the match. Quin millor plan que dur-te a veure el And what a better plan on Valentine's Day. San Valentín, cañita Mallorca. Hombre, millor que això no hi ha res. Yes, my husband said Valentine's Day, Mallorca match and a couple of beers. Mira, has quedat com un senyor. Sí, és veritat que... So there was a good gesture there. Sempre ho podem fer, però avui era... Per això. Però enguany mos casam i... Well, I do usually give a rose on this day, but it's we're getting married this year as well, so I had to go the extra mile. Del Mallorca de Ciutadella i himno del Mallorca para entrar. Sí o què? Hombre, això t'ho promet. Li deixes? Yes, my whole family have always been die-hard Mallorca fans, and we're actually going to have to play the Mallorca anthem before we go into the church to get married. Esteban, important. T'anava a dir. Esteban, important que li demanis el telèfon en aquest lot, en aquest jove, que mos expliqui com ho fa per tenir tot això. O sigui, quin és el secret, que jo no sé com ho fa aquest home. Well, we've definitely got to get this guy's tips on how he does everything. How does he keep everybody so happy? Perquè mos expliquis com ho fas. Perquè jo t'he dit, a la meva no li he pogut posar cap partit del Mallorca encara. Yeah, because I haven't been able to bring my girlfriend to any Mallorca matches yet. Well, I find it really easy. There's no trick here. Això, has de fer el que te diuen i donar-li de menjar bé, però menjar. Bones hamburgueses, tio. You've just got to you've just got to do everything she says and feed her very well. And he was pointing to his cap, which is a burger restaurant in Palma, but that's not allowed. We cannot show advertising on this program. So congratulations on your future wedding and enjoy the match. Yes, so everybody is enjoying
I can see a couple of Athletic Club fans, so I'm going to try and see if they will talk to me. So while Esteban looks for his next victim, we are witnessing the arrival of the Mallorca team. El autocar oficial del equipo, siempre puntuales, 19 de la tarde, 31 minutos. So, right on time, just after 7:30. Afrontar este partido que nos puede. Here we are, it's the team coming off. Y ya veis, que llevan los jugadores en la mano. Bueno, ahí tenemos a Dani So we can Rodríguez. see that all the players have got a small bunch of roses in their hands. Bueno, preparado. El más romántico de todos, Dani Rodríguez, el Tigre Betanzos. Well, actually, it seems not all of them. Dani Rodríguez had his. También a su mujer, que la verdad que es un encanto. Le ha preparado también algunas buenas en el hotel de concentración en ocasiones anteriores. Ahí tenemos también ataque Kubo. Este es un poco jovencito todavía para hacer regalos de este tipo, pero ya le llegará. Ataque Kubo going in there, who maybe is slightly young yet to do this kind of romantic gestures. Buenas sorpresas en este día, Sí, además que tiene una personalidad que no le da vergüenza nada, no se corta. Ya ha habido vídeos famosos en el ascenso que ya hacía espectáculos. Y bueno, y además es yes, we know that we've got quite the romantics on our team. We've been able to see that throughout the years over social media and in many videos that they have made. There's always been some grand gestures towards their partners. La llegada de los jugadores al vestuario, ya le tenemos a Dani, que es el primero que llega, es el primero que sale. No quiere. So yes, Dani Rodríguez there, first one in and first one back out of the changing rooms. Obviously, that is part of his pre-match ritual, each to their own, of course. Con esos andares habituales en él, tipo tranquilo donde los haya. Y también tenemos ahí pues el cuarteto arbitral, también que ya ha llegado aquí al estadio. Pues revisando, ¿no? Que todo esté bien, esa ya es la cámara. Yes, and just some live images of the refereeing team checking the graphs, of course, and commenting, I'm sure, and going over the match that they're about to witness later. La prioridad es la afición del Real Mallorca y todo lo que esté pasando ahí en el Mayor Café y en esos alrededores del estadio. Así que cuando podamos volver con él, pues lo hacemos enseguida. And we will go back to Esteban very shortly. Una entrevista con nada relacionado con San Valentín, pero con Emilio Insúe, ¿no? Es jugador del Real Mallorca. We're also going to be having an interview with an ex-Mallorca player later, who we're really excited about talking to, who has signed for a Bosnian team, in fact, and we'll be talking to him later. But back to Esteban. So, you with some Athletic fans? Se le ha roto la mascarilla, no puede ser. Nada, no importa. Yes, we've got a broken face mask. En exterior no hay problema. Es verdad. You can take it off outside. No, sí. Yes, we know that, Danny, but we're responsible people. Come on. So, Valentine's Day, sir, you're here watching Mallorca. And with your wife by your side. Para ella, Mira esta bufanda. Amor mallorquinista. So look at this scarf. Mallorcan love. You can buy it for €10 and a flower to give to your wife. Just go to that stall over there. We're actually going to go, the three of us are going to go and get one. Well, he's doing an excellent business job here of selling the scarves and the roses. Yes, I'm a born salesman. So we're expecting a party because we are awaiting the Athletic Club bus as well. So excited for the match? Well, we're excited to win. We think we're going to win 1-0. Debate there over, of course, Esteban cannot accept a winning score for Athletic. Well, this gentleman's wife said that if they lose today, it's not that big of a deal. So a scarf and a rose for the lady, please. Yes, well, a rose never goes amiss on Valentine's Day, of course. Sí, señor, Esteban, un beso. Ahí está.
Qué bonito, qué bonito. Hombre. And to kiss that for Valentine's Day too. Disfrutar de Mallorca y del amor. Claro que sí, para eso está. So enjoy the match, enjoy football, and enjoy love. Igual 15 años viniendo a Mallorca a este partido. Aquí en Mallorca. Yes, well, we've been coming to watch this match, always, the Athletic Club against Mallorca for the last 15 years. We love coming here. Enfócame ahí, las bufanditas. 10 euritos. Dani, Juanjo, os pillo la vuestra, ¿no? No, sí, claro que sí. So, Danny, Juanjo, we should pick up ones for you as well, I guess, right? Porque nosotros, claro, nos tenemos que reformar el estadio, Juanjo, y necesitamos dinero. O sea que si nos tiene que quedar como el del Athletic Club, que tiene un campazo espectacular, pues mira, de 10 definitely. We're obviously renovating the stadium soon, so we need all the money from the merchandise we can get. Bueno, y la llegada del Athletic Club de Bilbao la hemos visto ahí también a So, on the sidelines there, we had the arrival of the Athletic Club players on the official bus. El otro enorme y velocísimo, uno de los más rápidos de la liga, señor, y con calidad, claro. Muy rápido, con calidad, que va muy bien a la ruptura, y luego Muniain, que aguanta muy bien el balón, ve muy bien el pase de los compañeros. So we saw Muniain there, very skillful player. Vamos a ganar, pero vamos a disfrutar We're definitely going to enjoy this match, and we're going to suffer too. We're going to win, but we're going to suffer. Del césped, mientras que me ha gustado mucho esta conexión con este matrimonio mítico de Bilbao que vienen a Mallorca. So even though we did really enjoy that live connection there with Esteban and the couple, the in-love couple there from Athletic Bilbao, we do need to focus back on the match now. So last time we played against Athletic, we won 1-0. We will be looking at some images from that match later. Porque se ha estado preparando sin equipo en las instalaciones del Mallorca, la ciudad deportiva de Son Bibiloni, para prepararse para jugar la Copa de África con Guinea Ecuatorial. Además, bueno, yo creo que han hecho historia para su país porque llegaron a los cuartos de final eliminando pues. So we'll be talking to the ex-Mallorca player very soon, who has been playing the Africa Cup, playing for his native Equatorial Guinea, with who they've made history by getting further than they ever had before in the tournament. Es un tipo extraordinario, pues nos va a atender también, además ha encontrado equipo y todas son buenas noticias para él. En un ratito le saludamos y lo entrevistamos. En breve también estaremos con Esteban Ramón, pero ya posicionado al lado de Pedro Rostoy, la mano derecha de nuestro entrenador, de Luis García Plaza, para bueno, pues ya meternos ya un poquito también, ¿no? en la parte más deportiva de esta previa. We'll also be hearing from the second coach, Pedro Rostoy, and his flash interview very soon. Es importante. Ahora vemos a los jugadores relajados, mirando sus teléfonos móviles, algunos supongo que enviando un... So a nice time to switch off for the players before the match. We can see them there taking some time to check up on their socials, maybe answering some Valentine's Day messages. Y le vamos a escuchar en directo con Esteban Ramón. Pero bueno, decía, ¿no, Juanjo? Pues buen ambiente, ¿no? Ahí en los aleños del estadio, pues la gente la veo con ganas, ¿no? La verdad es que ese partido, decías tú, ¿no? So, Juanjo, everybody seems excited outside the stadium, right? There's lots of eagerness for the match today. Sí, yo creo que la gente ha reaccionado, ha respondido muy bien al llamamiento que se ha hecho tanto por parte del entrenador como por parte de los jugadores para... Yes, I think the players and the coaches kind of plea for bigger support from the fans has not gone unheard, and they have come out and showed that. Con ese gol también de Muriqui, que además, aparte del gol, pues tuvo un debut aquí en casa espectacular. I think Muriqi's debut also in the previous match was a big morale booster for the team as well. Buen partido para él, ¿no? Digo, buen partido en el sentido que equipo muy físico, el Athletic Club de Bilbao, decir que hoy se va a pelear. So today should also be a good match for Muriqi. You know, it's a very aggressive, very physical team, and that might be a nice chance for us to see some more protagonism from him again. De esos partidos interesantes, de ver cómo puede ganar esos duelos aéreos, un jugador como... So it'll be nice to see whether he can still win those battles today, those aerial duels, of course. Pero a mí particularmente me sorprendió también con el balón en los pies, Yes, because we know that he's obviously going to be very good at catching those the high balls, but I was very pleasantly surprised by his footwork as well. Visto a lo largo de la competición que también propone juego, que intenta el juego combinativo, además por banda.
He's also very good on the wings too. We've seen that throughout the last two matches. Es decir, va a ser un partido muy complicado, pero sin lugar a dudas esa doble punta, que imaginamos que saldrá igual, con Murici y ya veremos quién es el acompañante, yo creo que se van a batir con los centrales. So we'll see who will be accompanying Murici today. Para las 8 de la tarde, en ese momento faltará una hora para que arranque el partido, sabéis que es a las 9 de la noche. So yes, 19 minutes away from 8 p.m. now, and we're going to go to our first ad break. And also to have a breather after that massive show of love that we've seen outside the stadium with the fans. And we'll have lots more of you, not lots more for you after this ad break, and we'll see you then. A las 9 de la noche, jornada 24, queremos ganarle en este 14 de febrero al Atleti Bilbao. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa.
Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bueno, pues 14 minutos para las 13, ya para las 8 de la tarde. Hoy hay partido en el Visi Mallorca Stadium este 14 de febrero a las 9 de la noche. Jornada 24, Real Club Deportivo Mallorca Atlético So we're now 13 minutes away from 8 o'clock. Kick-off today against Athletic Club at 9 p.m. Lo decía antes, fue Emilio Ensue, a quien ya saludamos en directo en este Play Live. Emilio, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? So we're going to go straight live to our ex-Mallorca player, Emilio Ensue. So, double congratulations to you today. You've had an amazing African Cup with your native Equatorial Guinea team, but you've just signed for a Bosnian team. Muchísimas gracias por ambas cosas. La verdad que sí estoy muy contento. Llevaba ya 6 meses sin jugar partido y lo echaba de menos estar en un equipo, estar con compañeros. Yes, I'm really happy because I haven't played for 6 months and I really missed it and I missed being part of the team. So yeah, I'm really happy about it. Que habéis dado a vuestro país, a Guinea Ecuatorial, la verdad es que bueno, pues. So going to the African Cup, how much joy for your native team. And you reached the quarterfinals, which is an amazing achievement for you. So how has it been the last couple of weeks? Yeah, it was one of the happiest moments of my life. When I started playing for my native team, we would always lose the matches, and it's been amazing to just build it up piece by piece. I'm really proud and really happy to represent them. And I'm just really happy. Se quedaron fuera selecciones como Costa de Marfil, Nigeria, Ghana antes que nosotros. There were lots of people that were eliminated, like Ivory Coast or Nigeria. And to achieve this is really historic for us. And it would have been great to actually bring home the cup, actually. So yes, you were second in your group. You obviously eventually lost against Senegal. Precisamente con esa selección para mostrar un poquito el nivel, ¿no? del equipo. La verdad es que nadie contaba con vosotros, pero ahí estuvisteis, ¿no? But yeah, you were definitely a dark horse in that tournament. Pensaban que éramos de la peor selección. La verdad que yes, I think a lot of people thought we were the worst team in the tournament, but we've been working so hard. And we had some recent wins. But we've got really young players that are hungry and eager for victories. We're really competitive. And personally, I'm just really proud. You know, I was training by myself as well. Obviously, I hoped to have scored, but I didn't in the end eventually. And to go up against these such amazing African players was a really tough challenge. And I think it went well. So yeah, training by yourself at your 32 years of age is complicated. And now you're an African Cup quarter-finalist, you know, fighting with your team, and you're about to go into a new professional team that will be obviously battling to get into the Europa League. So amazing. Yes, obviously I had some family issues and I decided to stop. And obviously Mallorca gave me the opportunity to train in the sporting city. But I'm really happy with how things have gone recently. Now obviously I had a couple of options to choose from.
y finalmente he decidido venir in a different Bosnia, countries, porque such para as mí me gustan las including aventuras nuevas, Azerbaijan. me gustan las experiencias nuevas, But los países Bosnia nuevos. looks like Así que creo que a va a ser un challenge. I'm lindo excited. el año It's a que new viene, opportunity. seguramente, porque estamos a 10 puntos del cuarto de UEFA y vamos a pelear la Liga y la Copa. Things are Estamos looking en good. cuartos de We're final 10 y para points mí away creo than the que fourth es un buen UEFA reto league. y muy contento. También económicamente So it's just a big challenge ha for me salido right muy now. bien. Me han hecho una muy buena oferta económica que también se mira bastante a mi edad. Of course, Y muy contento, financially, todo ha the salido como offer is esperaba, así que really muy good as contento. well. Pues nos alegramos So I'm just really mucho. happy Oye, all ya para round. ir terminando, que no te queremos tampoco robar mucho tiempo, que son, se imagino, días Just to intensos también finish off, we don't para want ti. Yo to decía, take ¿no? Y up luego too lo much of vamos a your ver, time. lo vamos a recordar, siempre nos gusta recordar algún precedente. Te acordarás, ¿no? La última victoria del Real Mallorca ante el Atleti. So the last victory that fue, Mallorca had against Athletic Club 2010-2011, un 14-0 was in también, días San Valentín como hoy, y 2010-2011. con un pase tuyo a It pie was mojado also que on the marcó el gol de la 14th of victoria, ¿te acuerdas, February, no? and it came off a pass of Sí, yours, además actually, the era un goal that we 14 scored. de febrero, San Sí, sí. Valentín, por eso me Yeah, I acuerdo. do remember, and it was on Ganamos Valentine's 1-0, Day, you're right. y la verdad que sí, me acuerdo. Y nada, también quería mandar un saludo y espero que salga de titular hoy mi hermano y amigo Abdón Prats, que es un crack. I really mallorquinarro, also want y to que say a massive podamos ganar hello el to partido, que estamos my en brother, my unas posiciones un ex-teammate poco Abdon delicadas, a ver Prats. si I podemos hope salir lo he's antes on the posible team y ojalá hoy today. podamos ganar. He's a great guy and Vaya he's a palo metió great el otro día, ¿no? Mallorcan, Vaya and pena, vaya I'd love zurda to que see tiene him el tío, soon and to reunite. Joder, Abdón Yeah, well, Prats para hopefully mí he will be. What a left es foot he has, right? nuestra leyenda mallorquina. Yes, Muy bien, he's y ya our Mallorcan para legend. terminar, bueno, pues ¿cómo es este Mallorca? Lo decías tú, ¿no? Estamos ahí en esa So parte what baja, do you pero think bueno, hoy about partido Mallorca this importante, si season? You know, conseguimos a really ganar important todavía con un match for us partido menos, today. vamos a Obviously, we're going distanciarnos todavía for the más de esa zona victory. baja. Bueno, pues momentos importantes en la temporada, ¿no? Para estar ahí, para So agarrarse important como points sea, ¿no? of the Esta primera season now división, for Emilia. us, right? So try and just Sí, la verdad hold que yo on estaba to en esa the. situación, es una situación un poco complicada porque estás a eso, a un paso de que si ganas hoy pegas un escalón bastante importante. Exactly. Y es Right un now, you know, poco winning or delicado. losing is Y sí, yo tengo it toda la depends. confianza de It poder really ganar. En does casa change lo hacen muy everything bien, on están the score jugando on muy bien, the tienen league board. jugadores individuales muy I buenos think they're como el playing Nico de Oro, well. que I están think we've haciendo got bien. some really good Y al final yo players, creo que nos vamos a salvar. Ahora voy a ver el and I partido, think we a are ver si going nuestro to save Mallorquín gana ourselves in the in y first podemos salir division, de esas zonas peligrosas. Pues and nada, pues hopefully we can get esperemos away from the que sí, que danger zone. disfrutes del partido. Nada, muy contentos de saludarte, de verte feliz de nuevo, de verte jugando, que al final es lo que Yes, well, quieres. we hope Y so nada, pues too. vamos It's great to a see seguir you, and we're ahora really con mucha excited concentración en la to Liga follow Bosnia your y animar journey a Emilio in the Suez. Un abrazo, Bosnian amigo, y League. hasta la próxima. So thank you very much for Muchísimas speaking to us gracias. Abdón, que me today. estás viendo, que te veo. Saludos. Bueno, pues ahí Yes, está thank Emilio you, Suez and dando sus hi to Abdon once mensajes de again. apoyo también para Don Prats, el dimoni d'Artà. Una visti. Bueno, pues vamos con Esteban Ramón, con Pedro Rostoy, adelante. So back to Esteban, who is with Pedro Rostoy. Pues así es, Dani, ya estamos con Pedro, repetimos 11. Sí, bueno, es una semana en la que no So hemos tenido same ningún problema, lineup as the afortunadamente, last después del match, año que Pedro. llevamos, que siempre hemos Yes, well, we're tenido lucky to cosas todas las have semanas, everybody pues por back fin, with us after the year that we've una had. semana tranquilo en ese sentido, ¿no? Y Luckily, las we've had sensaciones del quite a partido del otro día calm me week in gustaron that y sense. por qué no repetir otra vez, claro. There was a lot of things that we enjoyed about last week's lineup, so why Un not go partido with it fuera de again? casa, imagino que eso también condiciona un poquito, ¿no? A la hora de plantear el partido. Bueno, sabemos que el Athletic es un So equipo the que compite Athletic increíble, are que doing todos very los well partidos away está at the jugando a un moment. nivel muy alto siempre contra cualquier Yes, rival. their Y level como is tú dices, fuera really de high. It doesn't casa, matter pues where solo they ha play. perdido con el Madrid, ¿no? Entonces, And yes, pues they bueno, sabemos only que es un lost equipo que nos against va a poner Real las Madrid cosas obviamente away difíciles. at the Ya que moment, vienen con so la ilusión de la Copa we know it's por going to be ahí, really difficult. a lo mejor por ahí pueden venir un poquito sus dudas, ¿no? Y intentar aprovecharlas. Bueno, no es una semana en la que los partidos de Copa estén muy cercanos, ¿no? Han tenido bastantes días para Yes, I mean, descansar y para poder they recuperar may gente, be ¿no? slightly tired O sea, yo lo from que the creo, sí King's que creo que Cup, vienen but they haven't con had un estado de ánimo matches muy that are alto, really ¿no? Porque close están ahí en together, so they semifinales de probably are Copa, con quite posibilidad rested de llegar a la actually. final, con una buena racha But de we Liga. also have O sea, yo creo a que es un good equipo que viene morale en at the estado de moment in ánimo the bueno y team, que hoy but va a hacer el partido muy they difícil. do too, Es verdad que tienen bajas and y it's going to demás, be pero a claro, te complicated pones battle. a ver el 11 y los jugadores de calidad son peligrosos. Sí, bueno, ha cambiado algún jugador con respecto al otro día, pero como tú Yes, dices, I ¿no? mean, Ves there el have 11 y been some tienes changes jugadores with de respect to gran the other que son day, muy buenos en todas las posiciones, ¿no? O sea que vamos. but they have really
really good players for all the positions. Bueno, y hoy esperar que el público también responda, ¿no? Día de los enamorados, que vengan con la pareja. La gente que nos está escuchando ahora está a punto de salir. So we hope that despite it being Valentine's Day, people come out to show their support. Lunes, 9 de la noche,
Yes, well, we know it's not an easy one, you know, Valentine's Day, Monday, 9 p.m., but, you know, come and celebrate it with us here in the stadium and help us and give us all the help we can get. I mean, to take home 3 points today would be wonderful. It would bring us much further away from the relegation zone than we are now. Es muy bueno y ojalá podamos conseguirlo. Pues muchas gracias y suerte, Pedro. Venga, vosotros. So thanks, Pedro, and best of luck. ¿Tiene ganas hoy de ganar en el Día de los Enamorados? So Pedro estoy very eager to take home the victory today on Valentine's Day. En este Día de los Enamorados, bueno, pues ya hemos ido de Emilio Ensue, que estaba ahí pues mandando sus mensajes a Don Prat. Yes, so after that interview with Emilio Ensue there, who was sending his best wishes to Abdon, our Mallorcan devil. A ver si Abdon repite hoy, ¿no? También. Madre mía, vaya calidad que... So Abdon did have a couple of minutes on the last match, so hopefully he will get some today as well. Y sí, podemos Buen decir tipo además, es serio, ¿eh? Yo personalmente no lo conozco, pero sí que tengo muchas referencias de él, pero sin lugar a dudas de los jugadores mallorquines a nivel futbolístico más destacados, ¿no? Que cada esta isla. Que comen en Arta, que tienen a Enric Mas el ciclista, que tienen a Don, que tienen a Darné. Pues no sé, pero me voy a empadronar. Habrá que ir por me voy a ahí. empadronar. Bueno, normalmente... Yes, it all seems to be happening in his hometown, Arta. Maybe we should consider moving up there as well. En la primera pregunta, repetimos 11. Repite equipo Luis García Plaza. So, yes, as Pedro Stoik just said, we are repeating the previous match's lineup. So it's the lineup that beat Cadiz the other day, so we know it off by heart by now, but we're going to go through it so we can see it very clearly. So we've got Sergio Rico in goal once again, line of 4 at the back with Brian Olivan on the left wing, Pablo Maffeo on the right wing, and Raillo and Martin Valgent central defence. Then we've got Galarreta and Salva Sevilla in the centre. Como digo, Galarreta y Sevilla ahí en la sala de máquinas con Dani Rodríguez y Take Kubo. Dani Rodríguez and Take Kubo on the wings. Pues doble delantero, ¿no? Con Ángel Rodríguez. And then double strikers of Ángel and Murici. Albano Kosovar, que ya enamorado en su primer partido, the Albanian Kosovan player. Segundo partido y segundo en casa. Vamos a ver qué te parece. Who has stolen the hearts of all Mallorca fans with his performance and debut in the last match. Yes, well, we know that there's that saying that when things don't fix things that aren't broken, so why not go with that lineup that works so well in the previous match. Yes, there were some absolute delightful moments in the match against Cadiz, so hopefully we can have a repetition of them. You know, we know that with Raillo and Valgent, they understand each other to perfection, which is extremely noticeable when they are on the pitch together. So, of course, we're all behind this final lineup. Where we've got our hopes up to. Sí, ahora enseguida os cuento también la alineación del Athletic Club de Bilbao. En un momento so we will be going through Athletic Club Bilbao's lineup very soon too. Y Ángel, ¿no? Es decir, Ángel es de esos futbolistas, ¿no? Que según quien tenga so we've got Ángel at the top with Murici. Más bueno de lo que es, ¿no? Y ha encontrado, so he's the kind of player who, when paired with the right person, seems an even better player than we already know that he is. Yes, I mean, there are zones on the pitch where it's great to have complementary players. Cuando juegas con un 4-4-2, pues a mí personalmente siempre me gusta más un jugador tipo 9, tipo de jugador que va bien aéreo, en el juego aéreo, que peina los balones, y luego Ángel. Yes, well, when you've got a 4-4-2 lineup, I think it's always better to have like a, a number 9, somebody who is who can work in a good partnership, somebody who's good at taking the aerial balls as well.
La verdad es que sí. And hopefully he could score because he really does deserve to. Yes, because in the previous match there was that double ball off the post, which eventually did not go in. Sí, para muchas tertulias, hemos animado a la semana periodística, la verdad. Pero los delanteros que viven gracias al gol necesitan marcar y ángeles de los jugadores. Yes, but I mean, for the strikers that just live from the goals they score, it's extremely important for them to get their goal scoring chances, and hopefully today will be his lucky day. Yes, so we have seen Mallorca's final lineup. So it's time to see who Marcelino is going to bring out for Athletic. We've got Unai Simon in goal. We've got a four-line of defence with Balenciaga, Leque, Núñez and Vivian as central defence. We've got Garcia and Vesca in the centre. Muniain and Zarraga on the wings, and then Raúl Garcia and Sunset up top on the striking today. Sí, pues yo creo que el titular que podemos decir es que no nos engañemos, que no tienen esos grandes nombres como esperamos, como es el tema de Iñaki Williams ahí arriba, pero a mí este 11 me da miedo. Yes, so obviously there are a couple of names missing from the lineup. Cualquier equipo de primera división le gustaría tener, Sí, señor. Bueno, pues but there are many figures there that any team would be delighted to have among their players. El Spotify en marcha y nosotros queremos volver. Bolón torna Esteban. Real Mallorca. So we're going to go back to Esteban now, who's outside with some more, or in the stadium now, with some more Mallorca fans. Molt bona, Dani. Ara ja estem a la graderia. Mira quina bufanda me llueixen. Una parella... Yes, so lovely scarf here. I amb ganes de que avui guanyi el Mallorca. Sí, por favor, que guanyi. Sí, 1-0. Yes, I mean, I hope they win today. Sí. Bueno, heu vengut aquí... No, ella no. Sí, ella sí. 2-0. 2-0. Ah, bueno. Després nosaltres farem... I think they'll win 2-0. Para no sufrir. Bueno, entonces sí, això me va bé. Yeah, we don't want to suffer today. Aquesta bufanda tan guapa. No li has regalat encara? Aquí, ella a mí. So you haven't given it to your wife yet. So you haven't gifted it yet. Si compres aquesta bufanda, te ve amb una rosa. Ja, la rosa ja l'he comprat. No m'ha comprat res, No t'ha comprat res? No. Pues mira, jo t'ho dic. Well, apparently he hasn't yet gifted her anything. Una mentirosa. Bueno. Llevo aguantando 40 y pico de años, o sea que da igual. Bueno. Yes, the couple are just arguing about whether the scarf has been gifted or not, and debating how long they've been together, which is very long. Pobre home, que estava ja assegut, tranquil, que ha vingut en temps. Vinga, ara van cap allà, Dani, que vagi bé. Me anava a mullar una, me diu. No, guárdatela, por favor, que estamos en directo. Moltes gràcies, disfrutar el futbol. So thank you very much for speaking to us anyway. Venga, perfecto. Bueno, la verdad es que... So we're just going to look for some more people to talk to. Bueno, qué bonita la luna. Juanjo, mira tú. Tremenda la imagen, So amazing moon we've got here tonight as well. Es que esto se está dando todo, It's a full moon. Haciendo o deshaciendo pareja. Es que a mí me da mucho So yes, miedo. Danny there, we're not sure whether he is providing the love or whether he's actually breaking up some couples. Es un entrevistador duro, No, duro, sí. Well, he's definitely a tough interviewer there. He's got some sharp questions. Con el tema del regalo y fíjate la respuesta que ha tenido. No, la verdad es que va a estar complicado esto, Es decir, ya la gente cuando ve a Esteban se va a alejar porque que Esteban puede en cualquier momento crear un problema. Que claro, esto es un problema después, porque claro, que tiene razón el chico, que no me ha regalado nada y tal. Y esto ya, Juanjo... Yes, I mean, there are certain questions about Valentine's Day gifts or non-gifts in this case that can always create some friction among couples, that's for sure. Me encanta, y hablaba precisamente pues de esto, ¿no? De lo que hay que regalar o no en San Valentín, y le decía que a partir del 5º año de relación, si te regalan algo que yes, I was listening to an interview, algo quieren a cambio, una contraprestación importante. And they were saying that after 5 years of a relationship, if you receive a spectacular gift on Valentine's Day,
It's probably because you expect something spectacular in return. Well, I've always been more of the kind of person who thinks that spectacular gifts should be given, maybe not on a certain day because it's meant to be that day or because it's supposed to be that day, but rather when you feel it. Well, Juanjo, you definitely had your answers prepared there, but we're going to go back to Esteban now, who's here with some more Mallorca fans. Ja us he escoltat, que bueno, no, avui ara he vengut amb una dona que ve ben uniformada i en su colección no podía faltar sa bufanda de Yeah, so I'm here with a lady who is fully kitted out and she needed this scarf to complete her collection. El nostre estimat, que és el Mallorca. Claro. I guanyarem avui. Yes, I'm here today to watch my beloved Mallorca. Of course we'll win today. No me digas eso, hombre. Son buena gente. Well, it will be tough though because they're a very dirty team. The Athletic Bilbao. Well, you can't say that. I mean, they're good guys. Hoy ganamos, que es lo importante. Dime una porra, que nosotros solemos hacer una porra. What's your prediction for the match today? 1-0. Bueno, sufridora, ¿eh? 1-0. Yo he sufrido mucho, Bueno, vale. I always suffer a lot when they play. Bueno, yo, mira, te enseño el número de mi carnet. Ojo, venga, como somos I follow them everywhere, and I'm just going to show you my loyalty card now so you can see. Sus sudaderas, selliqueta, las deportivas también son del Mallorca. Casi. Vamos a pedir que nos saquen unas deportivas, ¿a que sí? También, hombre. Yes, the only thing you're missing with Mallorca merch is a pair of trainers. Well, we might have to ask them to give you that. Míralo, 261. Míralo, hombre. 261. Bueno, sí. Y que te den muchos años más en primera. Eso es lo que. Yes, I've been a loyalty member for as long as I can remember. Tenemos aquí un buen techo, pero cuidado que te me llevas el micro. Adiós. Que me llevas el micro y te me caes, no puede ser. Careful, don't walk away with my microphone. She nearly took my microphone with her then. Si seguimos todos espores estables. Sí, no, espero que sí. Bueno, so just try and find some stable, healthy relationships and healthy couples to talk to today. A ver, esto también puede pasar, ¿no? Es decir, que tú has estado toda la temporada pues con alguien al lado, en el asiento al lado. Yes, I mean, it can be a special moment. You might have been the whole season watching the matches with your special someone sat next to you, or maybe not your special someone, and tonight is the night to ask them and to break the ice. Pero bueno, tiene que trabajar también. Yo te digo una cosa, el fútbol transmite tantas emociones que yo creo que es un escenario perfecto para conocer a gente. Yo creo que sí, ¿no? Well, I think football is perfect stage to meet people because it's a sport that transmits so many emotions, and you can't help but feel things when you watch it. Yes, I always marvel at the fact that so many people just kind of find and reconnect and re-meet people from their past in football matches, and that's a really special thing as well. So Esteban, even more guests once again. T'anima'm gent, lo primer que he demanat, claro, tot ben conjuntat del Mallorca, he dit, aquesta gent és parella, no, són germans. So, this time, not a couple, but brother and sister, which is also, of course, they love each other very much, so perfect for Valentine's Day too. Yes, so we're here to suffer again because we always suffer with Mallorca. Mallorca doesn't know how to play without suffering. So, what a plan today for you on Valentine's Day. Yes, now the only thing missing is for them to win. So you've been members for a very long time. Yes, but if we didn't suffer watching them, then it wouldn't be the same. It wouldn't be Mallorca. Well, today I'd be happy with a 1-0. Que patesquis pel partit ja, tu abans de seure-te ja dius, patirà. I com el darrer partit. De penal. I malament sigui injust, és igual. No va ser injust, eh? No, avui que sigui injust. Ah, avui sí, vale. És igual, que guanyem. Yes, we need to play like in the last match, and even if that 1-0 comes from an unfair opportunity, then we'll still take it. I com els tiri molt de besos. Well, it could be a draw, but hopefully a win. Un beso de Maurici. Yes, maybe
Maurici, you can get one in there. Yes, he's a big player, and we need people like that. Yes, he looks like a big piece of furniture. A disfrutar molt de futbol i que l'amor estigui per tot. Gràcies a vosaltres, vinga. Vamos, Dani, anem a per So thank you very much for talking to us. We'll find some more people to talk to. Con algún aficionado más que poquito a poco pues van entrando. Hoy seguramente pues mucha gente que va a apurar todavía un poquito más. Son las 8 de la tarde y 10 minutos. Es que la verdad es que Juanjo So 10 past 8 now. San Valentín, pues oye, es que también por el amor también se sufre, ¿no? Y lo decía este hombre, es que si no, I mean, a lot of people suffer for love as well, of course, and like that gentleman said, if he didn't suffer watching Mallorca, then it probably wouldn't be Mallorca. Sí, es que es así. Pero bueno, yo creo que esa es la salsa del fútbol también, ¿no? Si fuésemos Yeah, I think it's all part of football, really, isn't it? No tendría emoción. You know, if you're a fan of a team that always wins, then maybe it's not so passionate and it's not so exciting. Obviously, our golden age was obviously amazing when we went into the European level, but it was amazing to be a Mallorca fan last year when we came back up to First Division. That's also really, it was really special. So as usual, we've got the lineup there on the bottom of the screen that keeps popping up. Yes, I mean, and we can tell the difference Maurici has made in the team and the impression that he's made on people too. Everybody talking, of course, about the height and the breadth that he brings to the team. Publicitaria antes de llegar aquí sobre sus festejos y su forma de luchar, yo creo que eso le ha envuelto en un carisma que la gente esperaba un guerrero. The publicity campaign surrounding him that came out before his arrival, and about his way of battling, I think that surrounded him in this kind of aura of charisma that really has translated into a massive amount of support from the Mallorca fans. Bueno, ahí vemos a gente ya preparando con sus banderas y pancartas y Esteban Ramón ya con So we can see some people ready and waiting for the match, but we've got some more people to talk to here. So this is definitely a story to tell. So, guys, you met each other and you started to like each other because you were Mallorca fans and members. Yeah, I mean, it's the best way to celebrate our love. So everybody's talking about suffering today. Yeah, but I come here to enjoy football, and you know, sometimes you win, sometimes you lose. Oh well, I'm the other way. I really do. I have a hard time watching it. I can't talk about it. You know, we've been together for 4.5 years, and it's a touchy subject. So Mallorca definitely has to win then for you today. So twofold celebration for you today then, football and love, of course. I think Maurici is going to bring a lot to the team up the top. But we're going to go on to battle, and it's going to be a really tough one. So I can't help but noticing you're not wearing our special edition Mallorcan love scarf today, only €10. No, but we have bought some hot dogs. Yes, however, we just want to point out that it could be a good present for somebody, especially if we've been together for 4.5 years. So enjoy the match and congratulations on your relationship. Bueno, qué bonito, qué bonito. 4 años y medio
de relación. Ay, Dios mío, que los Yes, well, a lovely story there, 4.5 years of love. So we are still here live for you in this pre-match coverage of the match today, waiting for the 9 p.m. kickoff. Esto el 14 de febrero no lo va a tener muy en cuenta. Sergio Rico bajo palos en ese So yes, de nuevo, we've got Sergio Rico there in the images. Bueno, vaya doble parada que hizo, ¿no? Juanjo el otro día. Second league match for him in a Mallorca shirt. Bueno, portero muy experimentado, competiciones europeas. Obviously, he's a very highly experienced goalkeeper. El otro día pues demostró que ahí hay mucho nivel, ¿eh? Sí, la verdad. He definitely showed his level the other day. Pues transmitió esa seguridad que todo el mundo sabía que tenía. Yes, he transmitted a lot of confidence that everybody needed and wanted to see from him. Meritorias, ¿no? Esas dos paradas que tú dices. And then obviously 2 spectacular saves as well. En ese momento que llegaron. Obviously they implied a lot at that point in the match. Un cerrojo en la portería como ahora tiene Mallorca con Sergio Rico. Con el estado que tiene, o sea, yo creo que las polémicas que había ya están eliminadas, aunque todo el mundo, I think any controversy surrounding putting Rico in has dissipated by now. Porque yo no hablo en pasado, yo digo I think everybody realizes how important it is to try to put in Me ha gustado lo que ha dicho el Rico. aficionado ese que decía que con estos fichajes el Mallorca ha mejorado. Yo creo que eso está claro, ¿eh? Yo creo que los fichajes que ha hecho el club, tanto a lot of people were saying that Mallorca has improved with these recent signings, and yeah, I must say I agree. Se ha demostrado en estos primeros partidos y esperemos que tenga esa evolución, ¿no? And I think the difference can be noticed if we look at the recent matches. So last time going to Esteban to talk to some people in the stadium. Dani, no pumbes. Se darrere connexió al Sevilla. Mira aquí tenim aquí. Mira aquí tenim aquí. Yes, so we've definitely got the best time. ¿Te suena de algo? So, do these ladies look familiar to you? Está trending topic, al menos en su casa, ¿no? La mujer de la semana. Yes, well, they are the ladies of the week. La semana, me dicen por el pinganillo. Madre, por favor. Oh, am I the lady of the week? Pero mira por dónde. Well, I did say I wasn't going to come on Monday, but look at me, here I am. No me moveré, me meteré debajo del asiento y no me moveré. No, que al final esto es lo bueno. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron la familia de todos? No, que tú ves los demás como no arborotan como tú. Digo, es que no puedo, lo llevo dentro, no puedo. Si lo llevas dentro tienes que sacarlo. Yes, so my family always say, didn't you look around and see that not everybody's celebrating like you do, but I can't help it. I've just got the excitement in me and I can't help not celebrating. Mi marido se lo enseñó a todas las amigas. Mirad mi mujer. Sufridora. Yes, and her husband showed the video to all the friends in the group, so I'm here today to support her instead. Yes, so with that second penalty, if I hadn't had the barrier in front of me, I would have jumped over it. Honestly, I would have thrown myself onto the pitch. ¿Sí? ¿Por qué? Yes, already, my heart's already going today, and I'm very nervous. It's going to be a very difficult match. Las relaciones, hoy que estamos en San Valentín, las relaciones son difíciles, los partidos son difíciles. Well, relationships are tough too. Mallorca es difícil. Well, Mallorca are difficult too. They're complicated. So what's your prediction? I would be happy with a 0-0. But if it could be a 2-0, then obviously that would be better. Well, I call Murishi Morito because I can't really hear it properly what his name is. Murishi. A ver, no Morito, yo. Como el sushi, Murishi. Yes, well, I've learned how to pronounce it properly now. Eso es lo que queremos. Bueno, Dani, anem a posicions. Ens dona de la setmana on anem. Well, with our Lady of the Week, that's the last connection from me today. So, we're away to finish. Bueno, brutal esta conexión. Es que la verdad que yo creo que la gente lo ha visto, ¿no? Pero lo colgamos ahí en TikTok. Cómo vivía, ¿no? Esta aficionada del Real Mallorca con muchísima pasión y pegándole ahí a... Yes, so we uploaded it to our TikTok, the way that this lady was experiencing the match and the excitement and the frustration she was feeling at that moment, and she went quite viral on our TikTok. Tremendo, es que esto es la gente auténtica, la verdad, ¿eh? Sí, además disfrutas, cuando
escuchas que, pues bueno, que están Yeah, it's actually, you really do enjoy realmente lo listening viven, to these kind of son aficionados de authentic, toda la vida, die-hard y fans of the eso siempre es club. bonito, ¿no? Mira, yo me acuerdo And it's a que beautiful la thing. temporada pasada, ¿no? El documental que hicimos hacia final de temporada, pues una de las en From Paradise, una de las partes del reportaje era cuando fuimos a visitar, ¿no? A la socia más veterana del Real So Mallorca. a part of our recent documentary was going to visit some of our oldest and most loyal fans, who's an extremely loyal fan of Abdul Prats, who came with us to film the documentary. Se sabía todo, los jugadores, And los she knew partidos, absolutely los entrenamientos, every single veía stat el and chiringuito, everything veía about todo, the o sea, estaba, players and y all the no venía al estadio information. en época de pandemia después, porque pues evidentemente sus hijos tenían un poquito de miedo y demás, había que respetarlo, pero si fuera por ella, pues The lo haría, ¿no? lady Y wasn't ahí estás coming que to the la verdad que me stadium so enamora. much since Sí, the bueno, pandemic yo because tengo la suerte mostly because que of como fear pertenezco that her family had a that los veteranos del Mallorca, she would tenemos mucha fall gente que son unwell, but simpatizantes it's o amazing pertenece a to see the peñas y support. demás, y te quedas embobado escuchando historias de gente que ha sido Yeah, and it seguidora really is del Mallorca incredible toda to la hear vida, y the te cuentan historias stories de, of bueno, de los loyalty años and 60, support de of los people who 50, have que eran supported the jugadores club que, throughout bueno, their que tú no whole has podido lives. conocer o no has visto nunca, y eso es un orgullo, ¿no? Pertenecer a un equipo tan histórico como el Mallorca. Sí, señor. Bueno, pues mientras sale el equipo a calentar y están calentando los porteros, vamos a recordar, ¿no? Lo decíamos antes con Emilio So Sue. as the team Bueno, ahora is enseguida warming up vamos, pero now, es que ya which veo we ahí can que se see preparan ya on los the jugadores pitch. y me gusta ver la salida de los jugadores al calentamiento, así que vamos a aguantar un poquito aquí con esta imagen y después ya recordaremos, ¿no? We are going to partido hold vintage, on la to última this victoria del image Mallorca of the ante el corridor Athletic at the Bilbao, lo hemos moment. hecho We'd en redes like to sociales, watch también lo vamos a hacer the en la players retransmisión. Ahí moving estamos, Luis onto García the pitch saludando, to start sale warming up. también Galarreta, sale también Take Kubo, el jugador Galarreta there, japonés, Take Kubo que as ya well. ofreció un muy buen nivel en el último partido. Después en el partido de Copa no tanto porque venía de un viaje muy largo con la selección, pero el otro día Take ya se le volvió a ver fresco y con muchas ganas, con mucha Take looked refreshed and ready to battle once again in the previous match, so that was a good match for him. Cuando Take está bien físicamente, la calidad pues le desborda, ¿no? Y el partido del otro día pues fue una muestra, ¿no? Yo creo que es un jugador importantísimo para el Mallorca, es un jugador que ofrece muchísimo a nivel ofensivo. Yes, I think he is an amazing asset to the team on an offensive level, and especially when he has a good day, he brings the whole level of the team up. Y sobre todo, Take goleador también, ¿no? Con ese gol de falta que nos metió, a ver si tiene And of course, we know that he is more than capable of scoring as well. Con este Take el Mallorca disfruta mucho más en ataque. Fíjate que yo creo que iba a ser su día, ¿eh? Ahí está con cara de concentración. I think that today is going to be his day. We can see him there completely concentrated. Sí, pero es que es así, es que este jugador cuando lo has conocido y ha venido por aquí, es un jugador tranquilo, no se le ve nada nervioso. Yo creo que va mucho con la cultura de Yes, su well, país, when de we've origen, seen him, we know that he's a calm and collected guy. But he's capable of switching it on the pitch, and he just shows his quality. Pues bueno, aguantas un poquito el riesgo defensivo porque es un jugador tan creativo. Mira, ahí están aplaudiendo a la salida de los However, jugadores. he is an extremely creative player as well, which will always be more dangerous to leave in the sense of leaving gaps in the defense. Yes, applause there from the stands as the players run and jog onto the pitch to begin their warm-up. We've got Valgent there tying up his footballing boots. Take Kubo there, looking extremely focused and concentrated. It's going to be a big match today for the Japanese player. Hopefully he will find the right footing and reconnect and with his goal-scoring abilities. Esa imagen aérea de dron, imagen en directo. Drone images live here of the stadium as it begins to fill up. A ver, hay que decir que este estadio va a quedar espectacular cuando se reforme. Pero es que ya me gusta así, Juanjo. Es que ya me gusta así todo. Even though the stadium will be spectacular after its renovation, I've got to say, it's already a beautiful stadium as it is. Sobre el estadio es que va a quedar espectacular, ¿eh? Qué ganas de ver este Yes, I campo mean, lleno, the con project that las is gradas que going llegue on a with the metro stadium de is terreno de juego, fantastic, and fútbol it's es going to be diferente. amazing. Señor, se vive de otra manera, ahí cerquita. Yo siempre recuerdo los partidos donde la línea de saque de banda estaba justo que te separaba con la grada, y cuando ibas a visitar a según qué equipos, Yes, because the renovations will be more like I remember football from when I was younger, where the linesman stood was directly in front of the fans, and you were so much closer, and that will be really special for the viewing experience. Es una etapa, bueno,
un estadio mítico que vamos a llevar todos siempre en el corazón, pero que ese ambiente forme parte de nuestra historia, pero que no lo añoremos, sino que disfrutemos también, ¿no? Que lo tengamos aquí. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que, a ver, ha habido un salto generacional, hemos enganchado mucha masa social joven y demás, pero los que tenemos esta edad media, pues nos acordamos de Luis Illar y nos acordamos de los cerca. Yes, well, I mean, players and fans around my age, of course, we remember the Luis Illar Stadium too. Reciben igual, ya te digo que cuando estás en el terreno del juego y vas a por el balón y ves que tienes a toda la grada a escaso un metro, pues es súper diferente. But when you can, as a player, if you turn around and you see the fans barely a couple of meters away from you, really, that is an amazing feeling as well, and one that will completely change the experience. So we saw an image there of Dani Rodriguez. We wonder what happened to the small bunch of flowers that he had. However, we were wondering now, maybe he was given the bunch of flowers. Maybe it's a Valentine's present for him. So just going over the starting lineup for Mallorca there once again, with Sergio Rico in goal. Ahí le tenemos, al Tigre Betanzos, con el 14 de San Valentín. Bueno, pues fíjate. Yes, Dani Rodriguez there, number 14 for him today. Hoy va a ser el día de Dani Rodríguez, So today could be Dani Rodriguez's day. He's wearing number 14. He has either gifted or been gifted a small bunch of flowers, so it could be a special day for him. Well, it's all pointing towards it, so let's hope that it is his lucky day. Vamos a pie de campo, estamos viendo a los jugadores, escuchamos también a nuestro compañero Esteban Ramón, que se ha dado un auténtico baño de masas ahí con la afición, nos ha traído grandes testimonios, pero ya la tenemos ahí concentrado y conectado. So going back once again to Esteban, who is there on the foot of the pitch watching the warm-up. Yes, well, I have enjoyed immensely talking to all the fans in the stadium today, especially finishing up with those amazing ladies. Al Vichy Mallorca Stadium, justo en el momento que lo decíais, ha salido a calentar el Athletic Club, también está haciendo el Mallorca, y sí, la verdad es que... Yeah, so Athletic Club has just entered the pitch to begin their warm-up. Que vuelva a sonreír con la camiseta del Mallorca, lleva muchos días sonriendo, eso sí. Yeah, today would be the ideal day for Dani Rodriguez to score and smile once again in his Mallorca shirt. Dani, que el otro día nos hicieron... But it could also be an amazing opportunity for the central and midfielders today, with Raillo, Galarreta, who are also going to put on amazing performances, we're sure. Sí, señor, otro nivel, la verdad, ver a Salva recuperado, verle al costado de Galarreta. La verdad que mucho nivel ahí. Yes, it is really nice to see Raillo well and recovered, and next to Galarreta and Salva Sevilla also. So just going through Athletic Club starting lineup as well. So those are the two starting lineups. Both teams are already warming up now. So we're going to remind ourselves of that last victory of Mallorca against Athletic Club in the 2010-2011 season. Got some live images of that match now. 14 de febrero. También había ahí poquita gente en las gradas y esta pues las primeras acciones not a full house that day either. La del Chori Castro. No era su pierna buena, That was the first clear opportunity of the match that time. Yes, I didn't remember that bit of play there, but what a pass. Very high quality player there. Y bueno, el juego ofensivo por arriba, ¿no? Del Athletic Club, que siempre era poderoso, ese remate que salva bajo palos Kevin García. Cuando ya muchos del Athletic Club cantaban el gol. So Kevin Garcia did an amazing save in that match too. Que no entra, lo saca bien Kevin García. Y ahí está, la jugada del gol de la victoria. La controló con el pecho Emilio Insúe. Buen recorte ahí.
Y vaya centro potentísimo que yo creo que Huevo solo tiene que poner el pie. So yes, Emilio Insue, who we were speaking to earlier, amazing pass to his teammate, and that was the goal that made all the difference in the match. Es bueno, pero Huevo tuvo que poner el pie ahí contundente, pero buena jugada del Mallorca. Ahí estaba Jonathan de Guzmán, ¿no? Que hace cambio de orientación. Jonathan de Guzman was there with that change of direction of the ball. Pierre Achille Huevo, sorprendiendo a Gorka Iraizoz para poner el que sería el único gol del partido. Luego veremos alguna oportunidad también clara que tuvo Huevo, que se dejó las rodillas ahí en ese. Y ahí está de nuevo Emilio Insue poniendo ese balón para Michel Pereira. Y Emilio Insue is there in the mix once again there. Que no pudo bloquear Iraizoz. Y que a punto estuvo, ¿no?, de marcar el segundo. Sí, se lo encuentra muy encima. No le da It was tiempo nearly the second goal for Mallorca. Se lamenta ahí. Y esto creo que fue la última del partido para el Athletic Club de Bilbao. Veíamos ahí a Llorente, ¿no?, también buscando ese remate. Precisamente creo que la tocaba el delantero. Y creo que Athletic Club's second and last, I think, opportunity, goal scoring opportunity of the match. El tipo falta sobre el jugador del Real Mallorca, estaba la acción invalidada. Está Muniain ya ahí jugando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí estaba Aguate que ponía la mano. Y ahí está, al final del partido. Bueno, pues estas son las imágenes de la última. And that was it. That was the final whistle of, as we said, last victory for Mallorca against Athletic Bilbao on the 14th of February in the 2010-2011 season. Es más fuerte que ese, ¿eh? Sí. Por nombre, however, we must admit that the Athletic that we're up against today is a stronger Athletic Bilbao than that one we faced that season. O sea, fuera de casa ha tenido muchos empates, son 12 partidos, 8 empates, 3 ganados y uno perdido contra el Real Madrid. So Athletic has had a good season so far. They've had 8 draws, 3 wins and 1 defeat against Real Madrid. Y aprovechar las ocasiones de gol que pueda tener. Yo creo that is their away matches we're talking about, sorry. Ese plus de velocidad, de potencia que tiene la zona alta, pero con Raúl García. So yes, today we have to make the most of having speed and strength at the top with our strikers today. But yeah, I wouldn't write them off. Definitely not at all. El año que tú me decías es peor equipo, bueno, tenía Iraizoz en portería. Yeah, just going through the lineup they brought out in that season, they did have some strong players, such as Javi Martinez, Muniain, David López, Orbaiz, Gaizka, Toquero, David López, Golquero, Llorente. El que tenemos hoy enfrente de nosotros. Recordar que hablabas ahora de la ausencia de Williams. Está en el banquillo, ¿no? So talking about the absence of Williams, he is on the bench. Titular, banquillo cortito, ¿no? El que trae hoy el Athletic Club de Bilbao, que pues viene tan solo con Joaquín Ezquieta, el portero suplente, con Pecha Román, con Geray, con Berenguer, con Williams, con Yuri Berbiche, con Asier Villalíder. So yes, just reading out the lineup of Athletic players that will be on the bench today. So it's a short lineup on the bench for the team today. Le ha pasado factura. Ese partido también contra el Madrid, que fue un desgaste físico importante. Pues esas son las cosas que tienen que sufrir los equipos que están en 2 competiciones, además a este nivel, ¿no? Que en este caso beneficia al Mallorca, pero ya digo, no hay que engañarnos, este Atleti va a ser muy difícil. Yeah, so as we said, there are a couple of things that Mallorca needs to take advantage of, which is that there are certain players that are unable to play today. However, Murishi, for example, is going to have a big battle on his hands against the midfielders. Y en esa situación, en esa circunstancia, poder rematar el marcador, ¿no? Vamos viendo, ¿no?, ese calentamiento del Real Mallorca, dirigido ahora con Pedro Rostoy, también pendientes del preparador físico. Y bueno, dejarme que os diga 2 cosas, ¿no? En este 14 de febrero. Players there allowing themselves to be directed and instructed by Pedro Rostoy. Te voy a decir que hoy, normalmente en el tiempo de descanso,
tú sabes que aprovechamos para pues, irnos a publicidad, nos vamos al baño. Break times, we obviously take a toilet break, we have a bit of a drink, because we drink some water, we rest a bit. Un poquito de relax, ¿no? Después de la tensión de la primera parte, pero es que hoy, especially after the tension of the first half. But today we can't even have that. So we won't have time for that either. We won't even have time for an ad break at half time, because there are some special events happening today at half time. Hay un descanso ahora, podemos ir al baño, saludar a la gente que saludamos normalmente en el descanso. So, well, if that is the case, then hopefully we can make the most of it in a minute, and we can go to have our bathroom breaks now and say hello to everybody we always say hello to. Que se vayan a dar una vuelta, no, o sea, pendientes del móvil, de la tablet, del ordenador, porque en el Visa Mallorca Stadium, en el tiempo de descanso, van a pasar cositas, no digo más. Yes, but I can't reveal any more now, but we just we want to tell you to keep an eye out on your phone, tablet, on your computer, because at half time here today in the match, there'll be lots of things happening. No, aquí no. Ojo, cuidado, A ver, tú sabes cómo funciona la Kiss Cam, o sea, en Estados Unidos también aquí. Es decir, si tú sales por el videomarcador y apareces, aquí tenemos dos cámaras, no sé si son kiss cam. Just looking at the stadium today, we're thinking maybe we could have a kiss cam like in the United States. Obviously, we imagine everybody knows how they work. O sea, que vamos a estar también pendientes de esa cámara, porque yo creo que también es muy divertida. And today I think we will incorporate that feature into our stadium and our match, which would be a fun element to include. Volvemos a... Es motivo de alegría. Yo creo que la gente se lo pasaba bien con eso, Estaba la Kiss Cam. Yes, I think people will like that. People will enjoy it. It's always a fun addition to the stadium. Es que de verdad, no, o sea, es que de verdad. But yeah, we were dreading this. We hoped that this wasn't going to happen. Yeah, we might give each other a kiss later, not right now. I guess, because of COVID and social distancing and everything, we can't get too close to each other. But yes, that is how the kiss cam works. Yeah, I shouldn't have said anything because it was clearly going to happen. Esperemos, ¿no? Que haya un buen ambiente, vemos ahí esa imagen, porque la verdad es que el otro día, Juanjo, también fue muy bonita, ¿no? La salida de los jugadores con aquel tifo. Está claro que era un partido muy importante. Yes, the other day it was very, very nice to see some of the youth players escorting onto the pitch first, carrying the flags. Pues al éxito que fue al finalizar el partido. I think all of these things contribute towards the success of the team, to be honest. The players, the viewers, the spectators in the stadium, it's all contagious. All this when you see these big gestures of support and empathy. Ahora le está diciendo, eso es lo que yo creo. Sí, somos tú y yo. Yes, so we've got the kiss cam up and running now in the stadium. Maybe that couple is thinking, wait, is that us on the camera? What's happening right now? Pero bueno, todo esto es lo que decimos muchas veces, ¿no? Que te enamora, que te hace venir antes, que te hace disfrutar más allá de lo que ocurre en el césped y estas cositas, estas actividades que organiza el club, como el reto antiguo que se hacía en el descanso y todo esto, son cosas que te animan. Yeah, so all of these things are all just another part of entertainment for the match, and it's all it all contributes to the atmosphere in the stadium. However, yeah, we must point out that it's not going to work if everybody's on their phones, that's for sure. Well, there seems to be miscommunication there. This guy doesn't seem to realize what he's meant to do. Yeah, I think they're trying to avoid it. Llevamos un rosquito, Ahí está. Bueno, es que las del Athletic Club son de otra manera. Venga, va. Hombre, claro que sí. Sí, señor. Han tenido que venir las del norte, ¿no? Y mira que son un poquito fríos. Yeah, so there we go. We had to go to... Hombre, por Dios, menos mal. Sí, señor. We had to go to some athletic club fans first in order for people to start participating. We were getting a little bit worried, but now people seem to be catching on. Well, yeah, maybe people aren't used to the concept, especially after 2 years of pandemic. Cariño que ya ha cumplido, Bueno, ahí tenemos esta es buena,
Esta es buena, a ver. Veas tú cómo no sea la mujer la que se va a liar aquí. Que esta es otra, ¿eh? Esto ha ocurrido, ¿no? No. Ah, le está diciendo, ¿eh? Sí, que sale, que sale. Oh. No, que ya le he entrevistado antes. This couple has been telling them, oh, they're going to give each other a lovely embrace instead. Although we're not satisfied with just a wave towards the camera. That's not fair. Esto yo creo que viene bien, ¿eh? La kiss cam aquí viene bien, porque estaba viendo ahí un momento de frialdad. Y yo creo que viene bien. Otra cosa es que se den cuenta. This is another opportunity for the kiss cam to work and work its magic, because there was a bit of a silent moment and a cold moment between them. But too late. Oh, they're excited. Bueno. La fogosidad, es que además vienen, yo creo que very passionate. La gente viene entonados, ¿eh? Passionate there. That may not be their first beer this evening. No pasa nada, pero oye, han pagado su entrada y han entrado. Which is great, of course. Porque se han lanzado, de cabeza. No les ha costado, coger el concepto. Mallorquines no son, le digo yo. But yes, they definitely understood the concept. Ojo que aquí también hay tema, ¿eh? No, esto yo creo que no están para eso. Didn't work there. Esto sí, claro que sí. Esto estaban esperando, ¿eh? Bueno, repite. Yes, they were expecting it. They were waiting with bated breath for their turn. Y estos dicen, yo también quiero salir en la kiss cam. Pues ahí estáis en la kiss cam. Mirando el reloj, sí, es la hora, es el momento ahora de this couple here, looking at their watch. Yes, it's time for a kiss. No, claro, es que imagínate. No, ahora se ha dado cuenta, ¿eh? Ahí se ha dado cuenta. Sí, now they've realized that they're on the kiss cam. Él se quiere bajar la mascarilla, ¿eh? Están en la Sonfrien. Él se la quiere bajar. Maybe they're in the... Juan José, maybe they're in the friend zone. Sí, saluda, no. No, ahí hemos pinchado. A wave is not enough for us. Es que claro, imagínate que se están conociendo, Juanjo, y nosotros pasan será davant el bow. Claro, es que esto no puede ser. Bueno, ya tenemos otra, ¿eh? A ver qué pasa, ¿eh? Vamos a hacer una porra, ¿no? See what happens here. Now, we can actually leave our match predictions to one side and make some predictions about this from now on. Que no cuesta tanto. Sí, no, es que no... She seems to be saying to him, oh, come on, it's not that bad. Es un acercamiento, claro que sí. Un poquito de amor en este 14 de febrero. Bueno, vamos a ver las... Ya se ha dado cuenta. Oh, here we go. She's realized that they're on the camera. Hombre, esto, claro, si no cuesta nada, es un beso aquí, claro que sí. El bocata, un beso al bocata. Imagínate que se lo da al niño, ¿eh? He doesn't need a partner, of course. He's got his baguette there. Bueno, no, sí, vuelven a... Oh, and it's back to us once again. Me dicen que tenemos que ir a publicidad. Tenemos que ir a yes, well, I'm being told in my earpiece that we're going to go to an ad break. ¿Cómo son? We'll have some more fun with the kiss cam later on. Claro, nosotros aquí pasan Fred. Bueno, ahí está, la kiss cam, claro que sí, haciendo zoom y todo, se vienen arriba. Bueno. a ver qué pasa aquí, nos quedamos We'll see what happens here now with these two friends. No, yo creo, vamos, que están haciendo el sueco ahora mismo, ¿Tú crees? Le está diciendo. They are definitely acting like they haven't seen it yet. Espera, ahora. Ahora sí. Now they've seen it, so there they go. Se está poniendo tenso, el amigo. Yes, the guy in the black definitely extremely tense there once he realized that he was on the screen. Tremendo. Bueno. Qué bueno. One of them clearly more up for it than the other. La Kiss Cam, sí señor, 20 de la tarde, 43 minutos. Bueno, sí tenemos imagen de la señal realizada también. Eso es lo que yo quería, compañeros. Bueno, os adelantáis también a mis deseos. Qué bonita esa imagen, ese dron. Yes, so another lovely image, sky view image of the stadium from above. En esta previa del partido entre el Athletic Club de Bilbao y el Real Mallorca y el Athletic Club de Bilbao. Bueno, vemos ahí a Iker Muniain. Y ahí está, Dani, quiero tu camiseta, porfa. Bueno, pues yo creo que es... So, a fan no sé si there asking for Dani Rodriguez t-shirt. Se va a regalar a alguien, ¿no? Que la debe tener ahí. So we don't know whether that's the
best day to ask him for his shirt. We have the inkling that he might gift his shirt to somebody today. So we do usually go to an ad break at this point, but we are going to enjoy the last couple of minutes of warm-up in the stadium. Esta Xcam, con la afición del Real Mallorca, con los planos aéreos, con la entrevista con Emile Ensue, que hemos tenido de todo. So as we've seen, it's all happening here in the stadium. We've got the Xcam, we've got the activities happening outside earlier. We've got these drone sky view images of the stadium. Pues está haciendo todo esto muy ameno, ¿eh? Sí, sí, muy ameno. Ahora hace falta. But yes, all these features are definitely making everything really entertaining for us, and the time is flying by. And yes, it really is flying by. We are just 15 minutes away from kickoff, 5 minutes away roughly from the end of the warm-up. Y Juanjo, me he quedado con las ganas de ver vuestro besito, pero bueno, lo dejamos para el descanso. Yes, I have to say, Juanjo and Danny, I did really want to see the kiss there from you two, but there'll definitely be some time later for that. Perdón a la grada, porque un chute de Murishi en la cara, vamos, te digo yo que te quita Murishi there apologizing because he just shot the ball towards the stands, and I can tell you nobody wants to receive a ball from Murishi to the face. El cadete B preparado también para hacer nuestro homenaje, ahí ondeando las banderas como hicieron la semana pasada los jugadores del infantil. Hay que meterle juventud para que los chavales sientan de cerca. Yes, as we've said, the youth players there on the sidelines holding flags, which is always a really positive sign. We always need to get our youth players involved. Pero al menos en los chuts son buenas. Ahí tenemos en primer plano ataque Fusa Kubo con ese 17. Good image there, live attack Kubo wearing number 17. Concentration face there as he takes his left kick. Big sigh there from the Japanese player as well. Estamos viendo también los resultados, la alineación, cómo ha sido esta jornada. También, por cierto, bueno, con la victoria del Alavés, equipo de esa zona de descenso ante el Valencia. Una derrota más también del Levante que se continúa hundiendo ahí en el pozo de la clasificación. As we can see on the right side of your screen, another defeat for Levante too. En el campo del Español, la derrota del Granada, una buena noticia para el Real Mallorca. A draw for Barcelona in Español's stadium. Getafe defeated as well, which is good news for Mallorca. It was a very chaotic match against Atletico Madrid. Empate entre Villarreal y Real Madrid, empate también que podría haber sido derrota del Cádiz ante el Celta porque, bueno, por segunda semana consecutiva, el penalti que Cádiz could have lost to Celta after another match filled with penalties. Al Celta de sumar la victoria, pero bueno, solo han sumado un punto esta jornada y ahí está, ¿no? La clasificación. Recordemos el Mallorca 17º clasificado con 2 partidos menos. Ahora mismo, so yes, we must remember Mallorca, they're 17th placed. However, 2 matches down from the rest of the board, of course. Te pone ahí con 26 puntos, fíjate, empatado con Elche. So to win today, that would give us del Español con un partido menos, 2 points away from Español. That would put us on 26 points, tied with Elche, but with 1 match less played. Con ese vagón de cola y luego aparte romper esa dinámica negativa de resultados, pues el partido de hoy no deja de ser menos importante, ¿no? Lo que tú has dicho, todo lo que sea distanciarnos del vagón de cola es importantísimo. So yeah, so today the main objective is to distance ourselves from the relegation zone. That has to be the main aim, and that is really important for us and for the players as well, for their peace of mind. Distanciados del vagón de cola, pues se quita esa presión y hay que conseguirlo con esta victoria contra el Atleti, ¿no? Lo que tú dices, aprovechar la. Yes, we need to get some pressure taken off of us, and that would be the perfect opportunity to do so. Bueno, Esteban, se van los jugadores. So yes, Esteban, the players are walking off the pitch now. The warm-ups are over. De estar enchufados porque hoy tienen ganas de volver a sumar yes, the concentration is palpable on their faces. Everybody is completely switched on. They know how important it is today.
pues seguir con esa buena racha. El otro día se hizo muy buen fútbol, hoy contra un rival muy complicado. There was a beautiful football the other day. Today we've got another really complicated duel ahead of us. Vienen con ganas los leones, pero os digo yo que hoy quien va a rugir va a ser el Mallorca, va a ser Athletic Club, of course, also really eager to win, but the Mallorca Lion is going to roar today, that is for sure. So we are going to go do an ad break, and we'll be back with you very soon to start this Mallorca Athletic Club kickoff at 9 p.m. sharp. We'll see you in a couple of minutes. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bueno, pues ya estamos de vuelta, preparados para contaros este partido. 5 minutos. So we are back and we are ready. 5 minutes away from kickoff now. Mallorca players are ready and waiting in the preparation tunnel. Aparte de nuestro, iba a decir a pesar, no, aparte de nuestro canal de YouTube también el audio 3. Just a reminder that of course you can follow the match also from the Channel 3 and on Movistar as well. Inicial del Real Mallorca. Ahora sí, saliendo también los jugadores del Athletic Club de Bilbao y como no, pues the Athletic Bilbao players also into the tunnel. Que era una de las perlas de la cantera del Athletic Club de Bilbao, pero que las lesiones, ¿no?, en las rodillas le privaron, ¿no?, de triunfar en San Mamés, pero que es un jugador, Juanjo, que tiene mucha calidad y lo sabían bien, en Lezama. Sí. Estoy convencido que se estarán tirando de los pelos, ¿no?, de ver el rendimiento que está dando este jugador aquí en el Mallorca y estarán diciendo que se les escapó, ¿no? Pero bueno, esa es la suerte que tenemos nosotros de tenerlo aquí en el equipo. Es un jugador importantísimo, ya vemos la importancia que tiene en el juego creativo del equipo, pero también defensivamente, ya decimos que ocupa mucha zona del centro del campo, que siempre está corriendo, que siempre está ayudando a los compañeros en tareas defensivas, así que se ha vuelto un jugador muy muy importante para este Mallorca. Bueno, pues sigue llegando aquí todavía gente al Bici Mallorca Estadio, evidentemente que no vamos a tener la misma entrada, ¿no?, que ante el Cádiz. Pues es un día complicado, lunes, día laboral y tarde, gente que también trabaja mañana y muchos pues lo habrían querido, pero seguramente no habrán podido estar aquí. Y alguna pareja que no habrá querido, evidentemente, liberar, ¿no?, a alguien para este partido, que también puede ser. Bueno, Esteban, ahí estás, ¿no?, a pie de campo, pendiente, ¿no?, de la salida de los jugadores que han estado pues unos minutitos ahí retenidos porque han salido prontito, tenían ganas de saltar, pero lo hacen ya en este momento. Pues sí, justo. So the players make their way onto the pitch. Nuestro amor es el Mallorca y queremos que hoy gane y consiga los 3 puntos el conjunto de Luis García Plaza y también el Athletic Club, que salen al. So yes, Luis García Plaza's boys making their way onto the pitch now. Se está animando, sigue entrando la gente al Visit Mallorca Stadi. Vemos a Antonio Raillo ejerciendo otra vez de capitán, el Kaiser que volvió la semana pasada y hoy vuelve a estar ahí comandando en el centro de la defensa. So Antonio Raillo, the Kaiser of the team, back into the lineup now. Vestirá de verde fosfi, no sé cómo llamar ese color. Athletic Club today in a very eye-catching fluorescent green color kit. De muchísimas garantías, con el mismo que consiguió la victoria ante el Cádiz. Quieren la segunda victoria consecutiva, quieren escaparse de esa zona peligrosa. Bueno, pues vamos a recordar por última vez este 11 que repite Luis García Plaza con Sergio
Rico bajo palos con Brian Olivan en el lateral izquierdo, con Pablo Maffeo en el lateral derecho, con Antonio Raillo y con Martín Valgen como pareja de centrales, con Ruiz de Galarreta y Salva Sevilla en la zona. So yes, just going through the starting lineup for Mallorca one more time before kickoff. Como delanteros del equipo. Finishing off with the double striking combo today of Ángel and Rishi. The players are on the pitch ready for the official team photo. El Athletic Club que va a formar con Unai Simón en la portería, Valenciaga, Núñez, Viviani, Leque en línea de 4 atrás, con Dani García y Vesga en el doble pivote, con Muniain y Zárraga en las bandas. Arriba Raúl García y Sancet. Raúl García, sin duda, jugador de muchísima calidad, siempre peligroso. So obviously, just going through Athletic Club's lineup as well. Extremely strong, talented players there in their team also. También fue el regreso de Antonio Raillo, vaya partidazo que hizo. Hoy también se va a pelear aquí con los jugadores del Athletic Club de Bilbao. Very excited to see the progress and the return once again of Raillo. He had an excellent debut last week. Por la jerarquía que tiene ahí atrás y contentísimos, ¿no?, de volver a contar con Raillo. Yes, we're really happy to see him again. There's a complete hierarchy he gives to the team. Very nice embrace there between Marcelino, the Athletic coach, and Luis García Plaza. Bueno, pues llegó el momento. El Mallorca que va a iniciar el partido. Preparado ya Ruiz de Galarreta en el círculo central. 0-0 en el marcador. El árbitro que mira su cronómetro. La primera posesión va a ser para el Mallorca. Galarreta preparado para poner ese balón en juego. Arranca ya el partido. And that is it, the first touch of the match. Long ball. A los jugadores del Mallorca, Ángel que la pierde, Urishi que tampoco la había podido controlar, y ahora cuidado que se lleva Sánchez ese balón, encarado ya con Martín Valgen. Primer ataque el que busca el Athletic Club de Bilbao, el balón para Vesga, la circulación a la derecha, la incorporación de Iñaki Leque, el lateral en cortito atrás para Núñez. Este a la izquierda, buen balonazo. Athletic in possession, short ball to Núñez. They're trying to, Athletic captain there, trying to take it down the pitch, but luckily loses the ball. First ball to Sergio Rico now. Bueno, pues primera jugada con cierto peligro del Athletic, ¿no? Se acerca por banda izquierda con un Sánchez que está muy activo. Hay que tener mucho cuidado con este jugador, jugador rápido, pero a la vez que define muy bien en portería. Como dejó pasar con mucha calidad por debajo de las piernas, Salva Sevilla, se la llevó Ángel Rodríguez, buscaba ese cambio de orientación, no llegó Maffeo, la interceptó Valenciaga, se la lleva de nuevo Iker Muniain, aplaude y anima el público del piso. Valenciaga and Muniain in possession for Athletic. Para Dani García. Short pass to Dani García. Muniain, ahora entre líneas, el balón para Sancet. Zona de 3/4, quería filtrar ese pase, no llegó a nadie, rechazó Brian Olivan. De nuevo Núñez. Brian Olivan there on the defense. Control que se le escapa ya Galarreta. Galarreta slightly loses control of the ball. El balón que ahora mismo no tiene dueño, recupera la pelota al Mallorca, bien Sevilla hacia atrás. Y es en Good ball from Sevilla there, passing backwards. Por abajo con Maffeo. El control y el pase en cortito para Valgen. Balonazo arriba buscando a Murishi. Primer duelo aéreo. Primero que gana, pero el balón le cae al Athletic Club de Bilbao. La buscaba Sancet. Recupera el Mallorca. Bien, ahora Sancet looking for the ball there, but Mallorca recovers the ball. Olivan. Le acompaña también Dani Rodríguez. Ahí está el centro buscando a Murishi. Ese balón que se pasea. Looking for Murishi there. Y taque Kubo que la toca lo justo para que sea saque de banda. Bueno, primera aproximación del Mallorca. Estamos viendo que tanto Taque Kubo como Dani Rodríguez están jugando de interiores, ¿no?, para dejar esos espacios abiertos y por fuera para los laterales, ¿no? Valenciaga que quiere sacar de banda, la pone en largo, buscando a Raúl García, cae al suelo, le cae la falta a Martín Valgen, lo agarró por detrás. Bueno, es que eso no es falta hoy. En San Valentín esto es un abrazo, Juanjo. No se puede pitar falta por eso. So, a foul there against Mallorca, but Juanjo, as we're on Valentine's Day, I guess we could consider that an embrace rather than a foul. Jugando el Athletic Club en defensa, Núñez.
con Vivian. De nuevo Núñez, va a insistir por esta parte izquierda, aparece el Athletic Club, ahí está Muniain, la controla sobre la línea, el balón para Vesga, tocando hacia atrás y bueno, pues parece que el Athletic quiere tener la pelota, ¿eh? Sí, el Mallorca está haciendo, no sale a la presión, está manteniendo un bloque medio en la zona de centro del campo, entonces el Athletic está tocando en línea defensiva, buscando el espacio, buscando ese último pase. Ya hemos Cuidado, dicho, cuidado. ¿no? Que Esa llegada peligrosa no. La recuperó Olivan. Este Atleti tiene poco Bit of a que ver dangerous pass there from Athletic, but luckily recovered well by Olivan. Con balones muy arriba, este Atleti que busca jugar, ¿eh? We're definitely seeing an Athletic Bilbao that are looking to play today. Pablo Anfeo sacó ya de banda. Valenciaga. La tiene Núñez. Balenciaga takes that throw in for Athletic. Por abajo, por el piso de primera, Roque García buscando a Sancet, asociándose bien con su Short compañero. passes among Athletic, looking for Sunset, their striker. Busca con quién asociarse, toca de primeras ahora el Athletic Club, ese balón que se pierde por línea de fondo. Bueno, se asociaron bien, triangularon bien, les faltó un poquito de precisión ahí en el pase. Sí, es que Sancet aguanta muy bien el balón, ¿eh? Recorta muy bien, siempre intenta asociarse con Raúl García, pero es un jugador que está cayendo mucho a la izquierda y está sacando un poquito de zona a Valiant, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso porque luego deja Yes, Sunset is really good at controlling the ball, and he's more than capable of he was capable of beating Galarreta Fuera será saque de banda para el Athletic Club de Bilbao. to throw in for Athletic now. El míster, ¿no? Con ese balonazo sin criterio, ¿no? La verdad es que muchas veces los jugadores cuando ven que hay presión y que no tienen salida se la quitan de en medio, y en esta ocasión es lo que ha hecho Oliván, ¿no? Iba a decir que ha empezado el míster un poco nervioso, ahora justo está avisando a Sergio Rico para que lance arriba, que haciendo el gestito, ¿no? Con el dedo de tírala para arriba, que la luche por ahí un tal Munisi. Yes, so some gestures there by Luis García Plaza indicating that he wants Sergio Rico to do some long kicks whenever he gets the ball. Bueno, pues se vuelve a equivocar de nuevo ahí Oliván. Another mistake from Olivan. And it's going to be another throw in for Athletic now. Y Esteban sigue llegando gente, ¿eh? And Esteban, there are still people making their way into the stadium, actually. Anata Sopà, hi ha molt després sobre el Mallorcata, claro que sí. La gente que sigue llenando las gradas del Visit Mallorca Stadium. Yo creo que habrá una buena entrada. No será como la del día del Cádiz, pero la gente tiene ganas de fútbol y te digo, lo que pasó el otro día, pues ha animado más si cabe a todos los aficionados a venir hasta aquí. También se han desplazado hasta aquí bastantes aficionados del Athletic Club. Hemos tenido el placer. Yes, however, actually quite a remarkable turnout of Athletic fans have made their way as well here today, which is quite surprising considering that it's Monday as well. Yes, obviously we've got to appreciate the fact that many of them will also be residents here, of course. Un equipo histórico, uno de los poquitos que no ha bajado a segunda división junto con Barcelona y Real Madrid. La pone Unai Simón arriba, la ventaja en principio. Unai Simón sends the ball up the pitch. Recupera pero ahí en zona de medios el Athletic Club de Bilbao. Están ganando de momento estos duelos. Ese balón en largo para la carrera de Zarraga. Le protege bien ahí Oliván. Y además será ese balón para Salva Sevilla. La controla bien el de Berja. Balón para Raillo. Balonazo arriba, pero con criterio, buscando ataque. Ball in Mallorca's possession now. Eso está claro. Por abajo sí, que lo puede intentar el japonés. Se le escapa el control. Bueno, le ha empezado un poquito fríos, ¿no? Algunos jugadores Take there in possession, but eventually lost control of the ball. It does seem that at the moment the Mallorca players are slightly maybe a bit too cool at the moment. They don't seem fully warmed up and ready for the match. Bueno, pudo rechazar la defensa del Real Mallorca, Martin Valiant también, porque ese balón llevaba mucho peligro. Martin Valiant defends well there, and luckily he did because the ball was going straight into Raúl García's possession. En estos primeros minutos le está costando sacar el balón, ¿eh? Vuelve a recuperar Vesga, ahí está asociándose
con su compañero, le puede caer la falta. Salva Sevilla, deja salir el colegiado. Bueno, no, parecía que hubiera falta. Salva Sevilla looked like he had fouled one of the players there, but that's not whistled by the referee. Take Kubo cutting one of the athletic players off there. Galarreta also in possession, playing with Sergio Rico. The foul against Galarreta. He was grabbed by the shirt there. So it's going to be a ball for Mallorca now. Veremos lo que hace finalmente el portero, sí, seguramente sea para buscar una lucha del delantero kosovar que la intente ganar, y atentos a esa segunda jugada. Sergio Rico largo, ahora sí para Murici, esta vez se anticipa la defensa. So Sergio Rico long pass towards Murici this time. Al suelo el jugador del conjunto de Marcelino, será por tanto falta sobre Sancet, falta a favor del Athletic Club. So there's a foul against Sunset there, foul against Athletic Club. So it does seem like in these first minutes we're not being very precise with our passes between each other. Esos balones largos, ¿no?, hacia Murici. Es el recurso que estamos empleando ahora mismo. Unai Simón arriba, la cabeza de Raillo. Vamos a ver si puede recuperar ese balón el Mallorca. Zárraga que se viene hacia el centro, Vesga de primeras atrás, Núñez a la izquierda, buena circulación. Athletic in possession. No puede llegar ahora Valenciaga. Valenciaga's not there in time, which means that Mallorca recovers the ball. However, they are very fast with their passes. La velocidad a la que ejecutan los pases le está metiendo mucha marcha. Te iba a decir un taque fusa Kubo, que Dani, corrígeme si me equivoco, pero hace 2 temporadas en ese partido aquí que se quedó 0-0, que falló penalti a Don, falló penalti a Richaduriz en el último minuto. Yes, but after that match where there was those missed penalties, 2 missed penalties, but Ángel Rodríguez is in possession and he's going to go, and it's going to end up in a corner for Mallorca. Ángel Rodríguez, y bueno, cuidado a estas, porque un centro de estos también le puede We were looking for a middle pass for Murici, but it ended up in Angel's possession, and that was good news anyway. Anything that is near the goal-scoring area is good news for us. Que la deja dormidita y ojo al córner, jugada ensayada, viene Take Kubo. La quiere poner, Take is there, and buscando el palo corto de it was a good kick there. Jugada ensayada del Mallorca. Bueno, pues primer aviso, Juanjo. Sí, precisamente. So that's the first warning from Mallorca. Una jugada, finalizar una jugada, ¿no?, para que el Atleti baje un poquito el bloque y se dé cuenta de que también le generan peligro, ¿no? Este balón de Take, fíjate, parecía que iban a ir el balón a Murici, fíjate, jugada de estrategia. Finalizada muy bien ahí al palo corto, que por poco se la come Unai Simón, ¿eh? Es que fíjate que yo, eso es lo que te comentaba también en la previa, ¿no? El hecho de que poquito a poco pues vayan viendo a Murici, el tipo de juego que tiene, el jugador que llega a la Liga Española. So it's as I was saying in the pre-match coverage, it is very good for us to see bits of Murici's personality coming through as well. Cuando los jugadores se colocan, cuidado. Ojo a la falta. You've got to be careful here. Al jugador del Mallorca, a Brian Olivan. There's a foul whistled against Brian Olivan. Bueno, parece que es fuera claramente, pero ya me he asustado, ¿no? Esa falta. We don't know if it's inside or outside the goal-scoring area. I think it's outside. Que había llegado antes Brian Olivan a la jugada. I actually thought Brian Olivan had the first touch on the ball in that instance. Eso al menos parece, pero creo que Brian Olivan va a ser el primer amonestado del partido en este minuto 12 de la But yes, it does seem that Brian Olivan is going to receive the first card. Yes, it's a yellow card. Esa repetición también aquí en el monitor, en la retransmisión televisiva. Pero bueno, lo ha visto muy claro el colegiado. Sí, parecía que ha tocado un poquito antes, ¿no, Raúl? Bueno. Sí. Es que no sé, ¿eh? Sí, está claro que le engancha. El que golpea sí que es Brian Olivan. Sí. Bueno, pues ahí estaba la falta, ¿no? Y Olivan, que va a ver la cartulina que le suspende para el próximo partido, porque es ciclo de tarjetas. Y ahora cuidado, porque está Muniain preparado para ese golpeo con pierna derecha. El Mallorca yes, we've got to be careful now with Muniain, who's going to take this free kick for Athletic.
Mallorca is defending with everything they've got. Crucial moment of the match now for both teams. Rebounded by Mallorca's defense, but then once again shot towards goal, but luckily it goes out. Bueno, solventamos la papeleta, Juanjo. Sí, porque era una acción complicada, Raillo, el quien rechaza. Sí, sí, es que el Atleti prácticamente... Yes, Raillo was there to get the defense for Mallorca in that particular instance. Claro, había dos jugadores ahí en el rechace, que el balón le ha caído a uno de ellos y a Zárraga y ha podido finalizar, Jugada peligrosa. La pone buscando a Murici, la cabecea bien, otro duelo aéreo, pero no puede aprovecharse Dani Rodríguez. Vuelve a poner la cabeza ahora Galarreta, otra vez Murici emparejado. So Murici and Galarreta playing now for Mallorca, but stolen by Athletic. Well defended by Raillo, and luckily there was a mistake because the Athletic player ended up in possession and shot towards goal, but luckily it was out. Habría podido hacer de otra manera y eso seguramente habría subido al marcador. El error de Sergio Rico en la entrega y ahora el Mallorca que busca la réplica con Murici, balón atrás. So now Mallorca is looking for a replica of what just happened with Murici in possession. He's looking for Kubo to pass it. And unfortunately, Pablo Maffeo steals the ball off his teammate. Recupera la pelota, es mano. Levanta la bandera el asistente. Será balón para el Mallorca, pero bueno, vayamos por partes. And it's going to be a ball for Mallorca after a handball there from Athletic Club. En esta entrega y sobre todo la que ha fallado Raúl García por querer pegarle de espuela. Sí, bueno, el fallo de Sergio ha visto al delantero del Atleti demasiado cerca, no ha querido controlar y despejar en mejores condiciones y bueno, no ha llegado a impactar bien el balón, se lo ha dejado a Sancet y fíjate el pase que le ha dado a Raúl García, que bueno, no sé si es que intentaba rematar, si es que ha intentado hacer un control orientado y se le ha ido, pero en cualquier caso ha perdido una ocasión importantísima, ¿no? Y luego lo de Taque. Yes, so that was a missed opportunity there for the Athletic striker for sure. And then in the case of Taque, he needed a couple more meters in order to cause some damage, but unfortunately Maffeo went in there and stole the ball off him. La cara de Luis García Plaza cuando ojo Taque. Ojo, ese balón se le marcha. Taque in possession once again. La había puesto muy bien de primeras ahora Ángel Rodríguez a la derecha, se lo agradece el japonés. Ángel had done an excellent pass to Taque, but he lost control of the ball once again. Por la línea lateral. Sí, ahí vemos, mira, and ended up going out. Podía haber controlado un poco el balón, no impacta bien y bueno. Yo creo que Raúl García quiere marcar de espuela, también te lo digo. A mí me da esa sensación. Tú que fuiste delantero, Juanjo, igual lo ves mejor, pero... Es que era muy complicado. Si buscaba eso era muy complicado, porque... Hombre, si le sale... No era un taconazo fácil, que tenía que enganchar y un poquito arrastrar el balón, pero bueno. Quizá él ha pensado que si la controlaba, se le tiraba encima el central y ha buscado ese detalle, ¿no? Y afortunadamente para el medio que recupera la pelota, ataque Kubo, le quiere pegar, ahí está. Taque recovers the ball and here he is, he's going to shoot. Lástima el disparo que se marcha muy desviado. Se lamenta también. Unfortunately, very off target shot at goal there. Claro, vio que el balón iba a él, la controló, buscó esa posición de tiro y lástima, ese balón se fue desviado. Es que ha sido una lástima, ¿no? Porque yo creo que ese balón de Taque iba yes, another shame there, massive shame on missed opportunity. Ángel recuperando ese balón, yo creo que le ha faltado decisión a la hora de finalizar, ¿no? Ha habido un momento que ha habido... Yes, maybe there needed to be more decisiveness at the time of scoring. De ponerle ese balón a Murici es lo que le ha hecho fallar, ¿no? Pero ya estamos apareciendo, ya estamos dando sustitos, Taque ahí ya... However, it is very positive to see that Taque seems to be waking up and that we are definitely getting in there and creating some dangerous moments and dangerous opportunities. Y lo mejor de todo es la reacción que estamos teniendo, ¿no? Sobre todo a ese fallo de Sergio Rico en portería, el Mallorca se está reponiendo muy bien. Valiente el equipo aquí en el Vice Mallorca Stadi, jugando Martín Vallen con el Kaiser, con Antonio Raillo, la pide arriba Murici, de momento la tiene Raillo, balón a la izquierda, Oliván de primeras para Ángel. So Mallorca is in possession. Vallen, vuelta a empezar.
Ball goes back to Martin Valgent and back to Sergio Rico. Ahí está Raillo. De nuevo Raillo is there ready. Este buscaba por abajo Murici, interceptó la defensa. Back to Olivan, who tries to pass to Murici but is intercepted by Athletic, who are now in possession. Raillo is there very quickly and it's back in Mallorca's possession. Sacando la labor de ataque, pero Ángel está muy bien en esa zona de tres cuartos. Está enganchando muy bien, está descargando muy bien a banda. Lástima a la hora de finalizar, pero está haciendo estos primeros 18 minutos de Ángel son muy buenos. De nuevo insistiendo por esta banda Oliván, estaba en fuera de juego, yo creo ahora un poquito adelantado Ángel Rodríguez, pero viene a la presión también Murici. El rechace de Vivian, será saque de banda para el Mallorca. Bueno, pues buena presión ahí de Murici. Throw in for Mallorca now. Lo mejor que ahora mismo tiene que la tocó, ahí, la tocó el delantero, sí. Balón para el Athletic. Sí, tú y yo estamos viéndolo desde aquí, ¿no? Yo creo que lo mejor but the ball is going to go to Athletic now because there was a slight touch there from one of the Mallorca players. Bajar ese bloque y fíjate dónde está ahora, ¿no? Hace unos minutos los teníamos a los dos delanteros prácticamente en el borde del área nuestra y ahora están muy distanciados de la portería. Quiere jugar ahí en la sala de máquinas, se equivocó Salva en la entrega, obligó a Galarrita a hacer esa falta. Possession for the midfielders there, but there was a mistake from Salva Sevilla which forced Galarreta to commit a foul there. Ahí van los grandes del Athletic Club, van tanto Unai Núñez como Vivian, los dos centrales del Athletic Club. También vemos a Mikel Vesga, a Raúl García. Ojo con esta. Preparado para el golpeo ahí, Muniain que la pone buscando el punto de penalti. Muniain there taking the free kick, looking for the penalty point. Un jugador del Athletic Club, pero bien Murici también ahí en tarea defensiva. A punto de llegar al minuto 20 de juego con ese empate a 0 en el marcador. Llegadas peligrosas del Mallorca, también algún sustito. Evidentemente la portería de Sergio Rico. Será de hecho el portero quien de nuevo la ponga en movimiento. Sí, buscamos segunda jugada, Murici otra vez aquí en banda. Prácticamente el equipo está escorado aquí en banda derecha. Y ahí viene de nuevo Alimán, la peina Murici, buscando ese balón para ataque. Murici in possession, he's looking to pass to Take. Leaves the ball for Salva Sevilla, they're 3/4 of the way up the pitch now. Take Kubo is with Maffeo there, working together. Opportunity, and it should be a penalty, it's got to be a penalty. There seemed to be a slight moment of hesitation there from the referee, but now there's no doubt about it. It's got to be a penalty thanks to Pablo Maffeo. And there are chance of Muri people definitely eager for Murici to take this penalty. Si Salva le da el balón al 7 del Mallorca. Yo creo que no. No, va a ser Salva, Sí, sí. Va Salva. Ahí viene Salva Sevilla. Ahora canta el Salva, Bueno, es que le engancha, Clarísimo, Clarísimo el penalti, Muy buena jugada, de taque, Maffeo, de Salva, abriendo luego ese balón. Bueno, pues minuto 21, puede llegar el primero, de nuevo, en los 11 metros. So it is the 21st minute of the match, and it could be, Luis García Plaza not looking at the penalty, he doesn't want to watch. It worked for him in the last match. See if we can be lucky again. Yes, and it is a goal. No falló Salva. Salva Sevilla once again taking the penalty like he did against Cadiz, and he didn't disappoint. So, goal for Mallorca, those magical 11 meters away from the goal, and Salva Sevilla was totally unforgiving there in his actions. Con Pablo Maffeo, que provocó este penalti clarísimo. Llaman del Mallorca en el marcador. Salva Sevilla por el centro. So Mallorca is on the scoreboard now. We are 1-0 up here, 21st minute of the match. Very powerful shot at goal there. Powerful penalty by Salva Sevilla. De cara, penalti complicado para tirar, Tienes ahí enfrente al portero de la selección española.
It was definitely a complicated penalty there. You know, you've got a Spanish selection goalkeeper in front. We've got to be careful now. The ball was in the Athletic striker's possession, but luckily he made a mistake there and lost control of the ball. So Esteban, how did Luis García Plaza eventually witness and celebrate that penalty there? There's a foul there from Ángel Rodríguez over Vivian, so it's going to be the ball for Athletic. Madre mía, lo que ha pasado aquí con Sergio Rico, sí, Luis García Plaza que no ha querido mirar, ha visto que la gente celebraba, Yes, Luis García once again turned around and decided not to watch. Esa pícara que se está acostumbrando a hacer el míster ya con los lanzamientos desde los 11 metros, el tercer gol de Then once he heard the eruption from the stands, there was that very knowing smile there from Luis García Plaza, one that he's got used to doing in the last couple of weeks thanks to these penalties recently. Bueno, Esteban, si luego tienes la suerte de entrevistar a Salva, pregúntale a ver si es que ha dudado en el último momento, ¿no? Me ha dado la sensación como que el penalti, no sé si lo buscaba. So Esteban, if you get to interview Salva later, ask him whether there was a last-minute hesitation on which angle and which way to go with that penalty there, because it looked like there was going to be a last-minute hesitation, but it could have all been tactics. Ya es que tengo esa duda, ¿no? Porque me ha extrañado, ¿eh? Pero bueno, siempre decimos, el penalti que acaba en gol es buen penalti, ¿eh? Ojo que vuelve el Mallorca a la carga, se va el Tigre, Mallorca is on the attack once again. Balón para el Atleti, no hay nada, recuperó bien ahora. There's no foul this time, so the ball is going to go to Athletic. Yes, Dani Rodríguez there goes down, but this time he's not so lucky. Un Vivian que también es un hombre fuerte y la verdad es que lo ha arrastrado, pero ya se levanta el Tigre de Betanzos que había puesto la directa por esa banda izquierda, el Mallorca, Dani Juanjo, que quiere un poquito más. So yes, you can definitely see, especially from the action from our wingers, that Mallorca is looking for something more in this match today. Bueno, Juanjo, claro, esto es lo que pasa cuando pisas área, que pueden pasar estas cosas. Ya te decía antes, ¿no? Un centro, un regate. Yes, of course. So, Juanjo, this is exactly the kind of thing that can happen whenever you enter the goal-scoring area. Situaciones complicadas para la portería de Unai y en esta ocasión ya digo, muy buena jugada por parte. Cuidado, otra vez, Otra vez, estamos ahí teniendo dudas, a nivel de pases ahí atrás. So we've got to be very careful because there was another mistake there, another problem and misunderstanding, passing it back to the goalkeeper Sergio Rico. So Raillo and Valgent are speaking to each other. There's a lot of doubting each other there. They need to calm down, take everything a slightly slower, because that is several times now that Sergio Rico has had to run out of the goal to receive the ball. Pues mira, viendo la repetición, cuidado. Ojo ese control de Dani Rodríguez, tiene que rechazar Providencia. Dani Rodríguez there controlling the ball extremely well. Parecía que podía salir por córner, pero no, será saque de banda. Buen control que buscaba ahí el Tigre Betanzos. Sí, lástima que no se le ha ido tan profundo ese control, ¿no? Porque le hubiese quedado muy buena con la izquierda para tirar a puerta. Y bueno, Pablo Maffeo otra vez, poniendo balones buenísimos, a espalda de los centrales. Y ahí viene Oliván también poniendo. So Pablo Maffeo doing some excellent passes to his midfielders as well. Another throw in for Mallorca now. Estamos viendo la repetición de Luis García, que estaba pidiendo claramente balones arriba, O sea, yes, just watching it back there, Luis García Plaza is clearly asking for the players to do some high balls and try and get the ball over to Murishi at the top. Y es corner, sí. Es corner, sí. El último en tocar, bueno, el último y el primero. El jugador del Athletic Club de Bilbao. Y Muri otra vez en la grada, es una barbaridad. Cuando la toca Kosovar, la gente. So it's going to be a corner for Mallorca now, and once again, it's quite incredible. We can hear chants of Muri. Lots of the fans very, very eager to see what Muri can do in the match today. Y claro, estaba ahí Dani García, que también juega de central en muchas ocasiones, emparejado con la más fea, como es Murishi. Bueno, viene el córner, el segundo, efectivamente. Ahí está ataque Kubo, a ver quién inventa. La quiere poner, ese balón cortito
Rechaza la defensa, pero vuelve Muri a ponerla con la cabeza. Ese balón para Ángel. Muri there, header, playing with Ángel, but unfortunately defended by Unai Simon there. La verdad es que ritmo trepidante, Juanjo. Sí, sí, And the ball goes back to Athletic's goalkeeper, but really high rhythm from the Mallorca players tonight. Más por parte del Mallorca que del Athletic, Bueno, y ese control ahí de Sergio Rico, ahora no quiere problemas, le decía Luis García que la puse arriba y la pone arriba. Se anticipa ahora Núñez y la envía directamente a saque de banda. Es que le hemos cambiado el So Núñez sends the ball to a throw-in. El Athletic estaba más pesado en la zona alta del campo y ahora ha sido el Mallorca el que ha conseguido meter en un bloque bajo al Athletic. Será balón para Balgin que la pone arriba. No puede llegar Murici, pone la cabeza ahora sí, Pablo Maffeo se la queda Galarreta por abajo con Rodríguez. Pablo Maffeo gets in there with a header. El Kosovar, lástima ese balón, quería pasar, quería buscar a Olivan, recupera Maffeo. Murici was looking for Olivan, but Maffeo recovers the ball. Ahí está Maffeo por abajo con Rodríguez. Take is there with him. Será saque de banda para el Mallorca. And it's a throw-in for Mallorca eventually. Le gusta a Luis García Plaza lo que ve ahora mismo, está hablando un poco con el banquillo. Luis García Plaza clearly liking what he is seeing, that much is clear. El partido, el Mallorca está donde quiere, ¿no? Es que yo creo que es un buen momento para el segundo gol, El Mallorca está cerca, está siendo muy intenso y está llegando constantemente al área del Athletic. Murici que la pone. And Murici there shoots and scores. And it's a goal by Ángel actually after an amazing pass from Murici. The golden partnership there of Ángel and Murici. Yes, the Albanian Kosovan believed in it, he believed in that ball, he raised up above the rest of the players. He was there to receive that header there, he is the acrobat of the team. Excellent pass to Ángel from Murici there, we cannot ignore that, which puts us 2-0 in the lead. Todos los equipos del fútbol base, fíjate en la repetición cómo Murici va por ese balón, que se pega un sprint viendo que el balón estaba arriba. Yeah, so watching that it back there, what a sprint Murici does there to get to the ball before the Athletic player, which really is commendable on his behalf. Pero otra vez más, Murici, lo que genera, Es una barbaridad. So as once again, it's incredible the opportunities that Murici seems to be generating for the team. Muy bien colocado para marcar, si no me fallan las cuentas, su tercer gol en Liga, lleva bastantes más en Copa. La verdad es que este gol lo pedía Juanjo y te lo han dado. Querías regalo de San Valentín, ahí lo tienes, vamos a por más. Es que era el momento, So yes, that's definitely already a Valentine's Day present for us today. Let's see if we can get some more. Al área contraria y que ves que es el momento, ¿no? Porque el Athletic sí que es cierto que había bajado el bloque, estaba más encerrado en su área y esos son los momentos que tienes que tener un poquito de lucidez para intentar marcar ese segundo gol, ¿no? Se había quedado tendido sobre el terreno de juego Salva Sevilla, ya se ha recuperado el de Berja. Había sido una falta que había dejado de seguir el árbitro. Luego han vuelto a tirar a Dani Rodríguez, es así que le ha pedido el árbitro y será Antonio Raillo quien la ponga en juego para buscar a quién si no, a Murici. Yes, so Antonio Raillo is going to take the next ball and look for Murici. Murici le ha dado pues otro aire al equipo, ¿no? Una alternativa que no tenía, ¿no? Un faro ahí, It does seem to be undeniable at the moment that Murici gives the team a slightly different edge to what we have seen up until now in the league this year. And it does seem like we're looking at a different Mallorca thanks to the hard work he is putting in. Yes, because we've got an Ángel that obviously is moving around extremely well on the pitch and working very well with other teammates, and it seems to be a very interesting and very powerful combination. Sobre todo me ha dejado impresionado la carrera que se ha pegado Murici hacia ese balón, viéndolo
But yes, I'm deeply impressed by the race, the absolute sprint that Maurici took on there to beat the athletic player to the ball. El Mallorca, bueno, pues un partido diferente, ¿no? Mostrando por televisión esa repetición y ojo el remate también, lo hemos comentado. El remate de espalda portería. So, a bit of a different match to what we're used to at the moment for Mallorca. Al más puro estilo, Oliver Ibenchi aquí, Ángel Rodríguez. Sí, es que tenemos un ángel volador. Es que él tenía So we've got some jumps from Ángel there in front of the athletic goalkeeper Unai Simon, very Oliver and Benji style. Ahí viene Maurici de nuevo, aprovechando ese balón para Maurici's on the attack once again. Olivan shoots, but it's rebounded by the defense. But we are definitely making Athletic's defense despair at the moment. Este es el típico jugador, lo decíamos también en el último partido, que a la gente le encanta, un tío que lo deja todo, que gana mano ese aéreo como ahora, que la vuelve a poner ahí de cabeza. Este es el típico jugador que enamora a la afición. Que la gente lo quiere. Es que lo quería ya antes del primer minuto que podía jugar con el equipo. Bueno, y ahora, yes, thankfully it does seem that Maurici is giving fans a lot of joy, and it's what we wanted, hoped for and expected for a very long time. Con las ganas de sacar rápido el balón, ha empujado un poquito con el pie. Bueno, empujar no, le ha pegado un poquito con el pie. A Takefusa Kubo que se ha caído enseguida, que se ha quedado tendido sobre el terreno de juego. Yes, it seemed that there was one of the athletic players there wanted to take the throw-in or the free kick very quickly and impacted with Take, so there's going to be the ball is going to go to Mallorca in the meantime. But the referee is just talking to the linesman, just going over what just happened there. La desesperación del Atlético ahora mismo, Tú lo has dicho, desesperación. But yes, obviously completely unnecessary shove towards Take there, but once again something that displays Athletic's kind of desperation at the moment. Balón para Sancet, cae al suelo, no hay nada, se la lleva Salva Sevilla, la quería poner, cuidado. Rechazó ahora Pablo Maffeo, de nuevo la cabeza de Vivian. De nuevo ahora la cabeza de Olivan. Athletic in possession now, lots of header work going on. Lique tries to move away with the ball, but the ball ends up in Sergio Rico's hands. And yes, it seems that there's no end to this first half. Pues fíjate, ¿no? Habíamos empezado los 10 minutos un poquito dubitativos, imprecisos en los pases. Y a partir más o menos del 15 nos hemos puesto las pilas y minuto 35. Yes, so it's obviously been an excellent first half for us. However, we didn't seem to wake up and warm up till after the 15th minute approximately of the match. Cubierta que animen. Ojo, qué bien Maurici, el balón para Rodríguez, ya le están persiguiendo, ahí está, la pone para Olivan, puede ser buena para Ángel. Olivan, and it's going to a corner for Mallorca. Ángel Rodríguez, que ya estaba preparado para meter el tercero. The only thing missing there was for the ball to actually reach Ángel there, and it would have been the third goal of the match. No ha sido nada egoísta, Olivan, porque incluso podía haber tirado a puerta, pero yes, Olivan was definitely not selfish there. He could have been slightly more selfish, in fact. But no, apparently it's not a corner eventually, it's going to be a throw-in. Take gets the ball, and thanks to a poor touch from an Athletic player, it's going straight to a corner. El tercero de esta primera parte para el Mallorca será Salva Sevilla, el que la ponga. Y tenemos ahí arriba a los más grandes, a Maurici, a Raello. También tenemos por ahí a Martin Vallen. Veremos la pizarra. Got lots of our best players there up top, ready and waiting to receive the corner. Sevilla takes the corner. He's looking for Maurici. Very well defended by Athletic there, and ends up in Unai Simon's possession, and Athletic are going on the counter-attack. Good work from Olivan there, forcing a throw-in for Athletic. Que había un jugador que había tocado con la mano.
No, se lo está pidiendo, se lo está pidiendo. Sí, sí. No le están diciendo nada al colegiado por el pinganillo, así que imagino que no habría habido nada. There was doubts whether there had been a foul there, but the referee is not saying anything, so we imagine that there's nothing funny going on. Pues yo creo que está un poquito Luis tranquilo. García Plaza, of course. Por delante del marcador, ahora estaba, ojo la acción. Justamente ahora se ha llevado un golpe el jugador enjoying the end of this first half. No ver quién es, pero sigue tendido sobre el césped de Vivian. Pues sí, con Murici. Ya lo dijimos el otro día, chocar con el kosovar no es plato. So Vivian and Murici have collided there, and as we've been saying, it's the kind of collision you definitely want to avoid when you're playing a match. Nobody wants to bump into Murici. Marcando 2 goles en la primera parte, fue aquí en casa ante los Osasuna, se acabó perdiendo ese partido, y el otro fue en Valencia, en Mestalla, en ese 2-2, o sea que los 2 partidos en los que el Mallorca marcó 2 goles en la primera mitad no se acabó ganando. Hoy parece que pueden llegar. However, just a little bit of trivia and a stat for you, that only 2 matches where Mallorca scored 2 goals in the first half this season did not end up in a win. The first one was against Osasuna, which we ended up losing, and the second one was against Valencia in Mestalla Stadium, and the final score ended up on 2-2, so yes, not the best track record for us in this sense, but and we will control our mistakes in the second half. Preciso el Athletic Bilbao también ahí, Sí, está ahora nervioso, no lo ve con claridad. El Mallorca está presionando muy bien la salida del balón del Athletic. Yes, so Mallorca is doing very well now to put pressure on the Athletics' touches on the ball, especially when they are near the goal. No se pone nervioso para nada, Bueno, pues ahora rechaza la defensa del Athletic Club de Bilbao, jugando desde atrás. Te iba a decir, Dani, otra vez Luis García Plaza diciendo a Sergio Rico que la jugara hacia arriba, No sé cuántas veces se lo ha dicho ya hoy, pero Sergio que sigue pensando y diciendo que se tiene que jugar por abajo. Ahora la falta que le pita a Navedad Murici, parecía que se le había quitado. So yes, Sergio Rico there once again opting for a short pass. Luis García not particularly impressed by that. He seems to be telling him to please concentrate and do some long passes. Y claro, Sergio Rico no se da cuenta que prácticamente cuando el Athletic hace esa presión alta, pues prácticamente. Yes, well, it is understandable because we are watching the match from obviously a lot higher up than Sergio Rico can see, and he probably doesn't realize how much it would benefit him to send the ball up the opposite end of the pitch at the moment, and how much more they could take advantage of it. El jugador del Real Mallorca vuelve el equipo a insistir. Ahí está Ángel Rodríguez, la quiere poner, buscaba ese balón a Rodríguez, le cae a Salva, le pega a Salva, fuera. Ball then from Dani Rodriguez, who passed to Salva Sevilla, who shot towards the goal, but unfortunately it went out, and the ball goes to Unai Simón. Marcelino mandó a calentar a algún jugador. So just has sent 2 of his players to warm up already. Unfortunately, I cannot tell you which players they are because apart from the fact they're very far away to see their faces, I can't see the numbers on their kits because they've got their long tracksuit on. But Take is in possession for Mallorca right now. Ball goes to Murici, rebounded by the defense. La contra el Athletic Club de Bilbao. Ha puesto la moto. Muniain se cayó al suelo. Muniain is in possession. The counter-attack for Athletic goes down, but the ball ends up in Sergio Rico's hands. What a sprint from Pablo Maffeo there to prevent any damage. Antonio Raillo, lo ha celebrado con Salva Sevilla. Se han dado un abrazo porque, mira, otra que toca Murici. Como la pincha, como la bajó. Another touch there, Murici. Cómo está jugando el Mallorca. Aparece Brian Olivan de nuevo con Take Kubo. El control del japonés. Brian Olivan is there with Take Kubo once again. Delante de Dani García. Se la lleva Raillo ya en territorio enemigo. La quiere filtrar por arriba. Ese balón buscando a Brian Olivan. La ventaja en principio para la defensa, pero estaba un poquito adelantado. Parece ser Olivan. Será
Por tanto, balón para el Athletic Club de Bilbao. 42 de partido, Juanjo. Solo 3 Ball para el final de to la primera Athletic partida. now on this 42nd minute of the first half. Mallorca lo está haciendo realmente bien, Yes, so Mallorca really are putting on a impressive performance in this first half. Y es el Mallorca el que estaba poniendo el juego y el que estaba generando peligro, ¿no? Mira la cara de Marcelino, lo dice todo, ¿eh? Sí, sí. You can see Marcelino's face from here as well, the Athletic coach, and his face says it all right now. You can tell he's lost all motivation. He's sat down. Complete opposite picture from Luis García Plaza, actually. Ese balón que termina a los pies de Antonio Raillo con algún rechace de por medio. Balón a la izquierda, incorporación. Raillo in possession for Mallorca. Con Salva Sevilla, se espera Rodríguez que la quería ya en largo. Rodríguez was asking for balón buenísimo para ataque, se le escapó el control. Excellent ball to Take, but he loses control of the ball there. And it's going to be a ball for Athletic. Que ese balón le llegase y había pasado la cabeza de Valenciaga, creo que era, y una lástima, porque fíjate, si le llega a quedar el balón en los pies, prácticamente tenía diagonal libre para... Yes, it's really a shame that Take didn't regain control of the ball there, because the angle for him was perfect. Que a veces no citas mucho su nombre, pero en cualquier momento te la puede liar. Take Kubo, con problemas ahí, se la llevó con mucha calidad Vesga, bien Galarreta ahí mordiendo y haciendo que Maffeo la recupere. Ángel para Take Kubo y ese balón. Mallorca in possession, Ángel and Take. Muy buen partido. Ball again for Mallorca now. El peso que tiene en el ataque del Mallorca siendo lateral es increíble, ¿no? Y luego great match for Maffeo as well. It's got an incredible control of the ball and excellent intuition when it comes to defending. Con muchísimos apuros, pero con un Athletic que estaba dominando un poquito el primer cuarto de hora. El primer cuarto de hora prácticamente. Yes, and it's also quite remarkable to see how we've come back from an Athletic which seemed to be dominating for the first quarter of an hour of the match. Puede Ángel evitar que ese balón salga por banda, pero sí puede evitar que no salga por línea de fondo. Y eso obligará evidentemente al Athletic a ponerla en largo y al Mallorca a presionar ahí. Sacará Valenciaga. La pone en largo, la gente se enfada porque ha ganado muchos metros. Valenciaga is going to take this free kick. De Martín Vallen sobre Raúl García, jugador muy difícil de marcar también por arriba. Foul by Martin Valjen over Garcia now. And it seems that there is going to be 1 minute of extra time added, which takes us to the 46th minute. Yes, it doesn't look like the third goal of the match is coming in this half for Mallorca, but we do have 45 minutes to score ahead of us. Yes, we didn't even do our match predictions today. Bueno, le cayó la falta ahí sobre Muniain a Pablo Maffeo cuando ya se iba. Pablo Maffeo gets fouled there for his actions towards Muniain. He even lets out a little laugh because he knows he made a mistake there. Núñez is going to take this free kick. We hope it's the last one of the first half. Easy ball for Raillo there. And there we go. That is the 3 whistles. It's the end of the first half. A satisfied Mallorca make their way into the changing rooms. Que no era falta, que se le había quitado limpiamente el 15 del Mallorca, que ha puesto un par de veces hoy la moto, lo está haciendo muy bien el lateral derecho, jugadores a vestuario. Yes, Pablo Maffeo is doing extremely well today. Salva Sevilla, of course, and Ángel Rodríguez working really well too. But for me, the standout moment was that immense sprint that Maurici carried out to beat the Athletic player and pass that header over to Ángel. Hablando con los colegiados y veo también a Maurici, ¿no?, aplaudiendo al público en la despedida de los jugadores, también a Ángel Rodríguez. Bueno, pues primera valoración grandísima, la primera parte de nuevo del Real del Juanjo. Así es, Dani, grandísima primera parte de este Mallorca. Nos ha ocurrido como
como el partido contra el Cádiz, ¿no? Los 10-15 primeros minutos se lo concedimos. So yes, it wasn't the best start of the first half for us. Athletic did dominate towards in the first 15 minutes. However, we were quite intelligent on holding off the pressure from the Athletic players. And then as the first half went on, we seemed to leave Athletic out of the match. We kind of eliminated their goal-scoring opportunities. There's been some really interesting teamwork as well as some very high-quality individual plays from some of the players tonight. Por la parte derecha, penalti clarísimo, ¿no? Sobre el jugador del Real Mallorca y no perdonó, salva Sevilla de nuevo. Decía Juanjo, ¿no? Que parecía, ¿no?, que le había entrado alguna duda en el momento en el golpeo, pero es verdad que yo creo que incluso despista. So yes, very unforgiving Salva Sevilla there, which, as Juanjo was saying, it looks like there was some last-minute hesitation as to where to go with that penalty, but it could have all been tactical. We will be asking him about that later, hopefully. Pero bueno, igualmente, siempre decimos, cuando el penalti acaba en el fondo de la portería es un penalti bien lanzado. Yes, however, as we always say, whenever a penalty ends up in a goal, that is always a positive thing for us. Yes, we're going back to our kiss cam now, and as we've been saying, if people are looking at their phones, they're definitely not going to realize they're on the kiss cam. Con el teléfono móvil, bueno, lleva el DNI todo en el móvil, así que un clásico, llevarlo ahí detrás para no perderlo. Claro, y alguien le ha dicho, es que estás ahí, hombre, bueno, muy bien, muy bien está. No ha habido dudas de ello. No, vamos, era como el penalti. Yes, so finally there was Bueno. Oh, well, that's that in the end. We definitely got our money's worth there. There was no doubt whatsoever in our mind. Ojo que están haciendo la de Oh, they're saying no. This is not. It's not going to happen. There, they're saying it's offside. Quitarnos de plano que no entramos al trapo. Tendrían que poner ahí pues un poco los subtítulos, ¿no? De que pudiéramos escuchar a ver lo que dicen. Yo creo que esto sí, ¿no? Esto sí, bueno, ya se ha quitado. Hombre, quítate. Yes, they were definitely ready for it. They were already masks halfway down their faces. We're seeing some very eager people here to participate in the kiss cam. However, I guess obviously the morale is up because of the score. Oh, we might be looking at a trio here. Pero claro, no, estaba esperando. Claro, esta mujer estaba This lady's waiting. She's ready for it. So. Esta pareja ha sido la primera de la previa. Yo digo, en la primera han querido y ahora en el descanso, fíjate, y con el móvil y todo. No, es que ella ya estaba con la mascarilla medio bajada diciendo, si yes, they were definitely ready and waiting for that there. Que para eso estamos nosotros, claro que sí. Nos dicen, pues venga, un poquito más, Bueno, pues sí. Dani, hay gente que está celebrando más los besos que los goles, ¿eh? Sí, ¿no? However, we must say there are people that are celebrating these kisses more than they celebrate the goals. I'm not going to lie. Ya muy Costa está calentando, imagino que por la tarjeta amarilla de Brian Oliván. Sí, no, ahora nos has dado un bajón, ahora estamos viendo aquí abrazos y besos y me estás hablando de una tarjeta amarilla, Esteban, por favor. No Yes, Esteban, you just killed the mood there. We're watching all these hugs and kisses on the kiss cam, and you're trying to talk to us about the yellow card. This is not what we wanted. Tremendo, muy bien. That was a lovely kiss there. That was great. Es que se tienen que poner la mascarilla, pero, Hombre, después de la... ¡Ojo! Bueno. Oh, okay. Ojo al bar. There was a double one there. Ha marcado doble gol, ¡Juega dos bandas! Madre mía, ha marcado doble gol. No me lo puedo creer. Bueno, vaya crack, Este es el Murici de la afición ahora mismo, Este es nuestro Murici. Madre mía, tú. That guy there seems to be the Murici of the fans tonight in the stands. Vaya killer, Tremendo. Bueno, y claro, pasamos aquí de un doble beso a estos tres que han dicho, vamos, no, eso no, aquí ni no, nos miramos. Nervi, esto aquí, tensión. And we've gone from a double kiss right over into another group of three people who definitely having none of that. They were saying, no way, not from us, not tonight. Ese delantero que ha entrado a matar ahí, en las dos porterías, ha marcado un gol en la primera parte y otro en la segunda, en cada portería. Tremendo, no se han enterado, yo creo que aquí, y vamos a ver, que volvemos aquí, bueno, aquí, claro, no sabemos con quién va, con el amigo. Bit of a difficult one there. We're not really sure who we're focusing on here.
Ah, sí, beso con mascarilla. A kiss between friends there, with masks on. Muy pandémico, ¿eh? Seguro. Uy, seguro. Oh, look. Uy, qué momento para... Boca llena, Con pipas, con pipas. El Atlético de Bilbao, sí. Los del Atlético de Kiss Bilbao que full han dicho, mira, vamos of 2-0, baguettes pero there, no pasa nada. full of their Nos queremos dinners. igual. Con bocata Oh. incluido. Primerísimo primer plano este, ¿eh? No, tremendo, ¿eh? Very, very close Tremendo, shot ¿no? of Pues these nos two estamos pasando guys muy bien there. aquí con la Kiss Cam. Bueno, la mantita, un clásico, ¿eh? Claro que sí. Hombre, muy These bien. two with their blankets on. Qué bonito. Qué bonito es el amor. Very lovely moment for De us to verdad, este 14 witness. de febrero y sobre todo, claro, Guaña Farriura, ya me dirás, pues, claro, imagínate esto fuera 0-2, pues besos no daríamos pocos, pero claro, con 2-0 jugando bien. No comentaríamos nada. 26 puntos y todo, pues la verdad es que estamos disfrutando, ¿eh? Estamos disfrutando en este momento. Yes, we're definitely enjoying watching the Kiss Cam tonight. Voy a pedirlo. Juanjo, voy a pedirlo. No, dice que no, claro, uno dice que no y el otro que se viene arriba. Claro, dice este que se... Mi colega que me va... There's two friends there, one of them kind of up for it, the other one saying no way. Efectivamente, ¿no? Ojo, ahora sí. Uy. Y aquí, claro, Uh-oh. el corazón no tiene esta chica y dice... Y él está mirando, mira, está mirando. She's looking very confusedly. She doesn't know what's going to happen. Pero ella yo creo que está haciendo la despistada. Ah, soy yo. Si soy yo, pues claro que sí. Bueno. Oh, well, it worked out in the end. Me encanta, Dios mío, ¿eh? Yes, everybody is extremely eager. Aquí, y aquí estamos pillando el momento de la CAS. Yeah, we're interrupting some people's dinner time and snack time here on camera. Dani, os iba a decir, con tanto beso, también hay que decirlo, 12.904 personas que han venido a darle amor al Mallorca. Eso es también lo que nos tenemos que quedar, Míralos. Yes, we've also got to point out the stat and the fact that 12,000 people have made their way into the stadium tonight, which is a really positive and really good turnout for a Monday night here. La gente joven también disfrutando de los besos y el otro que no quiere. Besos al escudo. Bueno, me ha gustado también, ¿eh? Well, that was an interesting one. There was a kiss there to the Mallorca crest on his shirt, which was that's an impressive way to go about it. Raúl, el analista del primer equipo, Raúl Gallego, a ver si me los puedo descargar porque siempre son datos muy We're just asking our colleague Raúl for the stats on the first half because they're always really interesting to analyze the match up until now. El inicio de la segunda parte, pero hemos visto un poquito. And we're going to go to a very quick ad break. Although we've immensely enjoyed having a look at the Kiss Cam moments in this halftime moment. And there's another one for us once again. This time we're going to give in. There's going to be an embrace this time from us. Mira las chaquetas, verde, negro, que nos complementamos, Yes, we're even matching today with our outfits. We always try our best. So we are going to go to a very quick ad break and kind of cool down after all those passionate moments, and we'll be back with you to analyze and commentate on the second half of this match. See you in a minute.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. O no. Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides. És el meu cor malferit que demana acció. Un amor sense barreres davant meu ha cobrat vida. Ja aviam què passa, ja aviam què passa. No sé què passa, ni per què passa, però sempre em passa. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí a punto de iniciar esta segunda parte. Salen los jugadores del Athletic So Club. we are back live, about to start the second half tonight. We are expecting a double change in the lineup for Athletic, as we saw the players warming up towards the end of the first half. We'll be confirm that for you very shortly. Raúl García, estaba pensando yo en Raúl García. Nuestro Raúl Gallego. Veía también a los berros ahí pues con su pancarta de We've received the stats from our colleague Raúl Gallego, which we'll be going through very shortly too. Esteban, ¿no? Me parece que hay doble cambio ahí, ¿no? En las filas del conjunto. So Esteban, tell us about the changes that we can expect from Athletic now. Yes, it seems that Unai Núñez is going to come off, as well as Garcia. Que quiere darle la vuelta a este 2-0 que de momento tiene el Mallorca. He tardado un poquito en And Marcelino is bringing on two changes to hope to turn the match around for his players tonight, of course. Estamos aquí. Doble cambio que hace el Athletic Club después de ese 2-0 del Mallorca en la primera parte. Juanjo quería el tercero. Esperemos que llegue en esta segunda parte y podamos respirar un poquito más tranquilos. So yes, 2-0 up for Mallorca at the moment. Juanjo was hoping for the third one, but we can definitely hope for it to arrive in what's left of the match in the second half. Que ese cambio es porque por falta de acierto, ¿no?, de este jugador. Esperemos que Murici sigue con ese acierto, ¿no?, en esta segunda parte. Bueno, de hecho ya ha peinado el primer duelo aéreo ganado. Arrancó la segunda parte, recordemos este resultado. And here we go, that is it. The second half is underway. 2-0 up at the moment for Mallorca. De Unai a la posición de Antonio Raillo, recupera a punto de hacerlo Dani Rodríguez, se le lleva Raúl García. Raillo defending well there. Y este con Vivian, que retrasa de nuevo para su portero. Bueno, imagino que Yuri se... Vivian passes backwards for Athletic to his goalkeeper. Sí, ahora veremos la colocación. Es jugador de centro de campo, es decir, no, tampoco es que haya hecho un esquema ahora mismo Marcelino que quiera irse arriba por todas. Me imagino que esperará estos 10-15 minutos de esta segunda parte y dependiendo de la evolución, pues ya hará cambios más ofensivos, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Porque, claro, es que no, los que han entrado no son centrales. Ahí está Berenguer precisamente por esta parte derecha. Balón para Muniain, la deja para su compañero, llega el centro buscando a Raúl García en el segundo palo y ese remate de Raúl que se impacta. The shot from the Athletic there towards goal and it hits the second post, luckily. Vamos a ver, ¿no?, si se queda con tres centrales o... Están los cuatro, sí, porque está... Yo creo que ha retrasado solamente a... Obviously we are expecting and eagerly awaiting to see how Marcelino places these new players on the field, whether he's going to stick with the lineup and the formation that he had earlier, or whether he is going to change it up a little bit. Remains to be seen. Se la lleva Dani Rodríguez, a la izquierda le espera Olivan. Salva Sevilla in possession, passes to Dani Rodríguez, passes back to Brian Olivan.
Para que se pelee de nuevo Ángel. Sergio Rico in possession. La cabeza de Oliván, a ver quién la baja. Parece que es Ángel Rodríguez. Se la lleva pero el Athletic Club. Berenguer la deja pasar. Ahora Muniain. El balón por esta parte izquierda. La incorporación de Athletic now Valenciaga. in possession on the left side, on the left wing, with the incorporation of Balenciaga. Y ahora esa caída ahí, un jugador del Athletic Club de Raúl García, que no hay nada, emparejado con Antonio Raúl Garcia goes down there, but no fouls are whistled, luckily, and the ball goes back to Sergio Rico. En el descanso, Jaume Costa estaba haciendo ya, en el momento ahora que se está abrazando con Iñaki Williams, que salía a calentar también para el Athletic Club de Bilbao. Lo decíamos, que Jaume Costa estaba haciendo ejercicios fuertes. We saw an embrace just a minute ago of Luis García Plaza with Iñaki Williams, who of course is off and on the bench today. Mallorca puede debutar aquí en el Visit Mallorca Stadium. Vamos a ver si lo puede hacer en el día de hoy. Será saque de banda para el Real Mallorca. A throw in for Mallorca now. Con tranquilidad Brian Oliván. Brian Olivan choosing carefully where to throw this ball. Fan fresco, el 14 de febrero es lo que tiene que hacer, como dirían las abuelas. It's definitely bit slightly chillier than it was before now as the evening draws to a close and it becomes very much nighttime, but I guess at the end of the day it is the 14th of February, we can't really hope for anything else. Cuando tiene el balón a los pies, pues prácticamente cuando se gira es un muro y es muy difícil quitársela. Yes, good action there from Muriqi, but it is extremely difficult to try and steal the ball from him because of the power that he has. Con el capitán del Athletic Club, de nuevo Yuri, parte izquierda, triangulación de los jugadores del Athletic, se la lleva Vesga dentro del área, buscando ahí el piquito, la pone Vesga takes the ball for para Athletic. Balón atrás, jugando a fuego lento también el Athletic Club de Bilbao. De nuevo Muniain. Slow burner play from Athletic Bilbao here, which could be dangerous. Aquí. Buena combinación, cuidado, que llegan con peligro. Berenguer en la frontal del área. They're on the attack now. Se la lleva la contra Leque, but well defended by Dani Rodriguez for Mallorca. No hay nada así. Passes right. No me lo puedo creer. Increíble. And there's a foul by Ángel whistled there. El jugador del Athletic Club, falta de Ángel Rodríguez sobre Yuri. Yes, foul by Ángel on Yuri there. Unfortunately, that was a very interesting play interrupted there. Y cuando vemos la acción repetida, pues however, when we just watched it back, we do stand corrected. That was a clear foul, and it's very important for us to recognize that. Ha sido increíble, le habían dado por todos los lados, pero no se caía el Tigre de Betanzos, que ha conducido muy bien el balón, pero una pena, esa falta de Ángel Rodríguez que no ha permitido que acabase en ocasión. La contra dirigida por Dani Rodríguez. Se la lleva ataque Kubo, se fue al suelo, no hay falta, dice que no el colegiado. Take takes the ball, it goes down, but the referee is saying there's no foul, so Dani Rodriguez takes control and instead passes to Valgent, very long pass there, and eventually ends up in Sergio Rico's hands. Minuto 5 de esta segunda parte, continúa el 2-0 en el marcador. Bueno, pues es un poco como la primera parte, ¿no? Estos primeros minutos un poquito más del Athletic, haciendo una presión alta, llegamos ahí a los dos delanteros intentando recuperar el balón en zonas altas. Y ya veíamos también a Luis García Plaza, ¿no? Diciéndole a Sergio que lanzase el balón lo más lejos posible. Lejos. Ya van 20, de su portería, sí. Ahí está Sergio Rico, el largo, buscando a Rodríguez. Long pass from Sergio Rico now looking for Rodriguez. La tarjeta que va a ser para el jugador del Athletic Club, en este caso va a ser para Zarraga, bastante clara, y encima la ha hecho and that is a clear yellow card there for the Athletic player. Ha soltado el codo y se ha visto claro desde aquí. Pues otro que también se pierde el próximo partido. No, falta de estas claras, Sí, porque salta con el brazo muy separado del cuerpo para ganar la posición y impacta claramente. Yes, yellow card for Zarraga there because he jumps with his arms way too far out to his sides, and there was a clear impact with Dani Rodriguez's face as he landed back down.
Sí, está hablando con Murici, con Ángel Rodríguez en el momento. Os iba a comentar esto, Dani, Juanjo. Manolo Reina está tan metido en los partidos, ha sido una barbaridad, como también ha salido ahora a dar un par de instrucciones a sus compañeros. El cuarto árbitro ha ido a decir... Just want to point out as well how Manolo Reina is so involved in the matches. He is standing up all the time, comes out to give some instructions to the goalkeeper today. And thanks to some action there from Brian Olivan, we have managed to get a corner there for us, the first one of the second half. Vamos, la gente brutal, cantando Muri Muri, porque tienen ganas de que Murici... Chants again saying Muri Muri because they are extremely eager to see more action from Murici, but it's going to be Salva Sevilla who's going to take the corner. El portero Unai Simón la deja pasar Salva, será saque de banda. Bueno, Unai Simón had to go in there with the fists there to stop that ball going in. Esa lleva mucho peligro, Juanjo. Son saques de esquina peligrosos, ¿no? Buscando el gol olímpico. Cómo coge la curvita hacia más. Y va por la escuadra, a primer palito, fíjate. Sí, no sé si es Unai o el defensa con la cabeza que la saca, pero bueno, cómo llevaba de peligro ese balón. Son complicados esos balones. Espera que te vuelve ahí hasta el centro. Buscaba a Murici, rechazó la defensa, se la lleva. The ball there was looking for Murici, but it was well defended. Hay que cortar. La levantan mucho, a ver quién la baja. De nuevo al piso, aparece Murici para poner la cabeza, no hay falta, se la lleva así, le cayó la falta. Murici is there and ready to take the header, but instead there's a foul actually against him there. Por la derecha Berenguer, en cortito, con Iñaki Leque. Este atrás para Vivian. Jugando Muniain. Short passes here between the athletic players. El balón para la recuperación. Esta es buena. La recuperación de Dani Rodríguez. Se viene hacia el centro. El Mallorca que sale a la contra. Esta es buena, esta es buena. Mallorca is on the counter-attack. It's looking good. Take is in possession. Let's see what he does. Shoots, and we're not sure whether the ball impacted with Ángel or whether it impacted with one of the athletic defenders there. But a very good counter-attack there from Mallorca, led by Dani Rodríguez. Tres cuartas partes de campo y en esta ocasión, fíjate otra vez lo bien que sale, ¿no? Lo rápido. Está haciendo un muy buen partido Dani Rodríguez, So we're seeing a really good, really positive, strong match from Dani Rodríguez today. Ahí está el balonazo, la ventaja en principio para los centrales. Pone la cabeza Rodríguez, la bajó ahí el Tigre. La cabeza era de Galarreta, quería decir, aparece Olivan por esta parte izquierda. En la lateral que cae al suelo. Le empujó un poquito. Brian Olivan there, and as Brian Olivan goes down after a slight shove from Berenguer. But there's no whistle from the referee. Maybe it did not seem enough for the referee, didn't seem to warrant a foul there. Balenciaga elbowing one of the players once again, and the atmosphere definitely seems to be heating up here. But that seemed like a clear foul there by Balenciaga on Ángel Rodríguez, a clear elbow. Veremos cómo acaba, a ver si el árbitro tendrá que entrar ahí a decir algo. Y la presión ambiental ahí del Bici Mallorca Stadi. ¿Y a quién saca tarjeta ahora? Yo creo que a Muniain. A Muniain, ¿no? Sí, por dejar ahí el pie a Galarreta. And there's a yellow card being given to Muniain, the captain of the athletic team, for sticking his foot out and tripping up Galarreta on the pitch. Dos cambios que quiere hacer ya Marcelino en este 56. Recordamos que ha hecho dos en esa ventana del Two more changes now for Athletic. We know that we did two at half time, and there's two more. Yes, but I guess that is what you've got to do when you are behind. You've got to try and turn the match around in any way possible.
Yes, just replaying that action there from Balenciaga on Ángel Rodríguez. That should definitely have been a yellow card, but oh well, it's too late now. Mallorca in possession, Ángel to Galarreta. Y a ver si se le pone ese puntito de calma, ¿no? Yo creo que las consignas de Marcelino tiene que haber sido en el vestuario que fuesen más contundentes en los balones aéreos, ¿no? Que las disputas de esos balones las estaba ganando el Mallorca y que quería más contundencia, ¿no? Porque en todos los balones aéreos que ha habido en esta segunda parte, la verdad es que el Atlético ha salido muy fuerte, ¿eh? Cuidado, que este puede llevar peligro. Yes, it does. We can point out that Athletic have been very good at receiving those aerial balls throughout the whole of the match, and they did go on the attack there, but there was some very good defense work, and now the ball is going back and forth between the two defenses. Pecha and Iñaki Williams, the oldest of the Williams brothers, are ready on the side and waiting to come on for Athletic. Garcia. Sí, posición correcta de Raúl García. And Garcia scores for Athletic. Kubo abre bien a la izquierda. It's a shame because it came off a rebound from Take Kubo there, and they managed to open up wide and get the ball into the back of the net. And this will make a lot of difference now in the match. That means they are one step closer to equalizing. Mira, de hecho, fíjate. Nos manda a calentar, ¿eh? Es que in fact, this is very interesting because Marcelino was just about to bring Raúl Garcia off in favor of Iñaki Williams, and that seems to have changed now. He seems to be telling them to wait and maybe come on later on. Take leaves the ball for Murici, and it seems that it's... Was it a foul? But no, it seems that it was whistled that it was offside. Take was offside then. So we've still got 30 minutes left of the match ahead of us. So Juanjo, are we going to suffer today or are we not going to suffer? Well, we may suffer, but I think it's all about not bringing down the rhythm. That's the important thing. Ahora el Mallorca es cuando tiene que sacar la garra y no bajar la intensidad, ¿no? Es importante mantener el balón para bajar el bloque del Atleti porque está muy arriba y hay que darle una sacudida para volver a meterle el miedo. Yes, we've definitely got to shake off what just happened and not allow them to get out of the danger zone. And we can't believe it, and it's the equalizer. No me lo creo. No me lo puedo creer, efectivamente. Vamos a ver. Yes, that is quite unbelievable. Yo creo que es Berenguer, efectivamente, quien hace ese remate. I think it is Berenguer who emparejado, perdón, con él. Does the scoring touch and surprises Sergio Rico there. Es un partido nuevo, empate a 2 ahora. And this is now a completely new match. They have managed to equalize in the space of 2 minutes. Ahí estaba el centro de Muniain y Berenguer que remata, yo creo que the midfielder pass from Muniain, which made all the difference. Casi sin querer, te diría, ¿eh? Están que no se lo creen los jugadores del Mallorca en 2 minutitos. Yes, obviously the Mallorca players cannot believe what they are seeing. They can't believe they have been equalized in such a short space of time. El colegiado del partido, partido nuevo, 2-2. La verdad es que ha sido una jugada que nos ha dejado completamente frío. Ese balón se ha paseado por todo el área pequeña de portería. Yo creo que ahí el portero tiene que ser un poquito más contundente en esos balones y luego espera, que viene Take, ahí la bicicleta. Yeah, but Take is on the attack. There's no space for him. No, ese balón que no termina de salir, había que no, we thought it was going to end up in a corner, but it won't eventually. Ángel del Mallorca en el momento en el que Esteban llega. And now there's a foul against Ángel.
right, which comes right at the time when Mallorca is going to make its first change of the match. And it's going to be Salva Sevilla coming off in favour of Antonio Sanchez, which is going to bring some muscle and strength to Mallorca's midfield area. Y no le da tiempo a reaccionar ahí a Sergio Rico, pero... Pone la mano, pero solo para que entrara. Bueno, pues 2-2. Ahora sí que un partido completamente So, nuevo. yes, we are now 2-2 on the scoreboard. Momento complicado ahora del partido, ¿eh? Cómo cambian las cosas, Dios mío. Cuánto cuesta sumar en primera división. So it really is difficult, and it proves so once again to get those points when you are in First Division. El Atleti ha sido muy eficiente, ¿no? Porque fíjate, en minutos 60, 15 minutos de la segunda parte ya había marcado 2 goles, prácticamente las 2 jugadas peligrosas que había creado, ¿no? Porque sí que es cierto que estaba teniendo el balón, pero no había generado ninguna jugada de peligro, ¿no? Jugada ensayada, se la lleva Muniain. La quieren poner para Berenguer de nuevo. Cuidado, Muniain doing very well rehearsed bit of play here, takes the ball with him, and Valgent sends it to a corner for Athletic now. So this is gearing up to be some difficult minutes for Mallorca. Porque ahora es el Athletic es el que está teniendo el balón en los pies y eso tiene que cambiar. Bueno, pues va a llegar el segundo saque de esquina para el conjunto de Marcelino. So second corner of the match for the Athletic players now. Sergio Rico, lo que reclamaba el Juanjo ahí, que saliera y que fuera poderoso por arriba. Creo que son manos, ¿eh? Manos y falta de Zárraga. La pita el colegiado, balón para el Mallorca. Seems like there is a foul and handball by Zárraga there, which means the ball goes to Mallorca. Que se pasease, ¿no? por el balcón de la portería, pero bueno. ¿Sabes qué te digo, Dani? Que el partido está para Muriqui, ¿eh? Sí, sí. Un tercer gol de él ahora mismo hace caer al estadio. My prediction and what I think will happen is that the match is Muriqi's for the taking. Ese balón que se marcha. La segunda línea llega a la carga. Ahí está Taque Kubo, acompañado de Galarreta. El balón para Gala. Taque is there with Galarreta. Opens up to the right with Maffeo. They were looking for Muriqi. Al delantero Kosovar y el árbitro que pide las asistencias. And there's a foul there. Le ha rematado la cara, hay que decirlo. Debe tener sangre, sí, tiene sangre en la nariz. Le ha rematado. There's going to be a foul for Muriqi there, and at first it didn't seem so bad, but he did rebound that into the face of one of the Athletic players, and that player's face is found to be bleeding, so no wonder the referee has asked for medical assistance on the pitch. In the meantime, we can see 2 Mallorca players warming up, 3 Mallorca players, one of them being Kangin Lee, so we will see whether he will have his chance to come on today. El jugador del Athletic Club que tiene ahí sangre y que evidentemente le tienen que atender, y esperemos que se recupere lo más pronto posible. Mientras por televisión pues mostrando ahí el gol, ves, yo lo que te decía Juanjo, ese rechace de ataque sin querer, y Raúl García, ¿no? Que abre a la izquierda y recibe de nuevo ese centro. Sí, ha tenido suerte, ¿no? En ese rechace, ¿no? De ataque que le va a Sánchez y descarga muy bien en banda. Esa jugada de Muriqui es que el jugador va convencido a rematar, o sea, no busca ni mucho menos golpear al contrario, pero va por todas, ¿no? No, y tiene un corte, lo están atendiendo aquí justo delante de mi posesión, tiene un corte en la nariz, Leque. No se ha tenido que cambiar de camiseta. Yes, Leque, the Athletic player that took the ball to the face from Muriqi, has got a cut on his nose and is bleeding out of it. They do seem to be trying to fix that with a plaster. But yeah, that's definitely, as a player, you definitely don't want that to happen to you. Brian Olivan now playing for Mallorca from the back. Raillo and Antonio Sanchez in possession. Ball back to Olivan.
looking for Murici, but instead finds Galarreta. Opening up to the left with Olivan. Antonio loses control of the ball, but the ball goes back to Galarreta. Opens up to the left, Olivan in possession. Murici, but rebounded by the defense, but it is going to give Mallorca a corner. And no, it's offside from Olivan there. Yes, the linesman was definitely being very watchful then, and the flag went up, so the ball is going to go to Athletic instead. Justo lo miraban, Sileco estaba ya perfecto, en perfectas condiciones. Y deciros que creo que es la primera vez que lo había visto, ¿eh? El Linier no había levantado la bandera, pero el árbitro le ha dicho, el último en tocarla ha sido un jugador del Mallorca. Entonces le ha dicho, entonces ya ha sido así, entonces es fuera de juego. Ha sido, por lo que he podido ver, la conversación que tenían los dos, tanto el Linier, ojo, tanto lo que decía, la acción entre el árbitro y el Linier, porque parecía que había señalado córner en primera instancia, pero le ha avisado el colegiado de que el último en tocarla había sido uno del Mallorca. Yes, the linesman was adamant that the last person to touch the ball had been a Mallorca player, meaning that they were going to have to call it an offside play. But Take there in position, but loses control of the ball and loses possession again. Athletic in possession, ball goes left to Ligue. Sunset is there to recover the ball. Athletic in possession now. Take in possession, passes to Dani Rodriguez, he's going for it. Shoots and impacts with Ligue, but Dani Rodriguez takes it, passes to Olivan, but it does not reach Murici, who they were aiming for. But Martin Valgent is now joining the attack. Antonio Sanchez in possession now, and they're asking handball. The last shot there from Dani Rodriguez, which is drastically off target. But if there was handball, then I'm sure the VAR will have caught that and will tell us now. But no, it's definitely collides with the player's chest, not the arm, so it's not going to be handball. Sí, la estaba pidiendo, pero no le ha llegado y las quiere todas Dani, ¿eh? Sí, porque está metido en el partido, ¿no? No, y Murici también estaba desesperado pidiendo ese balón, ¿eh? Es que el balón era para ponerlo, lo que pasa es que, bueno, yes, lots of the players now getting tense and eager to get those balls. But here we go, it's Take in possession, and Angel. And a bit of a mistake there, right in the last second. In any case, it was offside. Se ha roto Ángel. However, that is exactly what he... Sí, míralo, se va al suelo Ángel, se acaba de romper el 22 del Mallorca, el delantero que en ese esfuerzo... Ángel is down, Ángel, but he's immediately goes down there. En cualquier caso, no había terminado en gol esa acción, y ahora problemas para Ángel, que ha pedido el cambio, ¿eh? Isquio, sí, ya está. Es que al estirar yes, esa pierna... Ángel is definitely in pain. With the back of his thigh. He's immediately or a replacement on the pitch for him, which is a shame because Angel was having an excellent match. Yes, so the change is going to be effect immediately. We can see Kangin Lee here getting ready to come on. Con Murici, en el momento que también el Athletic Club ha hecho los cambios, ha entrado precisamente Iñaki Williams, que es quien provoca este saque de esquina. Han entrado, lo que decíamos, Pecha Román y Williams, se han ido del terreno de juego Mikel Vesga y también Raúl García. So, on the other hand, for Athletic, Raúl García and Pecha have come off for Athletic, and Pecha and Williams have come on. Vamos a ver, cómo se desarrolla esta recta final. Ahí está el córner, busca precisamente a Pecha, el balón que le cae a Zárraga, le quiere pegar, se lo piensa dos veces. The corner there from Athletic.
Vivian, ahí estaba el centro. The ball goes left to Vivian. Yo creo que rechazó Ángel, ¿no? No, digo que a rebound from Ángel there. No, pero me refiero que es que no le veo que esté lesionado. Si ha rechazado Ángel Rodríguez. Ha pedido el cambio porque hemos visto el gesto. Lo han puesto por televisión. Yes, that's very confusing because Ángel seems to have asked for the change, but he's there in the mix and he's defending. And there's going to be a yellow card for Ángel now for protesting. Y eso es juego indirecto, es jugada indirecta y será falta peligrosísima para el Bilbao, para el Athletic Club. However, that is an indirect play there, and that's going to be a very dangerous free kick for Athletic now. Rodríguez del terreno de juego para que entre en su lugar Kangin Lee. So off comes Ángel Rodríguez in favor of Kangin Lee, and Ángel, who is definitely in pain. A la grada del Vichy Mallorca Stade y hay que ir con ojo con estas acciones porque la pelota parada ha conseguido el segundo el Athletic Club. Hay que sacar esto de ahí. La va a poner. So yes, dangerous free kick now for Athletic. We need to get the ball out of there, that is for sure. Único hombre en la barrera defensiva. El resto de jugadores dentro del área. Sergio Rico bajo palos. Take Kubo, only person not defending this corner. This free kick, sorry. Ahí está el centro buscando el segundo palo y ese balón a córner. Qué peligro tiene el Athletic por arriba. No me gusta nada estas. Athletic there going to the second post and ends up in a corner for them. Se viene hacia el córner, saca rápidamente. Ya el balón de nuevo para Muniain. Ya la tiene en juego el Athletic Club de Bilbao. La quieren poner dentro del área. Muniain apurando línea de fondo. Muniain. Saque de puerta. Bueno, pues está interesante el partido. And eventually ends up in the goalkeeper's hands. Que el Athletic ha habido un momento que estaba dominando claramente, pero el Mallorca ha sabido reaccionar, Bien, rayo a la izquierda para. However, even though there are points where Athletic seem to be clearly dominating, Mallorca is at the moment knows exactly how to respond to that, which is positive. Se enfada la gente, pero Esteban, tú estabas cerquita y cuidado que va a haber amarillas. Manolo Reina, ya lo he dicho, estaba muy metido en el partido. Ojo que le está diciendo, ¿quieres otra? There's going to be another yellow card here. Que se va a sentar, se va a tranquilizar, pero sí, parecía que Kangin Lee había tocado el balón. There's going to be a warning and a yellow card for Manolo Reina for protesting. No la toca, No la toca Kangin Lee. Cuidado. And however, there was Iñaki Williams in possession there. Very messy play there. Could have been very dangerous. Could have even ended up in a penalty, but luckily there wasn't a foul. Yuri and Williams in possession now. Pero el partido, Juanjo, está completamente loco. Sí, el partido and the match at the moment is extremely chaotic. Pueden generar ocasiones de gol, pero el Atleti tiene un puntito más, Tiene un puntito más de velocidad, de intención, y hay que tener mucho cuidado, Esta última jugada de Iñaki Williams, fíjate. Qué peligro tiene este delantero. Ahí viene Berenguer, el autor del empate a 2. La quiere poner. The striker is extremely dangerous. Encuentra la barrera de Oliván. Dani Rodríguez que se la quiere quedar, que la quiere luchar. Levanta mucho la pierna. Dani Rodríguez in possession. Berenguer. Ahora Oliván que cae al suelo. Berenguer steals the ball. Saque para el Athletic Club de Bilbao. Yo creo que le han pitado mano, Ha pitado mano. And it's going to be a free kick for Athletic, and it seems that actually handball has been whistled this time. Está flipando la gente del banquillo del Mallorca, yo creo que toda la grada, Oliván que protegía aquí con Berenguer. Sí, ahí le ha ganado la posición del balón, sí, la toca con la mano. Sí. La toca con la mano, las cosas. Sí, lo que pasa es que esa mano es cuando cae. Va a apoyar la mano al. Y entiendo que no le saca tarjeta por eso, porque no quiere, evidentemente, cogerla con la mano, sino que la termina tocando en la caída. Bueno, se prepara. Yes, handball there. However, it is clearly involuntary, and we imagine that is why the referee has not given him a yellow card, given the Mallorca player a yellow card. Conseguir los 3 puntos aquí. Esto parece un córner preparado al lado del banderín. Muniain de nuevo para ponerla. So Muniain is going to take this free kick, which is almost in the corner position. We've got to resist now. We can't let them get in the lead, of course. Viene Muniain, pierna derecha, jugada ensayada buscando el punto de penalti. La cabeza ahora
de Antonio Sánchez, también ahora de Murici, y a ver si sale a la contra. Header from Antonio Sanchez and a header from Murici. Take in possession, passes to Kanginli. Kanginli passes back to Take Kubo. Murici's in possession. And into the hands. Unai Simon couldn't have done much more there. It was a very powerful kick. And there is an athletic player down on the ground. Vivian por ese golpe, ese pelotazo que se ha llevado de su compañero en el momento que el árbitro ha pedido enseguida que entre las asistencias médicas porque no podía respirar, parecía Vivian. Se recupera ya el yes, Vivian is on the ground after a receiving impact from the ball that came off his teammate actually, but it seemed that he needed medical assistance. At one point he winded himself, but he is back on his feet. Sí, yo creo que Murici ha visto que estaba solo ahí arriba y que la única opción que tenía era tirar a puerta. Estaba tapando el primer palo Unai, era complicado, pero claro, el bueno de Murici ha visto que recortar el balón y meterse hacia adentro era yes, well, it was always going to be difficult to get in that one. Murici knew that, but he tried his best. He tried to find the gap wherever he could, and it didn't quite work to his favor this time. Villa libre que pone la cabeza, ataque Kubo que la juega para Kanginli. Este la deja para ataque Kubo. Bien, balón a la izquierda para Rodríguez. Le acompaña Brian. Take passes to Danny Rodriguez. Brian Olivan is there as well. Dentro del área. Buen movimiento. La quiere poner. Y ese balón que termina en las manos de Unai Simón. And another shot at goal there, which ends up once again in Unai Simon's hands. Un poquito larga. Uy, vaya bocadillo que le han hecho aquí. Y va a haber cartulina para el jugador del Athletic Club de Bilbao. This time there's going to be a yellow card for one of the athletic players there. Más renqueante es ahora sí Valenciaga, que entre los dos le han hecho el bocadillo a Pablo Maffeo, que entraba con todo. However, there was an attempt there from two of the athletic players to bring down Pablo Maffeo, but they ended up each other, and it was in fact Valenciaga who came off worse from that collision there, but the yellow card goes to Yuri from Athletic Club. Good movement from Kanginli and Brian Olivan there. Es esta. Minuto 79 de partido, casi 80. 79th minute of the match now, just over 10 minutes left of official time. Y viene Take Kubo. El jugador japonés, amarilla para Rayo, creo que para protestar, lo están indicando ahora por televisión. Yellow card for Rayo for protesting now. Hombre, es buena, porque Take is going to take this free kick. Cualquier balón ahí, el portero no lo ve fácil, Vamos a ver Take Kubo, si la clava de ahí, se cae el estadio. Preparado Kubo, pierna izquierda, marcó ante el español de falta. Ahí está el disparo. Kubo's left foot, he's ready. Que se pasea. Rebounded by the defense. Yo creo que Pablo Maffeo remató, pero casi con el balón ya prácticamente saliendo por línea de fondo. Sí, yo creo que ha tirado a puerta. La oportunidad. Yo creo que ha tirado a puerta, iba al palo largo, me daba la and that is a missed opportunity for the players there. Para el portero, Un balón ahí fuerte en la zona central de la portería. Entraña mucha dificultad para el portero. Bueno, Juanjo, el partido creo que puede caer de cualquier lado. Sí, completamente de acuerdo, At the moment, Juanjo, it does seem like the match could go either way. Both teams are creating dangerous opportunities. Rechaza la defensa. La cabeza de Raillo, poderoso, buscando de nuevo a Murici, también a Kangin. Raillo looking for Kanginli or Murici. And this time there's a foul against Kanginli. Que es imposible que esto sea falta. Un Kanginli que había Luis García Plaza cannot believe it. He clearly didn't think that warranted a foul there. Ya libre que la buscaba por arriba. Take Kubo que se la quita de encima también. A ver quién la baja. Valencia que pone la cabeza. Es
Villalibre quería decir después del pase Valencia, que ahí está el central de nuevo poniendo la cabeza. Yuri jugando para Vivian, de nuevo Yuri tocando de primeras atrás. Yuri Vuelta a empezar para in possession, Athletic. Entramos Back en to the la start for parte Athletic with Unai dramática del Simon with the partido. goalkeeper. Últimos 10 minutos. Very Con todo por decir aquí en age el of the piso match. Mallorca Stadi. Esta batalla Last 10 tremenda minutes. entre el León y el Dimoni. Everything to play for in the Banda stadium. para el Mallorca, bien Muri. Buen partido de nuevo de Muri, ¿eh? Sí, sí, sin duda. La asistencia al gol de Ángel, la garra que está poniendo, llevándose todos los balones So aéreos. very good match Está el once partido para again marcar un tercer for gol, Munishi, I have to Bien, say. aquí Maceo que se pasó aquí en el pase. Balonazo que le soltó buscando a Rodríguez. Será banda para el Athletic Club de Bilbao. Shame for Maffeo there. He sent it up without really knowing where going to go. Es que se And merece un it gol, didn't Muriqui, work con todo lo que está dando. at least. Está el partido para él. Y le queda tiempo. Pedían falta de Villalibre. Dejó seguir el colegiado y cuidado que se la lleva Muniain por esta parte izquierda. Está roto el partido. Ya empieza a haber muchos agujeros en uno y otro costado. Possession for Athletic. Y el Athletic Club, ese centro que va a terminar en saque de esquina. Y cada córner ya sabemos el peligro que tiene. Good work from the Athletic strikers there, and it's going to end up in another corner for the team. The fourth one of Como siempre, the match for de them. nuevo, con pierna derecha. Y el Mallorca que defiende con todo. Rico bajo palos. A demostrarse poderoso ahí. El área pequeña es tuya. Ahí está. Rico is in goal, ready to show his worth. Puede evitar, sí. Dani Rodríguez que ese balón Punches it back out of the goal. Por línea de fondo, pero no de banda. Cómo los lanza Muniain, es increíble. Es que tiene un guante, De la aquí potencia. De aquí lo vemos Muniain has a very powerful kick. He's proving that. Se lleva ese rechace ahora a Zárraga. La pone a la izquierda donde estaba. Después de sacar el córner, Muniain, piquito del área, encarando ya Pablo Maffeo. Cuidado, cuidado, que llega Berenguer. Ese balón que queda muerto en los pies de Pablo Antonio Berenguer. Sánchez. De nuevo a la carga al Athletic. De nuevo Muniain. La filtra por abajo buscando a vía libre. Le cae a Williams. Puede marcar. Muniain in possession. Kaiser. Rayo se cruzó en el momento exacto. Ese balón termina en córner. Shoots, and very luckily for us, excellent work from the Kaiser, from Raillo, who steps in to defend there and manages to save us from what could have been an easily scored. ¿Dónde iba ese balón? Mal de Raillo. El quinto córner. De nuevo Muniain, se repite la historia, pero por el otro costado, pierna derecha, el balón buscando el punto de penalti, buscaba Villalibre, rechazó la defensa. Bueno, no salimos ahora, de la presión del Athletic en nuestra área. So the pressure from Athletic is definitely on us now. Delante tiene a Oliván, consigue jugar atrás, aparece ataque Kubo, se la quita encima, aparece el pase para Kangin Lee, muy presionado, bueno, le pitaron la falta afortunadamente, quería sacar rápido Kangin. Bien, ahora el coreano. Muy bien protegiendo aguantado. el balón. Sí, sí. Very good work from Kangin Lee there for. Lo ganamos, Dani, lo ganamos. Claro que sí, hay que confiar. Uf, ¿dónde iba ese remate de Williams? La va a poner Antonio Raillo. ¿A dónde? Alimán. Raillo is going to take the free kick for Mallorca. Ese balón buscando ahí a Dani Rodríguez. He's passing to Murishi. Con algún que otro problema, con un poquito de suspense. Berenguer el control malo. Se la cae a Dani Rodríguez buscando aquí la línea de fondo. Y el Berenguer makes a mistake there and Dani Rodríguez takes control and provokes a corner. El quinto para el Mallorca. Fifth corner of the match for Mallorca Ahí tonight. está el coreano, por tanto, para ponerla con su pierna izquierda. Kangin Lee is going to take this corner now with his left foot. Rodríguez al remate. Raillo is there and Rodríguez is also there to pick up the rebound. La defensa. Y será banda para el Mallorca. It's a throw-in for Mallorca. It ends up in a throw-in. Penalti para el remate. Murishi was in the penalty spot, ready to get the ball. Brian Oliván la pone dentro del área buscando a Murici. Oliván takes the throw-in. Ataque Kubo que no llega, rechaza la defensa. Take is not there in time. It's rebounded by the defense. Galarreta passes to Oliván. Dani Rodríguez gets the ball, passes to Take. And unfortunately,
Ligue forces a throw-in once again. La va a poner ahí Olivan. Olivan llega, Sí, señor, tiene potencia y está buscando. Olivan is going to take it. We know that he's capable of reaching. Salvo, portero a correr. Se hizo gigante Unai Simón, protegiendo su palo el remate de Kangin Lee. Very, very good rebound from Kangin Lee there, but even better work from Unai Simon, who turned himself into a giant there to hit that, to punch that out, and it's going to be another throw-in. Muriqi, and it is a goal. It is a goal from the Japanese player, Take Kubo. Absolute madness ensues in the stadium as the crowd erupts. Right at the end of the match, Take appears with his left magic. It looked like there was no space to do it, but there he went. He found the gap and managed to put the ball in the back of the net. Absolutamente todo para desaparecer la celebración prácticamente del campo. Él empezó la jugada. Take Kubo para Rodríguez. He started that play there, passed to Rodriguez, then to Muriqi, then back to Take, who eventually gets the goal scoring moment. Past Unai Simon's helpless figure there in the goal. So who are we attributing this goal to, Juanjo? Well, definitely to Take. But the rebound does come off Unai Simon, the athletic goalkeeper. We cannot deny that. Well, we were worrying for a second there if there was going to be an offside moment, but no, it seems like everything is okay. Tarjeta amarilla también para Takefusa Kubo por quitarse la camiseta, lo tenía clarísimo el japonés que iba a quitársela y también yellow card there for Take as well for removing his shirt as a goal celebration. He knew that was coming. But what a celebration here in the stadium. And there's a triple change now for Mallorca, of course, trying to waste as much time as possible. Says our heart rate is definitely up now. However, looking back at that third goal there for us, for the Mallorca team, we've got to say we can attribute half of that goal to Muriqi. Pero bueno, llegó el tercero del Mallorca para la locura del Visi Mallorca Stadi. A Juanjo hay que decir, yo creo, Juanjo, que te ha costado celebrar porque yo creo que no veías por dónde podía pasar este balón. No, es que yo creo que no la has visto ni dentro. No, yo la había visto fuera. La había visto fuera, de hecho, So yes, Juanjo, I think you had a hard time celebrating that goal there because you couldn't even believe that it was in. So yes, we've got Take, Galarreta and Brian Olivan come off now in the 90th minute of the match. As Battaglia goes on, Jaume Costa goes on, and Athletic have already started playing. Kangin Lee there in possession, but this time it's going to corner. Recupera el Mallorca. Muriqi también se viene hacia el córner, deja para Kangin Lee. Muriqi is going there towards the corner. Rodríguez para Muri. Time is on our side now, of course. Ese balón atrás. Muriqi de nuevo para Kangin Lee. Muriqi once again passes to Kangin Lee. Danny Rodriguez is in there. Y eso se tiene que ir a la calle. And that was a very dangerous action there from Berenguer. Completely unnecessary movement there, and he may even be sent off for it. Of course, the desperation from the athletic team often translates in very rash decisions, and it's not unusual for us to see something like this.
estaban haciendo tiki-taka ahí en el lado. Había ocasión que incluso la podías colgar, pero no han querido para aguantar el balón. Yo no he visto el mando de la Play, porque madre mía, con qué velocidad tocaban el balón. Me han confirmado por el pinganillo de Manolo Reina que 5 minutos de tiempo añadido. Bueno, pues en televisión ponen 7. So it seems that there is 5 minutes of extra time given, but we're also seeing on a screen 7 minutes. Y fíjate, le estamos repitiendo por televisión cómo Murici, cuando ve que el balón lo va contra el Cate, con el cuerpo protege para que nadie se le acerque. Tremendo lo de Murici, que no ha marcado. Just watching the replay now on the screen. Amazing work from Murici, where as soon as he sees that the ball is going Take's way, he shifts his body weight in order to protect Take and make sure nobody can get close to him. Quite remarkable. Kang In Lee there shoots, and it's going to be a corner, but it's not whistled by the referee. A rebound there from Athletic's defense. We've got to resist now. And the ball goes to Sergio Rico. Very, very, very long pass from Sergio Rico. In fact, straight into Unai Simon's possession. So Athletic now in possession, coming up to the 93rd minute of the match. Presionando por aquí. Gio. Gio is trying to put the pressure on to Athletic now. Good work from Raillo. Vaya muro. Cuánto te echábamos de menos, Antonio. Yes, Antonio Raillo, we definitely have missed you. Bueno, todo el banquillo del Mallorca de pie, están nerviosos, están como... Really amazing atmosphere. The whole of Mallorca's bench are on their feet. And the 12,900 spectators and fans that have made their way to the stadium are also ridiculously excited. Everybody eager for the final whistle of the match to be blown, of course. Por cierto que en el gol Take Kubo, que casi se queda sin pista, le tiempo para correr, Tremendo la carrera que se ha pegado el jugador japonés. Bueno, presiona por aquí. Going back to the third goal there, excellent sprinting from Take Kubo as well. I've got to point that out. There's a foul against Raillo. El capitán del Mallorca. Falta para el equipo de Luis García Plaza. Estamos en el 94. Bueno, we're now coming up to 94.5 minutes, 30 seconds away from the 95th minute. We still don't know whether it's 5 or 7 minutes of extra time, but I guess we'll find out very soon. Luis García Plaza pacing back and forth, doesn't know where to go anymore. Could this be the second consecutive win for Mallorca, second home win as well? Throw in now, and of course we've got to take our time with this. Qué importante los cambios, Siempre importante los cambios en un equipo. Sacará de banda Jaume Costa para Murici. Jaume Costa is going to take this throw in. Murici in possession, battling against everybody. Un tren encima. Un tren Kosovar. Bueno, pues 95 y 20 segundos. Yo creo que va a llegar al 97. So 95 minutes, more than 20 seconds. It could be 7 minutes then of extra time. La va a poner ahí Jaume Costa arriba. A esta ya no va Muri, No, ahora ya está fundido. Ya no Jaume Costa sends it up. Muri is not running to catch that ball. He is absolutely exhausted. La falta sobre Muniain, quiere sacar rápido. Muniain gets fouled there. El árbitro le dice que metros atrás. Bueno, pues minuto 96. Gio is going to take this free kick. The referee tells him to move backwards. Ahí está Muniain. La quiere poner short pass. Balón muy pasado para Muniain going with his left foot. Berenguer shoots, but luckily it is not enough. So the ball goes to Sergio Rico. Vamos, vamos. Ahora, so it's back to the start for Mallorca. 30 segundos para el final.
pressure is on from the spectators. Just 30 seconds away from the final whistle now. Nobody move a muscle. Everybody's got to celebrate this. Luis Garcia, of course, extremely tense, extremely nervous. The referee is not whistling yet. Kangin Lee is in the mix there. It's a throw-in for Mallorca now. 10 seconds left of the match. Jaume Costa is going to take it. The referee is saying to do it. Do a long throw-in, please. Battaglia ahead. Murici is absolutely exhausted. Unai Simon has the ball. He's going to kick it out. Almost 97.5 minutes now. Raillo needs to head it out for us. Maffeo takes the ball, steals possession. Where's the whistle? Where's the final whistle? En la lateral del Real Mallorca, Gio. ¿Pero qué espera? Unai Simón que la vuelve a poner al suelo vía el libre. No llega ahora Iñaki Williams. Bueno, que pite ya. Que pite ya. Que pite ya. Que pite ya. Se acabó. And there it is. That is it. There it goes. The final whistle. Ganó el Mallorca. ¿Cómo lo celebra el banquillo? ¿Cómo lo celebra el equipo? ¿Cómo lo celebra la grada? What a celebration from the bench. What a celebration from the stands. From the technical team. 11 years since our last victory against Athletic Bilbao. It was the 14th of February that time, and it's the 14th of February this time too. 3-2 with the final goal was called it 50-50 merit from Take Kubo and also from the Athletic goalkeeper Unai Simon. But what a victory for us tonight, Juanjo. Momentos de calidad, una victoria de mucha garra en el que se nos había puesto muy bien el marcador con ese 2-0 it was a real battle. y después de we ended the first half on a real high, but then things got really dangerous and we managed to bring out everything we had and get back into the lead. Obtenemos una victoria importantísima. Hasta hoy lo primero que he hecho es mirar la clasificación y la verdad es que verte ya con 26 puntos y alejarte cada vez más del Yes, well, the first thing I did was to look at the league scoreboard and to see ourselves now on 26 points really does change a lot. Ha sido el justo vencedor, aunque el Bilbao, el Atleti lo ha puesto muy difícil, ¿eh? Bueno, y qué imagen, ¿eh? Ahí tenemos a la grada de Luis Sillar y toda la grada, todos los aficionados que se han quedado. However, we can consider it to be a very well-deserved victory for the team tonight. Standing ovation of the from the spectators. Luis Garcia Plaza piggybacking Sergio Rico. They jumped onto his back. En el banquillo y además que pues bueno, lots of emotion, lots of excitement from the players and the coach. Y eso es lo que te da esa tranquilidad y ahora mismo está liberando tensión como yes, we're obviously 26 points moving away from the relegation zone. Yo ahora luego voy a mirar se me ha quitado hasta el frío. Las pulsaciones a ver a yes, after that I don't even feel the cold anymore. Porque la verdad es que momento de locura, ¿no? Con el 3-2 decíamos, ¿no? Que podía ganar cualquiera, porque es verdad que Iñaki Williams ha tenido una ahí, podría haber marcado el Athletic Club, ha marcado el Mallorca y evidentemente pues ha caído ese gol de nuestro lado. Enseguida vamos ya con el postpartido a empezar a escuchar a protagonistas. Recordemos que los goles del Mallorca pues han sido el salva Sevilla de penalti de Ángel y de Take Kubo. Yes, just remembering where the goals have come from today. There was that Salva Sevilla penalty. Del portero para entrar dentro, pero nosotros evidentemente pues the goal from Ángel and then the third goal from Take Kubo. Sí, sí, la verdad es que ya digo, justa victoria del Mallorca. Sí que es cierto que el yes, as I said, I think a well-deserved victory. Pero el Mallorca ha reaccionado muy bien. Los cambios han sido efectivos y ya digo, el Mallorca justo vencedor y además victoria de garra de las que nos merecemos, de las que nos merecemos. Ahí vemos los aficionados que ahora sí pues ya
cuando todos los jugadores se han metido para adentro, empiezan a abandonar el Bici Mallorca Stadi. Al final, bueno, partido el lunes, día laborable, pero una gran entrada, muy buen ambiente, el público. So what a start to the week for hay una unión Mallorca especial, today. Público, afición, no digo que, bueno, el paso también estaba, pero bueno, muchos momentos de pandemia no pudo ser así, más que al final. La verdad es que se está viendo un ambiente especial, 2 victorias seguidas en casa, Juanjo. Bueno, esto poquito a poco se va encauzando. Queda mucho, pero poquito a poco se va encauzando. Sí, yo estoy contigo. Yo creo que la afición está enganchada. Y cuando digo enganchada no es porque no haya venido Yes, antes. and I think the support from the fans and the spectators really played its part as well today. I think they feel more connected now to the team. They are organising more and more events, more and more activities, and they're showing affection to the team. So I think the players and the coach are going to feel like they are being very well accompanied. So Take Kubo is being interviewed by television at the moment, which means that once they are finished, we will be able to hear his interview with our colleague Esteban too. En el Bici Mallorca Stadi el próximo miércoles 2 de marzo a las 9 de la noche. O sea que, bueno, pues ya estáis viendo, ¿no?, que el equipo está sumando en casa y que está ahora mismo en un buen momento, ¿eh? El único equipo que lleva 2 victorias seguidas, el Mallorca en este momento, lo que demuestra lo difícil. So yes, only team in first division at the moment to have had 2 consecutive wins from since in the last 2 matches. And we're going to go straight to Take Kubo. Sí, Dani, Juanjo, ya estamos aquí con Take. Primera pregunta, Take, ¿el gol es tuyo? So first question for you. Dámelo, el gol es mío. Do you think the goal is yours or is it Unai's? Oh, no, the goal is mine. Give it to me, definitely. El otro día Ángel celebró el gol con el cabezazo de Baba y se la dieron, ¿sabes? Así que todo lo que pueda celebrar. Well, look, the other day Ángel celebrated the goal with Baba's header and it was his, so it's mine today. Sí, yo creo que nosotros también incluso en la segunda parte sufrimos mucho, ¿no? Porque nos dio la I think we suffered a lot in the second half today. Nos empatan y eso mentalmente. You know, it felt like they equalised with us without barely doing anything, and I think that made our motivation level go down. Same as when we were against Atletico Madrid, I thought I was going to score today, so I insisted, and it arrived. A lo mejor hoy le ha faltado ese bajoncillo, pero luego el equipo ha sabido responder otra vez. So the team responded very well to all the challenges today. Yeah, apart from being stronger at home, I think we are planning our matches really well. We're managing everything very well. You know, obviously, I think that second goal by Athletic could have been prevented if we'd talked about it a little bit more. But you know, after these difficult matches, let's see if we can keep up this dynamic now. Bueno, a ver. Lo que pasa es que no suelo estar en el campo, ¿no? Porque yo suelo dar todo y casi nunca llego hasta 90, pero bueno, esta vez ya me tocó llegar hasta 80 y algo y ahí ya. Yes, I mean, I never usually do the whole 90 minutes because I give everything on the pitch, but today that was how the match went out, and I had to be on until the 80-something minutes, and yeah, I just give it my all. So you're further away from the relegation zone now, right? Yes, I mean, our objective is clear, right? To save ourselves, so now we need to try and get up to the middle of the table. So obviously we've always got to look forward and look up. So yes, clear there from Take Kubo. The goal is his, according to him. So that first response there, which brought a laugh out of Juanjo here. So yeah, it was very well deserved. I mean, he did give it his all today in the match, so we'll let him have it for sure. And spectacular goal celebration as well. And like he said, yes, he's never usually on the pitch on the 90th minute, which is true because of his physical characteristics. It is very difficult for him to stick it out for the whole match. I'm just watching again that Take Kubo rebound there.
mentalmente, que es un golpe muy duro de aguantar, ¿no? There's a very honest answer there from him when he said that with the Athletics second goal, he was slightly demoralised, but very good how he explained that they just had to give it their all and get back on track. Está con ese 2-0, te empatan y luego aún así todo And I think that makes all the difference, really. You know, they were 2-0 up, then they were equalised, like Tiger said, without particular brilliance from the other team, and they knew how to respond to that, and they came back from it. Yes, well, as Esteban had told us earlier, there was that stat that the twice that Mallorca had ended the first half on a 2-0 up, we actually lost and drew in the past. So things were not looking good as far as track records and history is concerned. So today we managed to break that dynamic, which is a very positive thing for us, of course. Volvemos a no sumar de 3, ¿no? Después de habernos puesto el 0 por delante, pero hoy sí, 14 de febrero era el día para romper ese maleficio, ¿no? Bueno, pues yo empezaré diciéndote que menos mal que hemos ganado, ¿no? Porque con esa estadística que nos estaba dando Esteban, después del partido íbamos a por él de cabeza, ¿no? Pero bueno, es que era complicado, ¿no? La verdad es que con ese 2-0 todo el mundo respiraba, daba ya el partido como bueno, ¿no? Pero el Atlético es un muy buen rival. Pero yo vuelvo a repetir, yo creo que el Mallorca ha hecho un grandísimo partido por la garra, por la raza que ha sacado, y hay que disfrutarlo porque además esta victoria, estos Yes, I 3 think puntos Mallorca did a really strong, really good match today. Exactamente, ¿no? Que el siguiente partido va a ser este domingo en un campo difícil, como es el de un Betis que está, pues imagínate, ¿no? En esa zona. So yes, we have got a very tough match coming up against a very, very strong Betis side as well. Habrá tiempo de pensar en ese partido del domingo ante el Betis. Vamos a ver después también, ¿no? Que van diciendo un poco los protagonistas de este partido, los nombres propios de este encuentro. También en breve, ¿no? Cuando aparezcan por sala de prensa los entrenadores, tanto Marcelino, bueno, escucharemos también lo que podamos de esa rueda de prensa, como sobre todo la rueda de prensa de Luis García Plaza y de los hombres de este partido, ¿no? De nuevo Murici, pues clave, ¿no? También un día más. So Murici once again showing his star quality and proving to be a key figure of the team. Yes, I mean, he needs no introduction right now, does he? He's already solidified and consolidated his status as a key player for Mallorca. I think he is going to be on the minds of all Mallorca fans. He's great at generating opportunities as well. I think he's got so much more for us to discover about him as well. And just the fighting ability and nature that he has with the ball is a force to be reckoned with. Mucho beneficio y nos queda todavía mucho Murici por descubrir, ¿eh? Ya estaba viendo aquí en mi ordenador que tengo el Twitter puesto y tengo el Twitter de Futbol. So I've got Twitter on my laptop here. El gol ya aquí lo han puesto, mañana lo veréis vosotros también en nuestro canal de YouTube. Pero claro, es que lo que decíamos en la transmisión, ¿no? Es decir, la carrera que se ha pegado Murici para ir a por ese balón. So yes, we can see that the Kosovan selection has uploaded the goal, in which Murici was such an important part. But yes, once again, that sprint that he did to beat the other player is definitely something that the team desperately needed. Hacía juego combinativo, pero le hacía falta un poquito más esa eficacia en los metros finales y lo hemos conseguido con Murici. Y también saber jugar el partido. So we need slightly more efficiency in the last meters of the pitch, and that is what Murici has started to provide for us. Un poquito el equipo, pero después de haber marcado el tercero, ¿cómo ha sabido jugar el equipo, no? Pues con eso marcador a favor, con esos minutos finales, esa veteranía, ¿no? Que a veces pedía el míster, ¿no? Que pedía Luis García, esa casta, ese saber jugar, ese saber estar. Hoy lo ha hecho el equipo. Sí, yo creo que ha habido un momento que. So yes, a lot of the qualities that Luis García Plaza had desperately needed and asked of the boys recently, I think today they brought them like that, knowing how to play, how to respond to challenges, how to act in certain points of the match, and also the maturity. Yes, Mallorca were very consistent today, and they knew how to perform in a way that created lots of dangerous moments for the other team and kept the Athletic Bilbao's defence on their toes throughout the whole of the match. Tanto defensivamente como a la hora de jugar el balón
lo ha hecho de forma muy inteligente y luego Canelí ha sido bueno, un cohete, ¿no? Cada vez que cogía el balón, prácticamente con las ganas que tenía, la conducción que hacía, pues generaba situaciones de peligro o a balón parado o saques de esquinas y demás, y yo creo que ha sido un acierto pleno, ¿no? Por parte del cuerpo técnico. Bueno, el Mallorca que consigue su sexta victoria de la temporada, es la sixth cuarta victoria victory en casa, of dos las ha the conseguido fuera. season for Además, Mallorca. otro pues, Fourth condicionante a tener en cuenta, at ¿no? En home. la clasificación hemos de recordar que ahora mismo pues, es el Alavés, ¿no? El equipo que marca esa zona de descenso con 20 puntos. So yes, looking at the league board, it's Alaves, which is marking that beginning of the relegation zone. We must point out there are 6 whole points between us and them. Evidentemente no es bollante. Tenemos 26 Of course, puntos, it's not an amazing classification, it's not an amazing place to be on the board, but however, we can breathe a lot more calmly to see those 26 points there on the board for us. Es que yo creo que cuando tienes que jugar un partido y sabes que el resultado del mismo no te va a hacer hundirte o meterte en el vagón de cola, yo creo que te da esa tranquilidad, ¿no? Ahora mismo ya la tensión la tienen otros equipos como Getafe, Granada, y ahora nos permite el lujo de saber que vamos a ir a campo del Betis a intentar ganar los 3 puntos, pero aún así todo, sabiendo que luego tenemos otros partidos más en casa que nos vuelve a ofrecer la oportunidad de distanciarnos, ¿no? del vagón de cola. Bueno, son las 11 de la noche y 10 minutos, estamos ya en este tiempo de So it is 10 past 11 in our post-match coverage time now. We've already heard from Take Kubo, one of the protagonists of tonight's match, and author of the third goal and eventually the game changer for Mallorca. La celebración de ataque que ha sido realmente espectacular y que mañana pues recopilaremos, ¿no? Todos esos momentos en nuestro canal de YouTube. Of course, tomorrow we will be getting all those moments on our YouTube channel tomorrow for you to enjoy. El equipo pierde, pues a veces cuesta un poquito sacar a los protagonistas porque están, pues a lo mejor, pues en el vestuario, tocados y demás. Nuestro compañero Luis Iván es el encargado. We always say that when there's a defeat, it's always difficult to get some of the players to talk to us because, of course, they are. You know, the morale is low and they're in the changing rooms and maybe not feeling up to it. But it's even more difficult when there's a win because, of course, they are all celebrating in the changing room. So nobody wants to be that one that has to change and look presentable and come out and talk to the press. But yeah, of course, we understand that because, of course, they want to all be together and all celebrate together. But somebody has to, as they say, take one for the team. El equipo ha dado la cara, ha habido jugadores que han salido en primera línea y han dado su opinión de lo que estaba pasando y bueno, pues nada, ahora cuando terminen de festejarlo, pues que cojan estos 4 o 5 jugadores, por destacar los que veamos nombrado, pero cualquiera de ellos es digno de salir a explicar y a disfrutar de esta victoria. Es que claro, cada temporada evidentemente es diferente y no se puede comparar, pero si vamos a hace 2 años, ¿no? Cuando el Mallorca estaba también en primera división. Of course, every season is different, but if we think of the Mallorca team 2 years ago where we were in first division and we ended up being relegated, we had 21 points at this point in the league, having played one more match than we have played now. So of course we cannot become complacent, and it doesn't mean it's going to be easy, but it does show the journey that the team has been on and still is on, of course. And we can obviously take it as a positive one. Sí que es verdad que cada temporada van cambiando las cosas. ¿Tenemos a alguien? Sí, perdona, Juanjo, porque bueno, tenemos el entrenador. We're going to just cut you off there, Juanjo. We're going to go and hear from El análisis, ¿por dónde lo podrías hacer? Marcelino. El análisis es muy sencillo desde mi punto de vista. Well, the analysis of the match is very simple. We didn't do anything to win today. The rival deserved to win. Repito, no hicimos nada para ganar. And we didn't do anything in order to win. So congratulations to Mallorca for the win. And I'm really disappointed with our performance. Hoy no estoy triste, hoy estoy decepcionado. I'm not sad today, I'm just disappointed. Es así de sencillo, no. It's that simple, really. You've got to do a lot more in order to win a match. You've got to compete, but you've got to play a lot more than we did today. En el primer tiempo tuvimos
una llegada al área, 0 tiros entre los 3 palos. Yes, there were no shots on target in the first half. So, I mean, you can't really expect a different result, can you? Aunque con una victoria sobre el Cádiz en la última jornada y bueno, se encuentra un equipo que me parece que bueno, que no se parece en nada a lo que venimos demostrando en este 2022. I think the performance that we showed today has nothing to do whatsoever with what we had been showing recently. El ir a ganar siempre cualquiera sea la competición o con los cambios que haya. So yes, the ambition that we have seen recently, maybe that was what's lacking today, and that's what disappointed you. Jugando en el campo del Rayo y jugando contra el Español en casa. Y hoy pues no seguimos por ese camino. Cuando no sigues por ese camino, pues te conviertes en un equipo irregular. Yes, well, today we became an irregular team because we didn't follow the pattern that we had been doing recently. Pero la hemos tirado por la borda porque no hemos hecho nada para ganar, repito, desde mi punto de We vista. just went overboard today because we didn't do anything to win. Buenas noches, Alberto Negro de Radio Euskadi. El Athletic siempre se caracteriza por ser un equipo muy intenso que va con toda la. So Athletic is always considered a very intense team. Muy poco contundentes, ¿no? However, today the defense was not up to scratch. Well, I don't think we definitely weren't up to scratch. I've already said that. We had the first 10 minutes of the match to attack, which we didn't take advantage of, and then the rest of the match we just didn't take any opportunities. We were up against a team that was very doubtful at the beginning of the match, and they were very hesitant until the fatal bit of play that granted them the first penalty. And we just weren't there in the match, and the rival was superior. Creo que no fuimos con la suficiente contundencia para a pesar de que haber encontrado el marcador. Hicimos una buena jugada en todo el partido que acabó en un gol. We did one good play in the whole match, which ended up in a goal. But as we know, it's complicated to win a match in First Division. So that's Marcelino's press conference there. So obviously very clear results from his point of view, and we'll go into it, Esteban. So Pablo Maffeo here. So it doesn't really matter who actually scored the third goal in the end, does it? So you like to make us suffer, don't you? Well, I think we suffer more than you, but yeah, we're really happy with the result. Also, we're so grateful for the support that despite being great. Últimamente está empezando muy bien los partidos, llega la segunda y en 2 minutos empatan y el equipo pero at the moment it seems to be a pattern that you're starting the matches very well and then the other team comes back and equalizes. Yeah, well, the same happened in Cadiz, and it was obviously it was a blow for us, but we've just got to brace ourselves and carry on. El minuto 90 y Kubo ya casi Wanda hoy aquí hay que creer hasta el final, ¿no? So I guess it's all about believing until the end, right? Para que no se crezca, entonces iba crecidito. Bueno, no sé dónde iba a celebrar el gol, la verdad, no sé dónde cojones iba, pero bueno. Well, I have to talk to Take to not for him to not get too cocky now after having scored that. I don't know where he was going earlier to celebrate that goal, to be honest. Ya al final del partido pues te da mucha vida, mucha confianza para afrontar los siguientes partidos. But obviously to score at that point of the match gives you a massive confidence boost for the next matches. So it's all good news for today, right? I think the teams are always being very united. Pues bueno, el equipo sigue entrenando bien, sigue entrenando a full. We're still training really well. Preparation is going really well, and that is the most important thing.
Yo la tiro sin mirar. Lo reconocemos, ¿no? Yo la tiro sin mirar. No, pero sí, vamos, es un portento físico, las toca todas. Además, con el pie va genial también y ha caído de pie en el vestuario. Yo, vamos, le tengo mucho aprecio, como todo el vestuario y vamos. Yes, and we've welcomed the new signings with open arms, of course, and they've really become really well integrated into the team. Cuando ya se habéis separado, toda esa cara de alegría, de felicidad, puños cerrados. So the joy on all your faces after Take's goal individually is you definitely aware of the importance of that goal, right? Yeah, I mean, to come back after the the two equalizers, and obviously being the point that it was in the match, to be able to celebrate that was great. De todo el mundo que está a tu lado y sobre todo de tus compañeros que son lo más. Nada, Pablo, a disfrutar y a seguir. Gracias. Hasta aquí las palabras de Pablo Maffeo, contento, como siempre. So thank you very much to Pablo Maffeo for talking to us tonight. Que él también dejó un gol en el minuto 95. Very smiley Pablo Maffeo. Elche, también aquí en el SIGUE Mallorca Stadium, valió para sumar un punto en ese momento, aquel remate de cabeza, ¿no? Yes, so just remember that Pablo Maffeo also scored against Elche here several months ago, which was the equalizer in the 95th or 96th minute, so he knows exactly what it means to make the decisive moment in a match. So going back to what conference, he was saying how disappointed he was with his team. He was saying it was a well-deserved victory for us today. And to be honest, Juanjo, I don't think that Marcelino could give a better definition. Realmente lo ha visto así. En realidad, la primera parte. Yes, well, it's actually quite brutally honest for a coach to admit that so openly. Sí que empezó dubitativo, pero que luego se hizo con los mandos. It is true that Mallorca started in a very hesitant way. But then they definitely turned that around and ended up completely disarming Athletic and their defense. Which I think is just a credit to all the hard work that Mallorca has been putting in that sense. Pero es lo que hemos intentado relatar aquí, que realmente el Mallorca ha hecho muy buen partido, que ha ganado la mayoría de los. However, that's the thing. Mallorca has done a really positive match. They were really good on the offensive areas of the pitch. And it is true, today we did see a different Athletic Bilbao side, but probably more thanks to our own merits rather than the lack of performance from Athletic. Muy quemado, muy decepcionado, ¿no? con sus jugadores. So we are waiting for Marcelino's press conference to end so we can carry on and hear from some more of our players and Luis García Plaza's press conference. Con la ilusión de conseguir estos 3 puntos y meterse en el vagón de equipos que te permite tener aspiraciones europeas, ¿no? Pero bueno, aquí estábamos nosotros, sí, también estábamos luchando para lo nuestro y ya lo ha dicho él mismo, ¿no? La victoria es justa hacia el Mallorca. Bueno, enseguida yes, obviously very bitter for Athletic, who are hoping to climb up the league board and get towards the Europa classifying team positions. But here we were today to prevent that from happening and to stop that process. And as he said, a well-deserved victory for us. Y hoy pues supongo que también lo va a ser. También lo ha habido con mucha intensidad. La verdad es que un día le vamos a perder a Luis García Plaza porque entre el penalti que no ha querido mirar otra vez. Yes, so obviously we're waiting for Luis García Plaza's press conference now. Another coach and manager well known for his brutally honest verdicts on the matches and press conferences and the post-match coverage. I'm afraid that one day we're going to lose him because of the tension and all the emotion he feels while the matches are being played. Yes, well, as we always say, how nice would it be for us to be able to win one of our league matches without suffering right until the last minute, you know, a nice comfortable 3-0 or something. Yes, I mean, we always say that, but however, we're playing in Spanish First Division. Al final se demuestra la sintonía que tiene tanto con jugadores como con la afición, ¿eh? Y ha terminado el partido, se ha ido hacia los jugadores, abrazarles, animar a la gente y eso es lo que nos gusta. But as we saw, the emotion was there, and as soon as the match finished, he was there embracing all the players
And we've got Esteban with one of somebody else who's been celebrating too. So you were exhausted at the end, Ángel. Todavía me queda un punto. La verdad que entre la lesión que tuve a principio de temporada. Yeah, I think between my injury at the beginning of the season, el parón de the COVID in January, no estoy terminando de quedarme bien and maybe I'm not 100% at my best state physically. Jugadores que han salido que lo han hecho fenomenal y sabía que era. But there are lots of people that did their best performances today. Y así ha sido. Salió con los dos, al final Taka ha marcado el tercero y la verdad que. And in the end, obviously, I got the second one and Taki got the third one. Estamos todos muy contentos por la victoria. And there's nobody sad in the changing rooms right now. We're all extremely happy. Bueno, well, if you're not 100% physically fit, I mean, you really disguise that very well because you were everywhere. Well, I mean, I guess I'm just happy to try and help the team in any way possible. Yo creo que ellos no han hecho un gran partido para empatar el resultado y la verdad que al final. I think they did some really good work in order to equalize, but luckily we managed to get the victory in the end. How did you feel when they equalized in the space of 2 minutes? Sí, yo creo que el equipo, eso también hay que darle mucha importancia, ¿no? El equipo que te empatan en 2 minutos y que. Yeah, I mean, you can't overlook that, the fact that they managed to equalize against us in 2 minutes, the fact that they knew how to respond, but then we knew how to counter-respond, is really something to consider. Muy contentos porque el equipo reacciona muy bien y bueno, ya sabíamos que era un partido muy importante para nosotros porque ya habían jugado todos los de jornada y que we knew it was going to be a very important match for us. Y la verdad que estos 3 puntos para nosotros es muy importante. And these 3 points for us right now are extremely important. Hasta aquí las palabras de Ángel Rodríguez, autor del segundo gol. There's Ángel Rodríguez words there. Otra vez un buen partido. Creo que el otro día también llevamos 2 partidos yo creo que muy buenos. I think we've done 2 consecutive very good matches. But look, even playing well, look how difficult it is for us. Yeah, because when the goals, the equalizers were scored against us, we weren't even suffering at that point. You know, we were playing well. It was just bad luck. We know that matches are decided in the goal-scoring areas. However, I think in the last 2 matches they've showed really a lot of mental strength. Y hoy, después de una primera parte, yo creo que sensacional otra vez. Hostia, en 2-3 minutos pan 2-2 y el equipo se ha rehecho, ha buscado la victoria y muy bien. Además, fíjate, el equipo, no he visto acercarme porque el equipo estaba bien. Es que no veía. But yeah, I didn't really think there was any, nothing to point out about the teams playing today because just played well. I'm really happy for the boys. I'm really happy for the fans. Y a seguir. Ni antes lo and yeah, just onwards and upwards now. Esto sigue siendo a competir, a intentar seguir sumando y ya está, no hay más. Sí, buenas noches, Mr. Tomeo Terrasais Radio. Sí. Una victoria de prestigio y que manda prestigious victory today with a clear message towards the other teams in the league. Sobre todo una victoria de prestigio hoy ante un Athletic Club. Against, a club of the caliber of Athletic Bilbao. Yo creo que al final, te lo digo de verdad, yo intento analizar bastante bien las cosas y creo que ni antes. I usually analyze things a lot. Ni ahora estamos tan bien, o sea, creo que and I don't think before we were doing that badly, or now we're doing that well. Yo creo que hemos estado mejor, es la sensación. I think we were better, but we nearly didn't even win. So, you've got to look at that as well. So it's just keep up the hard work. Prepare the next match, focus on that. What I like today most about the team, in the first leg of this league, we had so many of those matches that were being lost in the last minutes of the match. And now I think we're learning how to come back instead. And yet today, those 2 equalizers, which came out of nowhere, we weren't even suffering at that point. We knew how to respond to that, and I'm really happy that we did, and I'm happy for the boys. And I'm happy for the fans, and I'm really proud of them because it's really not
easy to come out here on a Monday night. Well, you've just answered my question. But I guess you must be very, very proud of the boys' mental growth and psychological process that they're going through as well. Sí, porque cuando estás jugando ya en partidos, siempre digo, no son finales, pero son partidos ya muy importantes. Las finales son las que... Yeah, because I always say, you know, they're not cup finals, but every match is incredibly important. Y creo que, claro, no queremos empezar con el Cádiz 0-1. Y hoy, cuando creo que... And obviously, you don't want to kick off against a team like Cadiz being 1-0 down. Pero el equipo no estaba sufriendo, ni estaba dominado, ni una ocasión, nada. O sea, ha sido muy rápido y que vuelva a dar un paso adelante y crezca en la victoria. But yes, those equalizers today, they came out of nowhere because we weren't suffering, we weren't playing badly. It was just their luck. Los veía, creo que han entrado bien tanto Can como Antonio, pero es que Salva estaba bien también. O sea, que bien, muy contento por ellos y porque creo que esto, bueno, pues era necesario de llevarnos una alegría, otra o dos alegrías seguidas, ganar 2 partidos en casa, pero seguimos sin cerrar la portería, siempre recibimos goles. I mean, obviously, we are still conceding goals, so it wasn't a perfect match. That's definitely not the case. But I'm just happy that we're taking the points and that we managed to get a victory. Álvaro Moreno de Radio Nacional de España, enhorabuena por la victoria, Luis. So congratulations. Hoy es un día especial para usted, si ganar en el último minuto, casi, aunque haya habido. So to win in the last minute today. Estos factores hacen que la victoria se valore mucho más, ¿no? Hemos visto. Does that make the victory kind of more poignant and more important for you? Parece un niño bueno, no darle un balonazo cuando celebraba el gol efusivamente. Le hemos visto a usted celebrándolo mucho, ronditos en el descuento, no sé, se celebra mucho. Of course, there was lots of celebrations after Take's goal there at the end. Yeah, I think these kind of victories are incredibly celebrated. In the Wanda Metropolitan Stadium against Atletico Madrid, it was the same. Against Cadiz as well, and here a bit of the same. You know, the league, I think La Liga is an equalizer. And I think we're getting much better at defending. And yeah, it makes you happier, I guess, but it's no less important. Hola Luis, Pilar Seguí de B3. En referencia a los partidos que comentabas, no sé si se te han pasado por la talking about those matches that you were mentioning, were you haunted by matches past? And how was the second half for you? Was it the second half you expected, with so many nerves, so many cards? Did you expect to have a more calm attack? I think at the end of the day, everything can change constantly. And, you know, Athletic, for example, the 2 goal-scoring opportunities they had, they scored them. And there we could have defended better, of course. And I mean, Athletic having Muniain to take their free kicks, that is a force to be reckoned with. Aquí han marcado de córner, pero no con nosotros, es que tienen una sensación tremenda. Sí que es verdad que creo que la Copa influye. Y vienen de jugar Copa, influye. Como nos pasó a nosotros. Do you think that the King's Cup is tiring, and they've come from a King's Cup match? Y después librarte y entrar semana a semana, pero al final este equipo tiene ese gen competitivo que quiere competir todo. But at the end of the day, you know, it's we also went as far as we could in the King's Cup. Y el Atleti habla con alguno que tengo confianza y es que mentalmente no es fácil cambiar ese chip. And yeah, I was talking to a couple of the Athletic players that I'm closer to, and they were saying, you know, mentally it's really tough to be juggling the league and the King's Cup at the same time. It's such an exciting tournament as well that it's emotionally exhausting. Sebastián del Diario de Mallorca, Mister, la mejor versión de las últimas semanas del equipo
fue contra el Español en Copa, contra el Cádiz, por supuesto que hoy. Ha coincidido con una apuesta. So, one of the best performances of the season for the team. Good performance in the midfield with Gallardo and Salva. Esta apuesta llega para quedarse, sobre todo porque. So, do you think that's a combination that is going to stay? Because Athletic was a really strong physical team. And I think that was a brave choice from you. Well, Gallardo and Salva made some really good performances last year in those positions. And I think we're going to be well covered with them. And having Antonio Raillo is also a really big factor in our favour. Obviously, we've got a really competitive bench as well, and everybody wants to play. Everybody's so eager to come on and play. Que en una faceta es dominador, en una faceta, quiero decir, a lo mejor tienes otro delantero muy rápido y nos faltaba alguien que en una faceta en la que sea, a lo mejor en velocidad o en ese juego de fuerza, sea dominador. We did need some changes to the team. Las defensas estén muy pendientes de él también, entonces tenemos más huecos y creo que eso lo tenemos que aprovechar. Pero ya os digo, y por lo menos mi sensación, ni antes tan mal, ni ahora tan bien. O sea, creo que los But as I said before, I don't think we were doing that badly before, and I don't think we're doing that well now. De sobra. Podíamos haber matado alguno de sobra. Y creo que hoy a lo mejor, pues mira, terminas empate y no pasa nada tampoco porque no las metes, no porque no seas mejor. Sí, Mr. Tomeo Terrasés Radio. Ya no hay debate, ya, ¿no? Arriba. ¿No? Ángel, so it seems that there's no area for debate at the top, you know, using Ángel and Maurici from now on. Well, no, I don't think it's a closed deal. I think there'll be matches where it'll be difficult to play with the two of them at the top. Vale, y entonces creo que ahí, incluso cuando el Athletic se ha puesto a combinar más con dos puntas, nos cuesta llegar. Sometimes it was difficult for us to reach the balls that were coming from Athletic, actually. Creo que Ángel había hecho méritos para tener más goles. Creo que ha tenido ocasiones de sobra en la liga. Ha tenido, yo creo que muy mala suerte. However, I think Ángel, for example, needed to get those goals because he'd had a chance. I think he's been quite unlucky in the season this year. And I think they will come for him. Podemos jugar con los dos, pero habrá algún día que no juguemos con dos y habrá algún día que puede jugar con otro. So yeah, we can play with both of them, but there'll be days when one of them is changed and there'll be days when the both of them are changed. Pasaba que cuando los equipos nos iban a apretar muy arriba, nos dejaban uno para uno atrás, se veía, y no es tan fácil siempre salir combinando. Entonces alguna vez tenías que jugar el largo y cuando jugabas el largo era de vuelta, siempre, porque los centrales de primera son... Entonces creo que ahí ya los seguimos, aunque nos aprieten arriba, However, this combination is true that when we are when the pressure is on at the top, they are very good and they're more than capable of holding the pressure themselves. Sí, Luis, en ese camino tan largo que dices siempre para lograr la permanencia, verse con 26 puntos con dos partidos de distancia con el descenso y con ese So 26 points now, 6 points away from the relegation zone. ¿Qué sensación te da mirar la clasificación? What feelings do you get when you look at the scoreboard, the league board? Aparte de los de abajo, pues que también hay más en la pelea. Yo creo que ahora hace 2 jornadas éramos los 3 de abajo y nosotros. Ahora pues parece que hay otros equipos también ahí metidos y yo creo que... Well, up until now it felt like it was the 3 relegation zone teams and us. And now it seems like there's a lot more teams in the mix. Today, we could have easily got only 1 point. Obviously, the day against Levante, we definitely didn't deserve to lose. Que bueno, pues al final es acierto. Y hoy lo mismo, la última... So, at the end of the day, it's a bit of a luck of the draw. Pues yo creo que el equipo, dentro que hace malos partidos, porque yo recuerdo que hemos hecho malos partidos, el equipo tiene una línea de juego clara. If we do consider that we've done some bad matches, bueno, pues vamos a seguir, que lo que te digo, ni antes tan negro, ni then yeah, going back to what I said previously, you know, it wasn't so bad before and it's not so good now. It's all about keeping up the hard work. Soy Taka de la televisión japonesa Wow. ¿Cómo lo ha visto la jugada de Take de hoy? Y luego, pues, So what did you think of Take's performance today? Había decidido ya antes del gol.
Had you decided the change before the goal? El equipo estaba bien, lo digo de verdad, el equipo estaba bien, físicamente bien. No, if we hadn't scored, I wouldn't have changed anybody. Because the team was playing well and everybody was doing very well. Pero el equipo no necesitaba cambios. Y el gol no lo he visto, si digo la verdad. No sabía And to be honest, I didn't actually see the goal. I didn't know if it went in or not because I was focusing on something else at that point. Yo se lo digo siempre que tiene que exigirse hacer gol. A veces le cuesta pisar área, a veces le cuesta llegar a área. To target, he needs to force himself to score. He needs to focus on his aim of scoring. Creo que nos ha aportado un poquito de frescura cuando Ángel ya ha bajado el físico y ha estado bien también. Hasta mañana. Bueno, pues termina aquí la rueda de prensa de Luis García Plaza. That is the end of Luis Garcia's press conference there. Preguntaban ahora, ¿no? En este final de la comparecencia, larga comparecencia del míster del Real Mallorca. Enseguida escuchamos Just waiting for Take's press conference too. Muy rápida. Pues me quedo con la cara de alegría que tiene. Well, I mean, I'm just going to take away his the happiness on his face. Me quedo con la cara del entrenador. So it's just his facial expression for me. So we're going to see Take Kubo's press conference now. Por la hora que es, en Japón se están despertando con. So at this time of the night, Japan is waking up to see your goal today. How important is it for you? Bueno, al final, yo creo que fue un partido muy sufrido, pero creo que. Well, I think we suffered a lot, but slightly unnecessary match because we played really well, and we could have suffered a lot less. But football sometimes is cruel, and they can equalize in the space of 2 minutes. But like Luis Garcia was saying, we just don't stop believing in ourselves and we keep working. Hola, Take. Te acabo de leer unas declaraciones. Tienes que ensayar más las celebraciones, ¿no? Te has dicho. So you need to rehearse your celebrations better. Yeah, as I'm not scoring as much as I'd like to, I go a bit crazy when I score. Sí, buenas noches. El míster ha dicho, no sé si lo he escuchado, que tienes que exigirte más en el área. O sea, so Luis Garcia was saying that you need to force yourself to score from now on. What do you think? Mi último tiro es debido a lo que me lleva diciendo el míster estos últimos meses. Yes, to be honest, I think my last shot was thanks to Luis Garcia and what he's been telling me to do in the last couple of months, of just being there and just forcing myself to be there. I need to be more, have my eyes more on receiving those balls that come from the midfield. You know, Anker's goal came because he was in a good position, waiting for that ball to come off Marishi, and that's what I need to learn to do too. So he scored in the last second in Wanda. Another late one today, which granted the 3 points for the team. So it seems like we can expect even more. But how do you feel? Are you happy with the season you're doing? Do you feel like you're still improving? I'm happy after what I did today, but I do think I've got a lot more to give. In the last couple of matches, I'm good. I feel good. I think that to help the team, I'm one of the players that needs to give more. I think I can, and let's see if I can do that. So 2 consecutive victories, which obviously is a morale booster for the team. Yeah, you know, as well, a Monday night being a working night as well. I think we really felt the support of the team and the fans and the morale.
And today, I think we felt the support of the fans much closer than other times. Una cosa que también vosotros quizá estáis más satisfechos es precisamente reponeros de golpes como el gol del otro día contra el Cádiz casi al principio. Hoy, so maybe something you are more experienced in is coming back after some heavy blows during some matches. En rueda de prensa. Sí, por ejemplo, el gol de Cádiz es un golazo que era imparable, pero yo creo que Yeah, for example, the goal in Cadiz was an amazing goal, which was unstoppable. But the ones today were just bad luck, and it was mistakes. Después del descanso que tendremos mañana en principio. Pero bueno, I mean, we're going to watch all the goals back, of course, after our rest day tomorrow. But I think today was a bit too cruel towards us. Lo importante es que después no nos bajamos la cabeza, el brazo y seguimos. Y, bueno, but it's important for us to, not to give up and to keep working. Kubo 選手、お疲れ様です。勝利とゴール、おめでとうございます。ワワの渡辺と申します。よろしくお願いします。ゴールのプレーをもう一度改めて振り返っていただきたいのと、あとその瞬間のお気持ちをお聞かせください。よろしくお願いします。まずコーナーキックで、ボールを受けたときに、ダニエル・ロドリゲス選手がフリーでいるのが見えたんで、あそこに出したらまあ何かしてくれるかなと思って、コーナーに上げるくらいだったら出してみようと思って、でその後こぼれてくるときに。監督が言ってたようにセカンドボール狙っとけっていう指示があったのでそこにたまたまこぼれてきてちょっとムリキ選手が寄ってきて見えづらかったですけど蹴ったら入ったって感じです。お気持ちはいかがでしたか？いや嬉しいです。なんかオウンゴールみたいになってましたけど、あれは俺のゴールなんでもうしっかりもらっておきます。ありがとうございます。ありがとうございます。Sí, Taque, buenas noches. Lo ha comentado antes un compañero, no sé si desde el terreno de juego la afición estaba bastante enfadada con el árbitro, daba la sensación de que todas So it seemed that the fans were annoyed at the referee today. No sé si con la efervescencia del partido, ¿qué os parecía a vosotros? What did you think about the refereeing decisions? Del colegiado. A mí sinceramente no es que me gusta hablar mucho de los árbitros, lo que no. I don't really like talking about referees or the decisions. No me gusta, pero hoy yo creo que en jugadas dudosas que nos pitaron en contra. However, there were some, questionable ones, questionable bits of play, and I think in general it was quite balanced. However, we got through some of those decisions. Sometimes it goes our way, sometimes it doesn't. However, the important thing is the victory. I'm not going to criticize anybody. Y nuestra línea es esta, ¿no? Que tenemos que seguir adelante. Bueno, lo único es que a ver si me pueden poner el gol a mí, ¿no? Que la ha puesto ahí en propia puerta. However, I hope that I get the goal attributed to me because I've seen that it's been attributed to the goalkeeper as an own goal, and I think it should be mine. So moving away from the match and football, I want you to ask you, how are you? How are you handling this second round with Mallorca now? On a personal level, yes. Yeah, I know the island well now. I know my teammates. I felt comfortable before, but now I feel even more comfortable. Whenever there's a win, we go out together as a team. I mean, not as much at the moment because of COVID. I mean, I'm not one for going out very much because I like going to bed early. But today could be a good day, actually. However, they're all left now by the time I come out. However, somebody will be, one of my teammates will be home alone like me, and maybe we can go out and celebrate. But I feel really loved and a lot of affection from my teammates.
Bueno, pues hasta aquí la rueda de prensa de Kubo ha quedado claro, ¿no? So Taque Kubo's TEF press conference there, clear message. He's going out tonight. Pero estaba muy alta. Tremendo. So I take away something that he mentioned there. He wanted to jump into the stands, but they were too high up. En el juego ofensivo del Mallorca ha participado en 2 de las 3 acciones del gol. Yes, for me, one of the big takeaways from today's match is Maurice's involvement in 2 of the goals. Balones se van a ganar, va a estar más presente en esas segundas jugadas. And also something that Taque said once again, how he is going to be there and wants to be more present there. To make them go in. So, Juanjo, it's your last match with us here today. You're going into a new personal and professional phase of your life, so congratulations for that. Obviously, we're not going to give you a goodbye because it's only going to be a see you later. Obviously, we want to make an official announcement because we don't want anybody thinking that we've asked you not to return or anything, but we will be still enjoying your company on a regular basis. Yes, well, I've loved it. It's been amazing, and I really look forward to continuing to work together. And you can count on me whenever for any kind of work and for any help. And I'd love to come and commentate whenever I can. So what a way to finish, Juanjo, with a victory here for Mallorca. Thank you very much for watching and listening today with a historic 3-2 victory for Mallorca on this match. One baby step towards our main goal, which is to remain in First Division in La Liga here. But like Taque says, tonight we're all going out. Thank you for watching.